Sports is not just about playing a game or competing. Sports is about doing it right. Equipments, jerseys and trophies. Play and celebrate sports like a star. Olympic sports, get your game on. Name a sports and we help you play it the best. Cricket, football, athletics, hockey, volleyball, basketball, throwball, swimming, gym, karate, track pant, jersey shorts, indoor items, etc. Wholesale and retail, delivery within short period on quick orders. Let's get geared up for sports. Olympic sports. Hello. Catca presents CPL Coastal Premier League Season 10. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಭಿನಯ ಕುರ್ದಿ ಕಲಾವಿದರು ಉಡುಪಿ ವರ್ಸಸ್ ಪುತ್ತೂರು. ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಶಾಣೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ತುಂಬ ತೊಡ್ತಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಖಾತೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡನೇ ಓಟವನ್ನು ಕೂಡ ಪೂರೈಸ್ತಾ ಇದೆ. 2 ವಿದೌಟ್ ಲಾಸ್. ಅಭಿನಯ ಕುರ್ದಿ ಕಲಾವಿದರು ಉಡುಪಿ ವರ್ಸಸ್ ಬಂಗಾರ ಕಲಾವಿದರು ಪುತ್ತೂರು. ಉಡುಪಿ ವರ್ಸಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಶರತ್
ನೋ ಬಾಲ್. ಬಹಳ ಶುದ್ಧಮತ ಹೊಡೆತ, ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣಾ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡನೇ ಓಟವನ್ನು ಪೂರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕಾರ್ತಿಕ್. 2 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಭಿನಯ ತಂಡಕ್ಕೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 11. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮರತೆ ಒಂದು ಆರಂಭವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಭಿನಯ ಕುರ್ದಿ ಕಲಾವಿದರು ಉಡುಪಿ ವರ್ಸಸ್ ಬಂಗಾರ ಕಲಾವಿದರು ಪುತ್ತೂರು. ಮೊದಲ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 12. ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1, ಸ್ಕೋರ್ 12 ವಿದೌಟ್ ಲಾಸ್. ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲೋಹಿತ್. ಮೊದಲ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 12. ಕ್ಯಾಟ್ಕಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಪಿಎಲ್ ದಶ ಸಂಭ್ರಮ 10ನೇ ವರ್ಷ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ಇವತ್ತು ಆರಂಭವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 5 ದಿವಸಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಬ್ಬದ ಆರಂಭಿಕ ದಿನ ಮಂಗಳೂರಿನ ನೆಹರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ.
ಬಹಳಷ್ಟು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಬೌಂಡ್ರಿ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಬಾಲ್ ಶುದ್ಧವಾದ ಕ್ಯಾಚ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಂಗಾರ ಕಲಾವಿದರು ಪುತ್ತೂರು. ಸುನೀಲ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್, ಕ್ಯಾಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಹುದ್ದರಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಉರುಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗರ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಭಿನಯ ಕುರ್ದಿ ಕಲಾವಿದರು ಉಡುಪಿಯ ಕಡೆಯಿಂದ. ರೋಹಿತ್ ತರದ ನಾಯಕ ಬಾಲಶುದ್ಧ ಮತ್ತೆ ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೋಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಎರಡನೇ ಓಟವನ್ನು ಪೂರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ರೋಹಿತ್. ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲೋಹಿತ್ ಟು ರೋಹಿತ್. ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಬಹಳ ಶುದ್ಧ ಮತ್ತು ಹೊಡೆತ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಓಟವನ್ನು ಕೂಡ ಪೂರೈಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೊಡೆತ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಎರಡನೇ ಓಟವನ್ನು ಪೂರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 3 ಓಟವನ್ನು ಪೂರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಉಡುಪಿ ಆಟಗಾರರು. ಬಂಗಾರ ಕಲಾವಿದರು ಪುತ್ತೂರು ವರ್ಸಸ್ ಅಭಿನಯ ಕುರ್ದಿ ಕಲಾವಿದರು ಉಡುಪಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಬಹಳ ಶುದ್ಧ ಎಸೆತ, ಒಂದೋಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಸುಧೀರ್ ಖಾತೆಗೆ ಒಂದೆಡೆ ಸುಧೀರ್, ಒಂದೆಡೆ ರೋಹಿತ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮತೆಯ ಒಂದು ಆಟವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಂತ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 2. ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2. ಸ್ಕೋರ್ 24. 24. 2 over 24 for 1. ನೋ ಬಾಲ್. ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಧನಂಜಯ್ ಗೌಡ. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಕೂಡ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸೆತ, ಒಂದೋಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಶರಕ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ನೋಟ ಪೂರೈಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಪೂರೈಕೆಯೂ ಕೂಡ. 2 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಬೌಂಡ್ರಿ, 4 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಸುಧೀರ್ ಬಹಳ ಶುದ್ಧ ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ದೀಪಕ್ಷಕರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತಮ ಹೊಡೆತ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ ಪುತ್ತೂರಿನ ಆಟಗಾರರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಂಗಾರ ಕಲಾವಿದರು ಪುತ್ತೂರು. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಡುವೆ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸಂಭಾವ್ಯ ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನ ಅಡ್ಡಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪುತ್ತೂರಿನ ಕಲಾವಿದರು. ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಆರಂಭ ಉಡುಪಿ ಆಟಗಾರರಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ವೈಟ್ ಬಾಲ್. ಧನಂಜಯ್ ಗೌಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಲೆಂತ್ ನಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 4 ಓವರ್ಗಳ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೋಸ್ಕರ ದಶ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ಯಾಟ್ಕಾ. ಲಂಚುಲಾಲ್ KS ಅವರ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟ್ಕಾ ಈ 10ನೇ ವರ್ಷದ ದಶ ಸಂಭ್ರಮನ ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 5 ದಿವಸಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಬ್ಬದ ಆರಂಭಿಕ ದಿನ. ಕೊನೆ 2 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಧನಂಜಯ್ ಗೌಡ, ಧನಂಜಯ್ ಟು ಸುಧೀರ್. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೊಡೆತ, ಕ್ಷಣಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇದೆ. ಮಿಡುಕೆಂಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿ. ಸುಧೀರ್ ದಾಡಿನ ಮುಖ್ಯನ. ನೋ ಬಾಲ್. ಮತ್ತೆ ಧನಂಜಯ್. ಸುಧೀರ್ಗೆ ಸತ ಚೆಂಡು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಟ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತನ್ನ ಮೊತ್ತ 39, 39.
ರವಿಕುಮಾರ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಕ್ಷಣಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಕ್ಯಾಚ್ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆರಡು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ ದಾಂಡಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ 41. ಮತ್ತೆ ರವಿಕುಮಾರ್ ರೋಹಿತ್ಗೆ ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಸೆತ ತಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟು ಓಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ರನ್ಔಟ್ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪುತ್ತೂರಿನ ಆಟಗಾರ ರನ್ಔಟ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಜೀವದಾನ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸುಧೀರ್ಗೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ ಲೆಗ್ ಬಾಯ್. ಮತ್ತೆ ರವಿಕುಮಾರ್ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಸತ ಸ್ಕ್ವಾಲರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕೂಡ ದಾಂಡಗಿರಿಗೆ ಸುಧೀರ್ಗೆ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಸೆತ. ಬಲವಾದ ಮನವಿಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರ LBW. ಮತ್ತೊಂದು ಹುದ್ದರ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಭಿನಯ ಕುರ್ದಿ ಕಲಾವಿದರು. ಹುದ್ದರ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡನೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗನ ಸೇರ್ಪಡೆ ಪ್ರಶಾಂತ್. ಮತ್ತೆ ರವಿಕುಮಾರ್
ಪ್ರಶಾಂತ್ಗೆ ಸದ್ಯ ಚೆಂಡು ಕ್ಷಣಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಉದ್ದರ ಆಘಾತ. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ವಿಕೆಟ್ ರವಿಕುಮಾರ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಲವತ್ತ 4 ಟಾರ್ಗೆಟ್. 4 overs 44 is the target. ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ವೀಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಅನಿಲ್ ಮ್ಯಾಂಗಲೂರ್. Hello. Thank you, DJ. Hello. Morning. Hello. Thank you, Shivanaran. So, going to the first match of the day, which has been played between Bangara Kalavida Puttur versus Abhinaya Kalavida Udupi. The captain of the Puttur, after winning the toss, opening to bowl first, asking the Udupi team to bat first. Thank you, DJ. Can we have the
It's your tournament. It's your day. Coming from the ಹಲೋ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಂಡದ ಹಿರಿಯರು, ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರು, ಲಯನ್ Sports is not just about playing a ಕಿಶೋರ್ game ಡಿ or ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ competing. ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು Sports ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. is about doing ಕ್ಯಾಟ್ಕಾ it right ದಶ equipments, ಸಂಭ್ರಮ ಈ ಒಂದು jerseys ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ and trophies. Play ಸಲುವಾಗಿ. and celebrate sports. It's a final call for the team of Kudda to send your extra player. And our extra player, please comment box. Kudda the extra player ಬರೋಣ ಅಂತ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. Extra player. ಪ್ರತಿ ತಂಡದ ಗಮನಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ ಕಳಿಸಿಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ 5 ರನ್ ಪರ್ ಓವರ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ, 5 ರನ್ಸ್. ಎರಡು ಟೀಮ್ನವರು ಗಮನಿಸಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಉಡುಪಿ ತಂಡದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕುಡ್ಲಾದವರು ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಯು. ಕುಡ್ಲಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕಳಿಸಿಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೋರ್ -5 ಇಂದ ಆರಂಭ. Thank you, DJ. Moving to the match number 2 of this Tulu Rangabhoomi Cricket League Season 2. The match number 2 between Kalashilpa Urpi versus Shai Shakti Kalavida Kudla, the captain of Urpi. After winning the toss, no hesitation to opting to bowl first. The ball is under the hands of Ranju. And he'll be bowling to the lefty batter, the tall lefty man from the team Kudla, JP, that is Jai Prakash, is on the strikers end. Along with Saurabh on the non-strikers and passing the umpire coming from the town hall end for the match number 2 of the first innings. The power play has been introduced. The 2 feeders have been pushed outside the 30-yard circle. Here's the first ball of the innings. Driven it down the ground. Well, it could be the first boundary of the second innings. That's it. What a start for the team Kudla. Coming straight in the bat of JP. What a hit it is. What a hit. It's a dream start for the team Kudla. Over pitch ball and the batter doesn't misses it. He knows that the feeder was kept onto the onside, taking an advantage of the power play and played over to the mid-off. Ball raising quickly onto the fence towards the long off. One bounce onto the fence. And now the fielder has been pushed back onto the long off. The ball number 2 going for the switch hit. Missed timing, but another single coming under his account. Another single adding to the team. Coming in the bat of JP straight towards the long off position. With the help of that single, the team total jumping to 5. A lefty right hand combination will cause some problems for the captain of the team. Urdupi, they need to set their field in the right direction. And now getting the cover fielder inside the 30-yard circle, pushing the fielder back into the square leg and to the long on position to Saurabh, facing for the first time in the innings. It's a 4 overs game. 4 bowlers have been introduced.
The first over will be a batting power play. Fielder underneath, the catch has been taken. It's not so easy to take those kind of catches. The fielder was inside the 30-yard circle in the mid-off position. Even the batter could not believe that. Half ahead, the ball did not connect right in the middle of the bat, finding the fielder into the mid-off position. The wicket number 1 fumbled in the over number first. In the ball number 3, Saurabh has to depart for a golden duck without troubling the scorer. Thank you, DJ. Another tall man with the jersey number 45 is back, is making his way out in the middle, joining the company of JP. That is none other than Sudhamshu, facing for the first time in the innings. What a ball. The batsman unable to do anything, had to go for the drive. Luckily, the ball did not kiss the edge of the bat, but even it was being put down by the wicketkeeper behind this time. It was a quicker one. The wicketkeeper unable to read the bowling of Ranju, who has been hammered for a boundary in the very first ball. Comes back, bowls an excellent spell. This time looking for the pull shot onto the fine leg. Missing it completely. Another dotted delivery. A good comeback by Ranju. Picked an important wicket. Considered just a 5 runs. 5 balls have been delivered. We are into the final ball of the power play. A quicker ball, the wicketkeeper missing it, the ball rising quickly onto the fence in the form of a boundary. That's a gifted run given by the bowler, drifting slightly down the leg. A wicketkeeper also unable to collect the ball kissing the pad, rising quickly onto the fence. The outfield is quite quick enough. Missing those 2 fielders, and the ball rising onto the boundary rope to finish the over number 1 in the form of a boundary. Over number 1 completed. The team total is on 9 for 1. So over number 1 coming to an end, asking to bat first. Got a pretty good start if you see the short highlights. The first ball a boundary, another ball a single, the third ball a wicket fumbled, and then 2 back-to-back dot ball. The final ball kissing the pad, with the ball rising onto the fence for a boundary in a form of a leg by. And now the power play has been completed, it's been lifted out completely. The fielders are being pushed back onto the boundary ropes. The ball is under the hands of Vinay. Will be bowling the over number 2 to the man who got off the mark with the boundary. That's a tall man from the team Kudla, JP. If he sticks till the end of the another 3 overs, we can see another big total, which can be defendable by the bowlers of Kudla. That's what we have seen in the first game, where the team would be asking put the team to bat first. They got into a decent total, that is 44, which was been won by the team Urpi quite comfortably by asking to bat first by the team captain of Puttur. And their bowlers did an excellent work stopping the batters of Puttur to get those runs. So can we see the similar fashion from the batting side? Can we see another big total 40 plus coming in the batting of the team Kudla? Or can the bowlers of team Urpi? I request the captain of Team Urpi, please make a note of it. You have only 16 minutes to finish your 4 overs, so do not waste much time.
You need to follow the time rules which has been allotted in the cricketing game. That's make your team more decent in the cricketing field. Here's the first ball. The batsman going for the switch. Connecting right in the middle of the bat. The ball racing over to the deep third man. Now one bounce over to the fence, but in the meanwhile it is being pushed back by the fielder. Was standing onto the wideish of the deep point. Another couple of runs under the belt of the team. Kudla coming in the bat of JP. With the help of that 2 runs, score moves on to 11. The short ball pitching slightly outside the off stake. And he knew that there is a huge gap behind the wicket keeper. I request the fielders of Urpi, please, if you can carry your game. We're almost late. We have plenty of matches left during the day. There's a warning given by the umpire to the wicket keeper. He might be the captain of the team. Urpi, you need to be quick enough to complete your 4 overs. Once again going for the switch. It miss it, but luckily the ball did not carry to the fielder. Looking for the quick double. The throw was not so accurate from the fielder inside the 30-yard circle, costing another 2 more runs, adding to the account of the team. Kudla coming in the bat of JP. Whenever we see JP on the strikers end, every time the runs coming from the bat of JP, not even a one single dotted delivery coming in his account, but as soon as when I'm just boosting him, that's the first dotted delivery in his innings. Going for the massive hit on to the onside. A good response by Vinay. Frequently bowling slightly outside the off stick. This time bang on target. Batsman unable to read it. Once again going for the switch hit. A good call coming from the umpire. That's a fair decision. Another dotted delivery. So 2 back-to-back dot balls after being conceding 4 runs in the first 2 ball. The score is on 13. Another dotted one, another quicker one onto the pad toward the direction onto the onside toward the short fine leg inside the 30-yard circle. Right on the block call, desperately wanted to be on the striker's end for the next over. It means that the over number 2 coming to an end. They managed to get 14 runs onto the scorecard. The over number 1 was quite good enough. They managed to get 9 runs in the power play. But in the second over, just 5 runs. All the 5 runs coming in the bat of JP. So final 12 balls remaining of the first innings of the match number 2. Thank you, DJ. Moving to the over number 3. The ball has been handed over to Naveen. As we asked to bowl the over number 3, the second last over of the first innings. The captain of Urpi, after winning the toss, opting to bowl first. I can say it's a good comeback in the over number 2 bowled by Vinay, conceding just 5 runs, getting the run rate dipping from 9 to just 7.5 runs per over. Apart from that one boundary in the very first ball of the innings. Another 2 more runs coming in the bat of JP. Going for the big hit. Once again looking for the stretch hit.
Luckily, the ball did not carry to the fielder toward that direction, falling one bounce over to him towards the wideish of the extra cover position out to the deep. Another 2 more runs adding to his individual account. Play it down the ground, fielder underneath. Will the catch will be taken? They know that that's an important wicket. The wicket of JP falling at the wrong time for the team Kudla. He was getting runs for his side, but he could not clear the boundary rope, just lofting it over to the long on. Thank you, DJ. The team Kudla are in deep in trouble. I can say that after losing an important wicket of JP, and we have a new batter, Anis. We're into the over number 3. 14 balls have been delivered. So far, just 16 runs have been conceded from the batters of the team Kudla. In the very first over, 9 runs conceded. In the over number 2, just 5 runs. And when the over number 3 started, they got it a pretty good start. But unfortunately, JP finding the feeder onto the long on position, giving his wicket at the wrong time. And now we have a new batter, Anis. Even in the remaining 10 balls, even if they manage to get another 10 to 15 runs, they can try to defend the target. I request the bowlers, please continue with the game. You're wasting much time out in the middle. Hope you don't face any penalty in the final over getting one extra fielder inside the 30-yard circle if you did not complete your 4 overs of spell within the given period of time. Changing the guard, coming round the wicket to the righty batsman. And he starts with a no ball. No hesitation for the umpire to call that as a no ball. And Anis getting off the mark, looking for the second. As soon as the shot has been offered, he was on the fire to complete the first run and coming back, completing the second run quite easier. A free hit ball signal will be coming from the umpire because it was a no ball, which is a gifted run. And now the batsman Anis who got off the mark straight in the very first ball have a chance to get another couple of runs. So that's the first free hit coming in the innings. The wind is blowing towards the direction of the fine leg and square leg. Anything pitched down the leg stake, the ball can be out of the park. We have seen only just a 1 boundary, not even a 1-6 so far in the innings. Making a room, wanted to play onto the onside. The bowler Naveen following the batsman, bowling a quick one onto the pad, ending with a dotted one. A much needed dotted one coming at the right time. We are into the over number 3 of the match number 2. Taking a room, unable to time it right in the middle of the bat. Just finding the feeder onto the short mid-wicket position for another single. With the help of that single, Anis adding another run under his belt. Sudhamshu going for the wicket. The middle fielder underneath, and he doesn't misses. That's another wicket fumbled in this over. The catch number 2 taken by the same fielder. After the long time, we have seen the batter onto the strikers, and he didn't have any other choice left. He knows that the runs are not pouring for the team. Kudla had to go for the wicket. Another batter miss it, finding the feeder into the mid opposition.
With the jersey number 9, it is back. Tejas facing the bowling of Naveen. Played onto the deep. There is a field underneath. Will the catch will be taken? Another wicket fumble. So 2 back-to-back wickets fumbled in the final 2 balls of the spell of Naveen. And the man who just walked in out in the middle has to walk back to the pavilion without troubling the master scorer. So over number 3 coming to an end after the completion of 3 overs. The team total is 20 on the scorecard. They had a pretty good start in the over number 1. 9 runs conceded. But after that in the last 12 ball, the batters failing to get runs. Just 11 runs conceded by the batters of the team Kudla. And now we are into the final 6 ball of the first innings of the match too. Thank you, DJ. We are into the final over of the match number 2 of the first innings. The ball is under the hands of Sunil. He'll be bowling to the man Anis on the strikers end. Runs need to be scored from the bat of Anis. Looking for the massive hit onto the 5-leg position. Missing it completely. Slightly fumbled by the wicket keeper. Wicket keeper misses it, but the 1 run has been added to the total in a form of a bye. The captain of Urpi won't mind if the runs are coming only in the form of singles. Apart from that 1 boundary, the runs are not pouring for the team Kudla. Another lefty onto the strikers end. Satyanarayan will be facing the bowling of Sunil. The lefty batted. Can he get runs for his side? An important runs. Even if they manage to get a couple of runs in the form of a single. Look into the gap. Convert the singles into double. That's much needed for the team of Kudla to get some pressure onto the team batting second. Anything above 30 plus can be defendable by the bowler. It's a 4 overs game. Cricket is a funny game. Until the final ball has not been delivered, you cannot predict who's going to be the winner. The field underneath, but the ball falling short of him. In the meanwhile, the batsman crossing for the quick double. An excellent running between the wicket by Anis, well supported by Satyanarayan. Played over to the cover position inside the 30-yard circle. And look at the way how they have completed the second run. Within the 30-yard circle, getting those extra runs, it's impossible. But these 2 batters made it quite easier. At the end, the bowler bowling a quicker one onto the pad of Satyanarayan. A much needed dot to deliver required in the final over. The score is on 23. And going for the big hit, the fielder on the raid, and what an excellent running catch taken by the fielder. The man could not believe it. The power behind the shot could not get the ball out of the park. The wind was blowing toward the direction, but still the batter, others, taking the ball slightly outside the off-sticker, playing over to the square-leg position. What an excellent running catch taken by the fielder. Another wicket fumbled in the over number 4, and the score still remains the same. Nothing much changes. What an excellent catch taken by Vinit. Under pressure, taking an important catch. And the score still remains on 24. We are into the final ball of the first innings. Surya the man. 1 big hit. Can get some momentum for the bowlers of the team Kudla.
They need one big hit. And the final ball, here he comes. Sunil ending in style with the dotted delivery. The team started the innings with the boundary, ending their innings with the dotted delivery. So it means that the captain of the team would be Kalashilpa would be, after winning the toss, opting to bowl first. All their four bowlers, Ranju, Vinay, Navin, Sunil, have chipped out in the center, picked the wickets in the regular interval for their side, and restricted the opponent team just for 24 runs in their allotted like 4 overs, Olympic giving a sports. target Get your of game on. Name a 25 sports to and be we chased, help your play the which is best. just like a run-up Cricket, ball in the football, 4 overs game. athletics, hockey, So volleyball, still basketball, the game is not throwball, over. swimming, Can the bowlers gym, of the team karate, track could pant, jersey Sai shorts, Shakti indoor Kaur with a items, good luck and etc. bounce back. Wholesale and retail delivery By within stopping short the period on opponent quick team, orders. chasing Let's the get target geared of up for 25. sports. So we're back Olympic shortly with the sports. second innings. A target of 25 to be chased. Over to my co-friend, over to my co-commentator, Mr. Shivnaran Sarga. Over to you, sir. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅನಿಲ್. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಆಡುವಂಥ ಎರಡು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಬನ್ನಿ. ತುಳುವ ಸಿರಿ ನಂದಳಿಕೆ ವರ್ಸಸ್ ತೆಲಿಕದ ತೆನಾಲಿ ಕಾರ್ಕಳ. 2 ಟೀಮ್ಸ್. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಟಾಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು. ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತೆಲಿಕದ ತೆನಾಲಿ ಕಾರ್ಕಳ ವರ್ಸಸ್ ತುಳುವ ಸಿರಿ ನಂದಳಿಕೆ. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಳುವ ಸಿರಿ ನಂದಳಿಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಟಾಸ್ಗೆ ಬನ್ನಿ. ಕಾರ್ಕಳ ಟೀಮ್ನವರು ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ನಂದಳಿಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಯು. ಕ್ಯಾಟ್ಕಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ CPL 10 ದಶ ಸಂಭ್ರಮದ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೋಸ್ಕರ ನಡೀತಿರುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯ ಕುರ್ದಿ ಕಲಾವಿದರು ಉಡುಪಿ ಬಂಗಾರ ಕಲಾವಿದರು ಪುತ್ತೂರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿತ್ತು. ಈಗ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಲಾಶಿಲ್ಪ ಉಡುಪಿ ವರ್ಸಸ್ ಸಾಯಿ ಶಕ್ತಿ ಕಲಾವಿದರು ಕುಡ್ಲ. 25ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ 4 ಓವರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ 24-25. 25ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಉಡುಪಿಯ ತಂಡ. ಕಲಾಶಿಲ್ಪ ಉಡುಪಿ. ಸೌರವ್ ಎಸಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಐದು ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟ. ಸೌರವ್ ಎಸಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಶುದ್ಧ ಸತ ಕಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ಅವಕಾಶ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಟ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 23 ಎಸತ 25ರ ಗುರಿ. ಬಾಲ್ ಟು ಬಾಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ ಟು ನೆಕ್ ಫೈಟ್ ಇದೆ. ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಪಂದ್ಯ ಮಂಗಳೂರಿನ ನೆಹರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 5 ದಿವಸಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟಿನ ಹಬ್ಬ, ಕ್ರಿಕೆಟಿನ ಜಾತ್ರೆ, ಕ್ರಿಕೆಟಿನ ಕಲರವ, ಕ್ರಿಕೆಟಿನ ಹಂಗಾಮ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. CPL ಸೀಸನ್ 10 ದಶಮ ಸಂಭ್ರಮ.
ಲೋವರ್ ಫುಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಬಳಸಿ ತುಂಬ ತೊಳೆತ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ, ಕ್ಯಾಚ್ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಎಲ್ಲ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಉತ್ಸಾಹಿ ಸದಸ್ಯ ಮಂಜುನಾಥ್ ಚೇರ್ಕಡೆ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಳುವಸಿರಿ ಒಂದು ಟಾಸ್ elected to field first. 3 without loss. ಮೊದಲ ವಾರ ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಸೌರವ್ ಬಹಳ ಶುತ ಮತ್ತೆ ಎಸೆತ. 1 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇರ್ಪಡೆ, 2 ಓಟದ ಪೂರೈಕೆ, 3 1 2 3. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿನಯ್ 2ನೇ 3 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 6 ವಿದೌಟ್ ಲಾಸ್, 25 ಇಸ್ ದಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಆದರ್ಶ್ ಶೀಘ್ರ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿಸುವ ಇರಾದೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಉಡುಪಿ ಆಟಗಾರರು. ಬಹಳ ಶುದ್ಧ ಮತ್ತು ಹೊಡೆತ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ವಿನಯ್ ದಾಂಡಿನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 10 ವಿದೌಟ್ ಲಾಸ್. ಮತ್ತೆ ಸೌರವ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಸೌರವ್ ಟು ವಿನಯ್. ವೈಡ್ ಬಾಲ್ 11. ಬಹಳ ಶುತ ಮತ್ತು ಹೊಡೆತ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಡೆದ ಮೊತ್ತ 14. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಆರಂಭವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಕಲಾಶಿಲ್ಪ ಉಡುಪಿ. ಬಹಳ ಶುತ ಮತ್ತೆ ಎಸೆತ. ಮತ್ತೆ 1 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇರ್ಪಡೆ, ಬೌಂಡ್ರಿ. ಮೊದಲ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತರದ ಮೊತ್ತ 18. ಮೊದಲ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ 18.
ಭರ್ಜರಿಯಾದ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಪ್ಪತ್ತ 24 ಕೇವಲ ಒಂದೋಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದವರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ತೆರಳಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ತುಳುವಸಿರಿ ನಂದಳಿಕೆ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತೊಂದು ಫುಲ್ ಟಾಸ್. ಒಂದೋಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ತನ್ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಕಲಾಶಿಲ್ಪ ಉಡುಪಿ. ಒಂದಿಟ್ಟ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಅಭಿನಂದನೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಕಲಾಶಿಲ್ಪ ಉಡುಪಿಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ನೀಡಿದ ತಂಡ ಸಾಯಿ ಶಕ್ತಿ ಕಲಾವಿದರ್ ಕುಡ್ಲಾಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ತುಳುವಸಿರಿ ನಂದಳಿಕೆ ಒಂದು ಟಾಸ್ ಇಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಫೀಲ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಸಸ್ ತೆಲಿಕದ ತೆನಾಲಿ ಕಾರ್ಕಳ. ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ವೀಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಅನಿಲ್ ಮಂಗಳೂರು. Thank you, DJ. Coming to the match number 3. What a match we had in the match number 2 between Kalashilpa Hudpi versus Sai Shakti Kudla. The captain of Kalashilpa Hudpi won the toss. Their bowlers did an excellent work, restricting the opponent team for 24 runs, giving a target of 25, which was being chased by the batters in style, getting their team into the victory. Now, moving to the match number 3 between Tuluva Sri Nandalika. The captain of Nandalika won the toss, opted to field first. I request the fielders enter the field immediately. And also would like to ask the extra player of both the teams, please report to the microphone. The 2 extra players of both the sides. Hello, hello. I request the players of Nandalika, please enter the field immediately. We have the 2 official umpires for the match number 3, Mr. Imtiaz Ibrahim and Mr. Sachin Hassan, the 2 experienced umpires for this match number 3. And I request the fielders
of Nandalika, please enter the field immediately. And also would like to ask the two openers of the team Karkala to enter the field immediately. Can we have the extra players of both the teams? If you can make your way out into the microphone. We're not sure about the player's name. I request the two openers of Karkala to enter the field immediately. The two players, the two openers of Salikera Tenalai Karkala. And I request the extra players of the team of Nandalaika and the team Karkala. Please make your way onto the microphone. Now we are not sure about the player's name. We have this live and exclusive coverage which has been done by a media partner. Karkala on the extra player Baran the Ken on the left, please. On the extra player. The captain of Karkala, Nicola Vanji, extra player and no commentary box. I request the team captain of Karkala, please send your extra player. One extra player, please commentary box Baron and the Ken on the land. Extra player. It's a final call. I request the player of Team Karkala, if you do not send your extra player, definitely whatever the runs have been scored from your team, the 5 runs will be deducted straight away without any hesitation. Then ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಾಸ್ಯ ನಟರು ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಣಿಭಟ್ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ಕ್ಯಾಟ್ಕಾ ದಶಮ ಸಂಭ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪಂದ್ಯಾಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟ್ಕದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಲಂಚುಲಾಲ್ KS ಅವರು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Driven it over to the cover position to get off the mark in style. Coming in the bat of Rakesh. Santosh, the opening bowler, started the spell drifting down the leg stick. Wide signal was given in the very first ball of the innings. And the very second ball, the room was given by the bowler. And the batsman Rakesh playing it over to the cover position to get off the mark in style for a boundary. With that, the team have got into a start. A good response coming from the bowler after being hammered for a boundary the previous ball. That there was a chance which might be put down by the wicket keeper, but at the end, can it be a costliest one? We need to wait and watch. ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರು ಆದಂತಹ ರಾಜೇಶ್ ಅಳಪೆ ಅವರು ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕ್ಯಾಟ್ಕಾದ ಪರವಾಗಿ. And that's another boundary coming once again in the bat of Rakesh. The shorter ball hammered it over to the square leg. Even the fielder over there was just watching the ball clearing over his head. One bounce, uneven bounce costing a boundary. So 2 back-to-back boundaries I can say in this over. After being bowling a dotted delivery in the previous one, a good response coming from the batter. A dream start for the team of Karkala. They are almost scoring runs in each and every ball which has been bowled a loser one. Unitary ball down the leg stick. A wide signal given by the umpire. Scores on the double figure. 10 on the scorecard.
Played in down the ground over to the widest of the longer position. That would be the boundary number 3 coming in the bat of Rakesh. Another loose one bowled by Santosh. The room given for the batter to play their shot, and he doesn't miss those kind of a loose ball. He had a plenty of time to play that. He knows the feeder was inside the 30-yard circle. If we just clear over his head, the result will be a boundary. What a hit it is. Another extra hard work done by the umpires out in the center. Another ball drifting down the leg stick. That's a third extra. So it means that 3 extras, 3 legal re-ball has been bowled by the bowler Santosh. There's a nick, and that's a decision given by the umpire. In the meanwhile, the batsman himself straight away giving the decision that he has nicked the ball. That's a sportsman's spirit coming from the batter Rakesh, but he has done his part for his side. A quick fire coming to an end. 3 boundaries, and you can see the wagon wheel. The runs scored in the 3 different directions. One is towards the wideish of the long off position out to the deep. Started with the boundary over to the cover position, then on to the square leg, and then on to the wideish of the long off. The partnership it was building up at the end. He has to depart at the score of 15. The wicket number 1 fumbled, and we have a new batter with the jersey number 30. Subakar to face the final ball of the power play. Ends with the dotted one right on the block hole. Santosh finishes his first over of his spell. It costed 3 boundaries, 3 wides, 15 runs for the loss of 1 wicket. The important wicket of Rakesh. After asking to bat first by the captain of the team, and unlike the opponent team, they are into a fire. Especially the credit goes to the man who got into a start for his side, but had to depart, finding a nick. He didn't have any other choice, had to play the shot, finding the penalty, giving his wicket to the opponent team after getting a good start for his side. The partnership breaking, the new batter Subakar making his way, started with the dot ball, and now we have the batter Oscar facing for the first time in this tournament of Tulu Rangabhoomi Cricket League Season 2. So the power play has been completed. The fielders are being pushed back onto the boundaries. We can see one onto the square leg, deep mid wicket, long on, long off, and onto the deep cover position. The ball is under the hands of Dayanand. Will be bowling the over number 2 for his side. Passing the umpire, Sachin. Coming from the town hall end. The first ball, batsman charging down the track. Unable to time it right in the middle of the bat. Luckily, the ball did not carry to the fielder, but finding in front of those 2 fielders inside the 30-yard circle. And Oscar getting off the mark with a single, and the team total slowly moves on to 16. Played over to the short fine leg. So both the batters are off the marker with their individual accounts opened with a single. The first over 3 boundaries. Can we see a couple of boundaries coming in the innings of the batters of the team Catca? They got into a pretty good start. Credit goes to Rakesh, and now these 2 batters needs to carry the momentum till the end of the 4 overs to get a massive total to be defended. We have seen in the previous game, the game got over quite in a quicker fashion. The batter Oscar frequently charging down the track, unable to time it right in the middle of the bat, getting a bottom edge of the bat onto the short mid-wicket position inside the 30-yard circle just for a single. An excellent over, I can say, by the bowler Dayan, and this is bowling wicket to wicket, not giving any room for the batter to go for the big hit. Bang on target, but in the meanwhile, the batsman
We're able to get a quick single. Taking the ball outside the off stick. Played over to the deep fine leg region. Another couple of runs coming in the bat of Subakar in a flop of a slog sweep. The square leg fielder had an ample of work to stop the ball reaching to the fence, and another 2 more runs under his belt. 5 runs conceded in this over so far. Still 2 to go. A good comeback by the bowler. With the over number 1 got over, the run rate was exactly like 15. And now the run rate has been dipped to 10 runs. So it means that they're trying to get the runs in the run rate of just 10 runs per over. So final ball of the over number 2. Going for the switch, definitely the ball will race to the fence, to the boundary, over to the third man position. That's a huge gap between the deep point. The feeder was just inside the 30-yard circle. Once when you get those kind of a loose ball outside the off stick, a reverse hit, and you can see the result out in the center. What a hit. That's another boundary coming in the innings of the team Karkala to finish the over number 2 in style. 24 runs have been conceded after the completion of first 2 overs for the loss of 1 wicket. What a start for the over number 3. Yogesh, the man starting with a cracker one. The batsman Oscar going for the pull hit, missing it completely. At the end, a dotted delivery resulting under his belt. Driven it over to the down the ground for another boundary. For the innings of the team Karkar. This time Oscar charging it. There's a huge gap between the long on and long off. That's the safest position to play a cricketing hit. Got a chance to loft it over to the bowler's head. 1 bounce, 2 bounce over to the fence. The boundary number 5. Pressure back to the bowler. Yogesh started with the dotted one. The very next ball has been hammered for a boundary. The loser one played onto the deep. There is a protection kept onto the deep wicket. In the meanwhile, the batsman was quick enough to complete their second run. Another 2 more runs adding to the individual account of Oscar, and 2 more runs adding into the team total. 6 runs conceded so far. When the over number 2 got over, score was on 24. Now the score is on 30 for 1. Partnership of 15 runs has been built once again between these 2 batters. Playing down the ground, over to the long off. Will the batsman cross for the second? Excellent running between the wicket. A partnership of 17 runs has been scored between these 2 batters, Oscar and Subakar. Pressure back into the team. Nonetheless, shorter ball. Luckily, it was not hammered out of the park. Could not time it right in the middle of the bat. Miss it, costing just a single onto the mid-wicket position inside the 30-yard circle. So we are into the final ball of the over number 3. Played over to the wideish of the deep point. The ball is slightly fumbled by the feeder, costing a boundary to finish the over number 3 in style. We have seen a boundary coming in the over number 2 of the final ball once again due to some misfield costed by the feeder in the point position, costing another couple of runs.
A misjudgment costing a problem for the fielder over in the deep. And it's a sportsman spirit coming from the fielder himself. He knows that he could not get the ball well in time from the boundary ropes. So over number 3 coming to an end after the completion of 3 overs. Score is on 37 for 1. So the final over has been asked to bowl by Anil. And he starts down the leg stick. Luckily it was not called as a wide. Might be there was a slightly an outer edge of the bat falling in front of the wicket keeper. A single coming in the very first ball of the over number 4. Just the final ball remaining. 5 balls remaining. The ball is high in the air. Fielder underneath. Well, the ball will be taken by the fielder, but falling on the no man's land. And the meanwhile the batsman had an ample of time to convert the single into double. Another 2 more runs adding to the individual account of Subakar and Oscar doing an excellent work. They are just carrying their innings till the end. The batters are doing their work out in the middle for the team of Karkala. Going for the big hit, outer edge, the ball racing on to the defiling region. In the meanwhile, it was been cut down by the fielder at the right time. Just another 2 more runs adding to the account. 3 balls have been delivered so far in this over. 5 runs conceded. Still 3 left in the innings to be completed in the match number 3. In the meanwhile, moving forward to the match number 4, can we have the 2 captains please to report to the microphone immediately to register your playing 11 along with the toss. The team of Kalashri Bedra and Navarasa Kalavidar Suratkal. The 2 teams, please to report to the microphone immediately to register your player's name along with the toss for the match number 4. This time the fielder not making any mistake. He was right in the position onto the short square leg position inside the 30-yard circle. A miss hit coming from the bat of Subakar finding the fielder, and he has to depart in the over number 4. Finally relief for the bowler Anil. A couple of runs coming in the first 3 balls of his spell, but at the end managed to break the partnership in the final over, picking an important wicket. So let's see who's going to the batter to face the remaining 2 balls of the innings. The tall man Prakash taking the guard from the umpire to face the ball number 5 of the over number 4. Played over to the cover position, onto the deep. Dayan and the fielder doing the rest of the work. Look at the way how he has picked the ball on time and delivered straight to the hands of the wicket keeper onto the striker's end. And we are into the final ball of the over number 4 of the first innings. Anil, final time, round the wicket. And Oscar has to depart in a form of a run out in the final ball. Who has come as an opener has to depart in the final ball. I can say it's a good over coming to an end by Anil in the final over, just conceding 6 runs. So it means that the team managed to get 43 in 4 overs, giving a target of 44 to be chased, which is definitely not a tougher task for the team. Nonetheless, they just need to go out, play a sensible cricket, get the run rate tickling up at the score of just 11 runs per over, which is definitely a gettable target in this ground. We have seen the team getting the runs quite quicker fashion. We have seen in the last game the target was chased within less than 2 overs. But there is something to defend by the bowlers of the team Karkala. The batters got into a good start. 43 from the allotted 4 overs, which was similar target which was been given in the first match. So let's see whether the bowlers can defend the target, or can we see the batters going
against the bowling of the team Catca. So going to the second innings stage in microphone over to Mr. Sivanarayan sir. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅನಿಲ್ ಮಂಗಳೂರು. ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮತ್ತೋರ್ವ ಹಿರಿಯ ನಟರು ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಕುಲಾಲ್ ಅವರ ಆಗಮಿಸಲು ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 44ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ 4 overs 44. ಪ್ರತಿ ಓವರ್ಗೆ 11 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 2 ಪಂದ್ಯ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆ ಈಗ 3ನೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಕಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತುಳು ಹಸಿರಿ ನಂದಳಿಕೆ ಒಂದಿಟ್ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫೀಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ವರ್ಸಸ್ ತೆಲಿಕದ ತೆನಾಲಿ ಕಾರ್ಕಳ. 44ರ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್. Sports is not just about playing a game or competing. Sports is about doing it right. Equipments, jerseys and trophies. Play and celebrate sports like a star. Olympic sports, get your game on. Name a sports and we help your play the best. Cricket, football, athletics, hockey, volleyball, basketball, throwball, swimming, gym, karate, track pant, jersey shorts, indoor items, etc. Wholesale and retail. Delivery ಮೊದಲ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಂತೋಷ್ ಖಾತೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 4 ವಿದೌಟ್ ಲಾಸ್. ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ಟು ಸಂತೋಷ್. ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್. 44 ಇಸ್ ದಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಕ್ಷಣಕಾಲ ಗಾಳಿ ತೇಲ್ತಾ ಇದೆ. ರನ್ಔಟ್ ಆಗೋ ಅವಕಾಶ. ಕ್ಯಾಚ್ ಕೂಡ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮದೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ. ಕ್ಲೀನ್ ಬಾಲ್. ಹುದ್ದರ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸಂತೋಷವಾಗಿಯೇ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೋರ್ವ ಸಂತೋಷ್ ಅವರ ಫೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡ ತೆಲಿಕದ ತನಾಳಿ ಕಾರ್ಕಳ.
ಅನಿಲ್ ಹೊಸದಾಂಡಿಗ. ಶಾರ್ಟ್ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೊಡೆತ ಕವರ್ಸ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬೌಂಡ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನಿಲ್ ಮುಖ್ಯನ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಯು. ನವರಸ ಕುಡುತಿ ಕಲಾವಿದ ಸುರತ್ಕಲ್ ವರ್ಸಸ್ ಕಲಾಶಿ ಬೆದ್ರಾ. 2 ಟೀಮ್ಸ್ ಬೆದ್ರಾ ವರ್ಸಸ್ ಸುರತ್ಕಲ್. ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ಬನ್ನಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ. ರನ್ಔಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಕಾಶ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗೂಟಗಳ ಹಿಂದೆ ಆಸ್ಕರ್, ಸ್ಲಿಪ್ಪಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಕ ಜಪು, ಸಿಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಧರ್ಮನಗರ. ಮೊದಲ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತರದ ಮೊತ್ತ 11ಕ್ಕೆ ಬಂದು. ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1, ಸ್ಕೋರ್ 11 for 1. 44 is the target. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಕುಲಾಲ್ ಅವರು ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ನವರಸ ಕುಡುತಿ ಕಲಾವಿದರು ಸುರತ್ಕಲ್ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಕಲಾಶ್ರೀ ಬೆದ್ರಾ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ನವರಸ ಕುಡುತಿ ಕಲಾವಿದರು ಸುರತ್ ಒಂದಿ ಟಾಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಫೀಲ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಸಸ್ ಕಲಾಶಿ ಬೆದ್ರಾ. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ. ರಾಕೇಶ್ ಮುಖ್ಯನ 2 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 44ರನ್ನ ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ತುಳುವಸಿರಿ ನಂದಳಿಕೆಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು ರಿವರ್ಸ್ ಶಾಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ 1-2 ಓಟವನ್ನು ಪೂರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರನ್ಔಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಕಾಶ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಓಟವನ್ನು ಪೂರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಂದಳಿಕೆಯ ತಂಡ. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಒಂದು ಗೂಟ ರಕ್ಷಣೆ ಆಸ್ಕರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತೆಲಿಕದ ತೆನಾಲಿ ಕಾರ್ಕಳ. ಮತ್ತೆ ರಾಜೇಶ್ ಈ ಬಾರಿಯ ಸತ ಚೆಂಡು. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ. ರಾಕೇಶ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಾರ್ಕಳ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ. ಒಂದೆಡೆ ರಾಕೇಶ್, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ವಿನಾಯಕ ಜಪ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ದೂರ ಕ್ರಮಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ 2 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ.
ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಕ್ಷಣಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆರಡು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇರ್ಪಡೆ. ವಿನಾಯಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೋರ್ವ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಕೂಡ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಸತ ಮಿದುಕುಡಿ ಭಾಗ ತಳ್ಳಿದ್ರು. ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಮೂರು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಎರಡು ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತರದ ಮೊತ್ತ 24. ದಿ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2 ಸ್ಕೋರ್ 24 for 1. ಇನ್ನು 2 ಓವರ್ 20 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 2 overs 20. ಎರಡು ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 24. 24. 2 overs 20 runs ರಿಕ್ವೈರ್. ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಧರ್ಮನಗರ. ವೈಟ್ ಬಾಲ್. ಕಾಲು ಶತಕದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಂದಳಿಕೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಎರಡನೇ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ನಂದಳಿಕೆ. ತುಳುವ ಸಿರಿ ನಂದಳಿಕೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಹೊಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಅವಕಾಶ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಈಗ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಧರ್ಮನಗರ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. CPL ರೂವಾರಿ ಕೂಡ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಧರ್ಮನಗರ ಲೈಟ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಗವೇಲು ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಕಾಶ್. ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆದ ಚೆಂಡು ವೈಟ್ ಬಾಲ್. ಲೆಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ CPL ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ ಆಡುವಂತಹ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಈಗ ಲೈಟ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಸೆತ ಮಿದುಕುಡಿ ಭಾಗ ತಳ್ಳಿದ್ರು. ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಎರಡನೇ ಓಟವನ್ನು ಕೂಡ ಪೂರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಕೋರ್ 28. ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ರನ್ಔಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಅವಕಾಶ. ಎರಡು ಓಟದ ಪೂರೈಕೆ ಕೂಡ. ತಡದ ಮೊತ್ತ 30. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ
ಬೆದ್ರಾ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಆಟಗಾರ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಜಿತೇಶ್ ವಿಲಿಯ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಎಸೆತ ಮತ್ತು ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 31, 13 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸೆತ. ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 3. ದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 3, ಸ್ಕೋರ್ 31. 6-13, 6-13. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದಂತಹ ತಂಡ ಕೇವಲ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ, ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸಿ, ಯಾವುದೇ ತಂಡವಾದರೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಬೇಕಿರ್ತದೆ. ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಹೋದರೆ 2 ರನ್ ಹೋಗ್ತದೆ. ನೀವು ಬ್ಯಾಟ್ ಕೊಡಿ ಅಥವಾ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಕೊಡಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ರನ್ ಮಾತ್ರ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಆಟಗಾರ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಹ ತಂಡ ತುಳು ಸಿರಿ ನಂದಳಿಕೆ. ದಯಾನಂದ್ ಬುಡ್ರಿಯಾ ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆರು 13, 6-13. ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಮಾನಂದ. ಲೋವರ್ ಫುಲ್ಟಸ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಹೊಡೆತ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಂದಳಿಕೆ ಆಟಗಾರರಿಗೆ. ಎರಡನೇ ಓಟ ಪೂರೈಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ತೃತೀಯ ನೇತ್ರ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಆಸ್ಕರ್ ಗೂಟಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಮತ್ತವರು ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ ಆಸ್ಕರ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್. ಘೋಷಣೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹುದ್ದರನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸವಾಲು ಬರೀ ನಿಮ್ ಗಾಡಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯೂಲ್ಗೂ ಕೇಳಿ. ಫ್ಯೂಲ್ ಸಕ್ಕತ್ತಿದ್ರೆ ಮೈಲೇಜ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಜಿಒಬಿಪಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಉಳ್ಳ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ ಮೈಲೇಜ್ ಅಪ್ ಟು 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ. ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. अब वेला पंथी का टाइम गया. अगोड़ा पे जा, न्यू ईयर प्लान्स के लिए होटल्स पे पैसे बचा. ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗೆನ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಯೋಗೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ತುಳು ಸಿರಿ ನಂದಳಿಕೆ ಭರ್ಜರಿ ಆಟವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಎರಡು ತಡೆ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಕಾರ್ಕಳ, ಒಂದೆಡೆ ನಂದಳಿಕೆ. ತಲಿಕದ ತೆನಾಲಿ ಕಾರ್ಕಳ ಸುನೀಲ್ ನೆಲಿಗುಡಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ರಮಾನ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಸತ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗ ತಳ್ಳಿದ್ರು. ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಸೇರ್ಪಡೆ. ಎರಡನೇ ಓಟನ್ನು ಕೂಡ ಪೂರೈಸ್ತಾ ಇದೆ ಆಸ್ಕರ್.
ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಹಿಂದೆ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲ ಆಸ್ಟರ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ ತರ್ಕ ಹೋಗಿ 2 ಓಟವನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಕೋರ್ 35, 9 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಮೂರಕ್ಕೆ 9. ಈ ತನ್ಮಧ್ಯೆ ರಿವರ್ಸ್ ಶಾಟ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಹಂತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 2ಕ್ಕೆ 5, 2 balls 5 runs. ಎರಡಕ್ಕೆ 5, 2 balls 5 runs. ಎರಡಕ್ಕೆ 5 ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ರಮಾನಂದ ಯೋಗೀಶ್ಗೆ ಎಸೆತ ಚೆಂಡು ಬಾಳಶುದ್ಧ ಬಂದ ಎಸೆತ 1 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇರ್ಪಡೆ. 1 ಎಸೆತ 4 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 1 ball 4 runs. ಒಂದು ವೇಳೆ ಟೈ ಆದರೆ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯ ಅಂಕ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ 4 runs required. ಮತ್ತೆ ರಮಾನಂದ ಬಾಲ್ 1-3. ಪಂದ್ಯ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ರೋಚಕ ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 1-3. ಮತ್ತೆ ವೈಡ್ ಬಾಲ್ 1-2. ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯ ಕಾರ್ಕಳದಿಂದ ನಂದಳಿಕೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿಯೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಬಾಲ್ ಶುದ್ಧ ಮತ್ತೆ ಸತ 1 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. 2 ಓಟದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಗೆಲ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಅಭಿನಂದನೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ನಂದಳಿಕೆ. ತುಳು ಹಸಿರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿ ಹೋರಾಟ ನೀಡಿದ ತಂಡ ಕಾರ್ಕಳಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸುರತ್ಕಲ್ ವರ್ಸಸ್ ಬೇಂದ್ರ. ನಮ್ಮ ರಸಕೃತಿ ಕಲಾವಿದರು ಸುರತ್ಕಲ್ ವರ್ಸಸ್ ಕಲಾಶಿ ಬೇಂದ್ರ. ಸುರತ್ಕಲ್ ಟಾಸ್ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಫೀಲ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ವೀಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಅನಿಲ್ ಮಂಗಳೂರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ ಈಗಾಗಲೇ ಆಗಮಿಸಿದೆ. ಊಟವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಆಟಗಾರರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಊಟಕ್ಕೆ ತೆರಳಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 5 ದಿವಸಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಬ್ಬದ ಆರಂಭಿಕದಿಂದ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ.
Thank you, DJ. So coming to the match number 4 of this prestigious tournament, which has been organized by the members of the Coastal Artists and Technicians Cooperative Associations, along with the Astra Group, Tulu Rangabhoomi Cricket League Season 2, and also we have the Coastal Premier League Season 10. In the meanwhile, moving to the next match, can we have the extra players of both the teams? The Suratkal, I request the extra player of the team, Bedra. So can we have the extra player of the team, Bedra? What a match we had in the match number 3 between Nandalaika and Thalikeda Tennali from the team Karkara. The captain of Nandalaika, after winning the toss, opting to bowl first, had to chase a target of 44. In the final ball, 2 runs required. A fumble by the fielder, costing the match away from the team Karkala to the team Nandalaika. So congratulations, team Nandalaika. I request the extra player of the team, Bedra. I request Mr. Sudhakar Shetty if you can send an extra player. We have the 2 openers already out in the center, so can we have an extra player? One extra player, please. Commentary box button on the extra player. Bedra the one extra player, commentary box button on the Red openers already alpanadu to players Pudarengle Gotuji. Request one player of Bedra, please come to the microphone. So once again, so here's a signal coming from the main umpire for the start of the match number 4. The first ball of the innings coming from Atul, pitching middle and off for the batsman Sachin. Wanted to glance it over the third man position, could not connect it right in the middle of the bat. Starts with the dotted one. The ball number 2. Power play has been introduced. Played over to the point, the ball racing on to the fence. Will it be cut down by the feeder? In the meanwhile, just the 2 runs adding to the individual account of Sachin, with the team Bedra are off the mark with the 2 runs adding to their team total. Asking to bat first by the captain of first team Suratkal, that is Navarasa. So going for the massive bull hit, the bowler following the batter, bowling the quicker one, and the ball hitting the pad, resulting with a dotted delivery. The power play is much important for the team, even for both the sides. The bowler will be under pressure, the batter will be under pressure to get runs for his side. Going for the big hit, massive connection right in the middle of the bat, but there is a fielder over there in the deep. Even the dive could not save the ball, sailing over to the fence, to the crowd. What a hit coming from the bat of Sachin. That's the first 6 coming in the innings. A massive hit against the wind. What a hit. Atul under pressure. Once again, this time the ball was slightly quicker than what the ball was. The previous one was slightly under the pad of the batter. Loves playing towards that mid-wicket position. We have seen the result was a 6, but a good response coming from the bowler Atul, bowling the quicker one onto the bats, ending with a dotted one round the wicket. Once again, this time clearing right in the middle of the bat. Will the ball clear out of the fence over to the long on? One bounce over to the fence to finish the over number 1 in style. We have seen a 6 at the boundary in this over and also a double. So it means that in the over number 1, 12 runs conceded with 3 dot balls coming in the belt of Sachin.
and 3 wickets. I can say 1 over to the cover position for the 2 runs. A pretty good start coming for the team. Bedra coming in the bat of Sachin. All the 12 runs coming under his belt. So pop has been completed. Now the field has been pushed back onto the boundary rope. Let's see who's going to be the bowler to bowl the over number 2. I like it. Has been asked to bowl the over number 2, and he'll be bowling to the man who is facing for the first time in this tournament, I can say first time in the innings, Subhash. Facing the bowling of I like it. Unable to read the bowling of the bowler, looking for a big massive hit. His role is just to take a single, give a strike back to Sachin. Was looking quite dangerous out in the middle. Even Subhash can't connect the ball right in the middle of that. But this time unable to read the ball once again. It was another low full toss ball. Just watch the wrist of the bowler. Look into the gap. Shorter ball going for the lofted hit. Will the ball carry to the fielder? But falling in front of him. Definitely it should have been by the fielder of the square leg position to go after it. But the fielder was standing slightly widely onto the long leg. Had a long way to cover the ball, landing in between the fielders onto the no man's land. Another 2 runs adding to the team total of Bedra, and Subhash getting off the mark with that. 2 back-to-back dot balls, and then going for the lofted, getting a top edge. Luckily it did not carry to the fielder. Once again a shorter ball, fielder over there onto the deep. A long way to cover. 1 bounce over to him slightly. A misfield costing some extra run. That was a missed throw coming for the fielder, costing 3 runs, which is a much needed 3 runs coming in the bat of Subhash. And now we have the man. We've already hit the 6 in the boundary in his innings. Sachin to face the bowling of Likit. The beamer, no hesitation for the umpire to call it as a no ball. Definitely the batter Sachin knows that he had missed a chance. If he'd have just tickled it, the ball could have raced onto the fence to the boundary. We could have seen another boundary coming in the bat of Sachin. But now here is a free hit. Free hit coming in. Pressure back into the bowler. The captain having the word with the bowler. And the free hit ball. That was a slower one. The batsman Sachin. Too early to go for the lofted. Missing it completely. A much needed dot ball coming at the right time. A final ball remaining in the over number 2. Sachin Hassan, the main umpire, doing the excellent work along with Ibrahim, the 2 experienced umpires. And the over number 2 coming to an end. Another dotted delivery to finish the over after the completion of 2 overs. The first over was an expensive one, bowled by Atul, conceding 12 runs in the second over. Likit conceding just 6 runs. So over number 2 completed. Scores on 18. The run rate is exactly like 9 runs spread over 4 overs game. 4 bowlers have been introduced in this competition. It's a Tulu Rangabhoomi Cricket League Season 2, which has been organized by the members of Catca along with the Astra group. And the later part of the evening, we have the big event along with the CPL Season 10. Sandy starting with the dotted one. The man was coming as an opener along with Sachin. Subhash charging down the track. Slightly fumbled by the wicket keeper. It was a quicker one. There is a chance of a run out onto the North strikers, and the throw was slightly wider from the wicket keeper, costing an extra run. Unable to stop the ball behind the stump, getting an edge
not so easy to take those kind of reflection when you're standing close to the stumps. But in the meanwhile, the plus point for the team Bedra, they have Sachin back into the strikers, and is the man to be watched in this innings. That's a good one, a good length delivery. One bounce given by the umpire. The batsman charging slightly down the track. In the meanwhile, the batsman needs to face the penalty because the bowler had followed the batter at the last moment, bowling a quicker one. Ends with another dotted one. The runs are dipping down for the team Bedra. They got into a good start, but after that, the bowlers of Suratkar have bounced back, bowling right on the middle, bowling good length delivery, making the batsman trouble to get runs, which is definitely not a good sign from the batting perspectives of the team Bedra. We thought that at one moment anything above 40 plus will be the target given by the Bedra, but now you can see the scores are dipping down. The batsman going for the big hit, fielder underneath. Will the catch will be taken? But it has been put down. Can it be a costliest one? The fielder inside the 30-yard circle onto the mid-wicket position had an ample of time. At the last moment, the ball passing over his head, not judging the ball. Definitely he could not view the ball because of the light falling straight under his eyes. At the end, another 2 more runs adding to the account of Sachin. Another miss. Looking for the quick single. Let's see what will be the decision. Who is going to be the batter out? Whether it could be Sachin or it could be Subhash. The final ball, the batsman has to depart. Sachin wanted to go for the big hit, missing it completely. At the end, has to face the penalty. Desperately wanted to be on the strikers end. At the end, he has to walk to the pavilion in a form of a run out in the final ball of the over number 3. Over number 3 coming to an end after the completion of 3 overs. Score is on. The score is on 21. In the final over of the over number 3, it was excellent bowling coming from Sandy, just conceding 3 runs and picked an important wicket. It doesn't matter how the wickets have been fumbled, but they will take those kind of wickets. So let's see who's going to be the bowler to bowl the last over. Rakshit is the man to bowl the last over. That starts with a low full toss to Subhash, going for the big hit. Could not time it, but at the end, a single conceded. And now we have a new batter with the jersey number 8. Played over to the cover position, onto the deep. Luckily, the ball did not carry straight to the fielder. One bounce over to him. In the meanwhile, the batsman had an ample of time to convert that single into double. With that, the batsman with the jersey number 8 getting off the mark straight away with the 2 runs. Score is on 24. Going for the big hit, slightly fumbled by the wicket-keeper. Runs have been considered in the form of an extra with the bye. The score moves on to 25. So we are into the final over. Final 3 more balls remaining in the innings to be completed by the batters of the team Bedra. Fielder on the net, fielder coming, but the ball falling once again in front of the fielder in the long on position. The timing behind the shot was not good enough. Another couple of runs adding in the bat of Subhash with the help of the 2 runs. Score is on 27. Raksh is the man doing the final over for his side. After the first over, the bowlers of the team Suratkar have bounced back strongly. They have bowled wicket to wicket, not giving any room for the batter to score runs. Played over to the cover position. Definitely the batter will run by the batter Subhash, but it was being pulled back by the fielder. Played nicely, looking for the 3rd. At the end, Subhash is safe in his batting crease, or whether it's been given as an out. Yes, the umpire says the batsman was slightly short enough to drag his bat, but innings coming to an end.
So final ball remaining. Score is on 29, and here is a new batter with the jersey number 7, Jitesh. He'll be on the non-strikers, and until if the bowler doesn't bowl a wide or a no ball, we can see Jitesh back into the strikers, and let's see what the batter will do in the final ball. Going for the switch it, and he has to face the penalty in a form of run out. With that, the innings of the team, Kalashri Bedra, coming to an end after asking to bat by the captain of Navaras, Suratkal. They've restricted the opponent team for 29 runs in the allotted 4 overs, giving a target of 30 to be chased in 24 balls, which is a gettable target. In the meanwhile, can we have the captain of the next match, the match number 5 of this prestigious tournament, which has been organized for the members of Tulu Rangabhoomi Cricket League Season 2. Can we have the skipper of Ranga Turanga Kapu versus Bangara Karavida Puttur? I request the two skippers please to report to the microphone for the toss for the next match of the match number 5. Now moving to the second innings, a target of 30 has to be chased by Navarasa Suratkal. I request the two openers please make your way out in the center immediately. And meanwhile, can I request the players of Kalashri Bedra, the fielders, please enter the field immediately.
ಕ್ಯಾಟ್ಕಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ CPL 10 ದಶಮ ಸಂಭ್ರಮ. ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಸಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ರಂಗತರಂಗ ಕಾಪು ವರ್ಸಸ್ ಬಂಗಾರ ಕಲಾವಿದ ಪುತ್ತೂರು. ಎರಡೂ ತರದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು. 2 ಟೀಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್. ಪುತ್ತೂರು ಬಂಗಾರ ಕಲಾವಿದ ಪುತ್ತೂರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ ಕಳಿಸಿಕೊಡಿ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಓಪನರ್ಸ್ ಕೂಡ ಬನ್ನಿ, ಸಮಯ ಮೀರ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಟ್ಕದ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಸನಿಯ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕ್ಯಾಟ್ಕದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ತುರ್ತು ಸಭೆಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಸನಿಯದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕಳಿಸಿಕೊಡಿ. ಪುತ್ತೂರು ರಂಗತರಂಗ ಕಾಪು ವರ್ಸಸ್ ಬಂಗಾರ ಕಲಾವಿದ ಪುತ್ತೂರು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಲೀಲಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಣಿಬೆಟ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ರಂಗತರಂಗ ಕಾಪ್ ವರ್ಸಸ್ ಬಂಗಾರ ಕಲಾವಿದರು ಪುತ್ತೂರು. ಪುತ್ತೂರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶರತ್, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರವಿ. ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ರಕ್ಷಿತ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸೆತ, ತಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಓಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಒಂದೋಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ, ಖಾತೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ.
1 without loss. ಬಂಗಾರ ಕಲಾವಿದರು ಪುತ್ತೂರು ವರ್ಸಸ್ ರಂಗಥರಂಗ ಕಾಪು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಸೆತ ಬಲಾತ ಮನವನಿಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರ. ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ರವಿ ವಾಪಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1-1 ಪುತ್ತೂರು. ಕ್ಯಾಟ್ಕಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ CPL ಸೀಸನ್ 10 ದಶಮ ಸಂಭ್ರಮದ ಈ ಒಂದು ಪರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ದಿವಸದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಉಳಿದಂತೆ CPL ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತದೆ. ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ನಟರ, ನಾಯಕ ನಟರ, ಕಲಾವಿದರ, ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಮತ್ತೆ 4 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಈ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಸಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಪುತ್ತೂರು ವರ್ಸಸ್ ಕಾಪು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ರಂಗ ಕಾಪು ವರ್ಸಸ್ ಬಂಗಾರ ಕಲಾವಿದರು ಪುತ್ತೂರು. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಪಿಂಗಾರ ಬೆದ್ರಾ ವರ್ಸಸ್ ಕಲಾಶಿಲ್ಪ ಉಡುಪಿ. 2 ತಂಡಗಳು ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು. ಬೆದ್ರಾ ವರ್ಸಸ್ ಉಡುಪಿ. ವೈಟ್ ಬಾಲ್. ಸತೀಶ್. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಸತ. 1 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. 4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾಕೌಟ್ ಪಂದ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 5 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ನೆಹರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿನ ಹಬ್ಬ ಸಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ 5ನೇ ಬಾರಿ ರಕ್ಷಿತ್. ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಬಳಸುತ್ತ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ. ಹಿಟ್ ವಿಕೆಟ್. ಹುದ್ದರ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಶರತ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 2ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಬಂಗಾರ ಕಲಾವಿದರು ಪುತ್ತೂರು. ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗ ಸುನೀಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಕೊನೆ ಬಾರಿ ರಕ್ಷಿತ್. ಬಳಸುತ್ತ ಮತ್ತು ಹೊಡೆತ. 1 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. ರನ್ಔಟ್ ಮಾಡುತ್ತ ಅವಕಾಶ. ಹುದ್ದರ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 3ನೇ ಹುದ್ದರಿ ಪುತ್ತೂರು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಿನಾಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಟ್ಕಾದ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ
ನಾಯಕನಾಗಿ ಕೂಡ ನಾಳೆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟದ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಅವಿನಾಶ್ ಶೆಡಿ. ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಬಂಗಾರ ಕಲಾವಿದರು ಪುತ್ತೂರು. ರೋಹಿತ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಎಸಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತರದ ಮೊತ್ತ 4-2 4-2. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಎಸಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೆಡೆ ಸುನೀಲ್ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ರೋಹಿತ್. ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಪುಲ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಫಲತೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಕಾಪು ವರ್ಸಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಂದರತೆ ಎಸೆತ ಮತ್ತೆ ಓಟುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಎಸಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಂಗತರಂಗ ಕಾಪು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಸೆತ ಓಟುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರ ತಂಡ. ಬಂಗಾರ ಕಲಾವಿದರು ಪುತ್ತೂರು. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಸೆತ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್. ಮತ್ತೊಂದು ಹುದ್ದರ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 3 ಪುತ್ತೂರಿಂದ ಕೈ ಜಾರ್ತಾ ಇದೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಪುತ್ತೂರು. 4 ವಿಕೆಟ್. ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗ ಧನುಗೌಡ ಬೌಲರ್ ಕೂಡ ಈಗ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಧನುಗೌಡ. ವೈಡ್ ಬಾಲ್. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ.
ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ತುಂಬ ಹೊರಡ್ತಾ ಮಿಡಿಕರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತಡೆದ ಮೊತ್ತ 6-4. ದಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2 ಸ್ಕೋರ್ 6 for 4. ಪುತ್ತೂರು ವರ್ಸಸ್ ಕಾಪು ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ರಂಗತರಂಗ ಕಾಪು ವರ್ಸಸ್ ಬಂಗಾರ ಕಲಾವಿದರು ಪುತ್ತೂರು ಈ ಪಂದ್ಯ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಪಿಂಗಾರ ಬೆದ್ರ ವರ್ಸಸ್ ಕಲಾ ಶಿಲ್ಪ ಉಡುಪಿ. 2 ತಂಡ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು ಸೈಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಟಾಸ್ಗೆ ಬನ್ನಿ. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು ರಕ್ಷಿತ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಿಶಿರ್ ಹೊಸ ಎಸೆತಗಾರರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ 7. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸೆತ. ಒಂದೋಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. 2ನೇ ಓಟ ಪೂರೈಸಿದ ಪ್ರಯತ್ನ ಪೂರೈಕೆಯೂ ಕೂಡ. ಒಂದೋಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಒಂದೊಂದು ಓಟವನ್ನು ಪೂರೈಸ್ತಾ ಇದೆ ಬಂಗಾರ ಕಲಾವಿದ ಪುತ್ತೂರು. ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಕಾಲೇ ಬಾಗಿ ತಳ್ಳಿದ್ರು. ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 11. ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರು 2ನೇ ಬಾರಿಯಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗ್ತಾ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಕಾಚ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 5 ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ರೋಹಿತ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ದಾಳಿಗೆ ಮತ್ತೋರ್ವ ರೋಹಿತ್. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಶಿಶಿರ್. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸೆತ ಸ್ಕಾಲವಾಗಿ ತಳ್ಳಿದ್ರು. ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. 2ನೇ ಓಟವನ್ನು ಕೂಡ ಪೂರೈಸ್ತಾ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ನೇತ್ರ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್. ಔಟರ್ ಘೋಷಣೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಹುದ್ದೆಯ ಪತನವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 6ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ.
ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗೆ ದಿನೇಶ್ 12ಕ್ಕೆ 6 ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡ 3 ಓವರ್ಗಳ ಮುಂದೆ 3 overs 12 for 6. ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. ಪ್ರತುಲ್ ಹಿರಿಯಡ್ಕ ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಸೆತ ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸುಂದರತೆ ಎಸೆತ ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ ಪ್ರತುಲ್. ಉತ್ತಮ ಕನ್ನಡ ವೀಕ್ಷಕರ ಕೂಡ ಪ್ರತುಲ್. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಘಟಕ ಕೂಡ. ಸುಂದರತೆ ಎಸೆತ ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸತತ ಚುಕ್ಕೆ ಎಸೆತಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರತುಲ್ 4ನೇ ಬಾರಿ. ವೈಟ್ ಬಾಲ್. ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 7 ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಪುತ್ತೂರು. 13ಕ್ಕೆ 7 13 for 7. ಮತ್ತೆ ಪ್ರತುಲ್. ಬಹಳ ಶುದ್ಧ ಸತ ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಡಾಟರ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಕೊನೆ ಬಾರಿ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಪಿಂಗಾರು ಬೆದ್ರ ವರ್ಸಸ್ ಕಲಾಶಿಲ್ಪ ಉಡುಪಿ. 2 ಟೀಮ್ ಟಾಸ್ಗೆ ಬನ್ನಿ. ಬೆದ್ರ ವರ್ಸಸ್ ಉಡುಪಿ. ವೈಟ್ ಬಾಲ್. ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಕ್ತಾಯದ 4 ಓವರ್ಗಳ ಮುಂದೆ 15 ಟಾರ್ಗೆಟ್. 15 is the target. Sports is not just about playing a game or competing. Sports is about doing it right. Equipments, jerseys and trophies. Play and celebrate sports like a star. Olympic sports, get your game on. Name a sports and we help your play the best. Cricket, football, athletics, hockey, volleyball, basketball, throwball, swimming, gym, karate, track pant, jersey shorts, indoor items, etc. Wholesale and retail, delivering in a short period on quick orders. Let's get geared up for sports. Olympic sports. ಕಲಾಶಿಲ್ಪ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಡ್ಲಾ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ ಕಲಾಶಿಲ್ಪ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕಲಾಶಿಲ್ಪದ ನಾಯಕರಿಗಾಗಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪಿಂಗಾರು ಕೂಡ ನಾಯಕರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಕಲಾಶಿಲ್ಪ ಬಂದಿಟ್ಟ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಫೀಲ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಹದಿನೈದರ ಟಾರ್ಗೆಟ್, 15 is the target. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಪಿಂಗಾರ ಬೆದ್ರ ವರ್ಸಸ್ ಕಲಾಶಿಲ್ಪ ಉಡುಪಿ. ಕಲಾಶಿಲ್ಪ ಉಡುಪಿ ಒಂದಿಟ್ಟ ಇಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಫೀಲ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್. 15ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್, 15 is the target. ರಂಗ ತರಂಗ ಕಾಪುಗೆ No ball. No ball, free hit. Not out. ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯ ಮುಂದುವರಿಕೆ. ಶರತ್ ಎಸಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೊಡೆತ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ಲಾಗನ್ ಮಧ್ಯೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆರೋಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಕೂಡ ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೊಡೆತ ರಿವರ್ಸ್ ಶಾಟ್ ಬೌಂಡ್ರಿ. ತೆರೆದ ಮೊತ್ತ 11 ಕೇವಲ 4 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಕಲಾಶಿಲ್ಪ ಉಡುಪಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು.
ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೊಡೆತ, ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯ ಇಲ್ಲಿಗ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ರಂಗ ತರಂಗ ಸಮಯ ಕೂಡ ಉಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ರಂಗ ತರಂಗ ಕಾಪು ತಂಡಕ್ಕೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಪಿಂಗಾರ್ ಭದ್ರಾ ವರ್ಸಸ್ ಕಲಾಶಿಲ್ಪ ಉಡುಪಿ. ಕಲಾಶಿಲ್ಪ ಒಂದಿಟ್ಟ ಸಿಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಫೀಲ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್.
Started to feel the hot temperature here in Nehru Maidan, one of the most historical cricket ground here in heart of city, Mangalore. Abhinay Kurdi Kalavidar Udupi. I request the batters please enter the ground. Sports is not just about playing a game or competing. Sports is about doing it right. Equipments, jerseys and trophies. Play and celebrate sports like a star. Olympic sports, get your game on. Name a sports and we help you play the best. Cricket, football, athletics, hockey, volleyball, basketball, throwball, swimming, gym, karate, track pant, jersey shorts, indoor items, etc. Wholesale and retail, delivery within short period on quick orders. Let's get geared up for sports. Olympic sports. So signal came from umpire Sachin Asan towards our scorer Ramesh. Online scoring department and Cricket Heroes is operating the scoreboard. Correction. The online scoring department, two of them, one from YouTube channel V424/7 and another one is Cricket Heroes. Oh, good afternoon, my dear friend, after a long time. Mr. Khalil, here is the first ball. It just came down the track. Lovely shot. Beautifully driven down to deep cover boundary for 4 runs. No need to run for that. Pitching it short. Of course, batter down the track. Just adjusting the strokes, saying that the ball is coming very slow to him. And played it exquisite cover drive down to deep cover boundary for 4 runs. This is a good start. A very good start here for the team Abhinav. And even they lost the toss and asked by the opposition team to bat first. Karthik, the tall man, of course, using his height very well. It's not an easy stroke to play in the book when you are down the track and seeing the ball is which is a little bit short pitch one. Have to adjust the stroke and played it nicely down to deep cover boundary for 4 runs. Once again down the track he goes, lofted that one handsomely, and with the direction of the wind, he got the distance. Magnificently struck. Dayanand, one of the experienced campaigner, is not really learning from the mistake, but this time I think nothing wrong with that delivery, but batter make that one pull after he is using his feet quite deliberately. Played it exquisite lofted drive towards a deep long off for a maximum. The intention is very clear here from the batter. Just he wanted to take the advantage of the power play. That ball gone a many miles out of the park. So need to be very careful while bowling in the power play. We are not having any big protection in the deep. Only 2 protection in the deep. Little margin for error. And bowling a full toss is always easy for the batters. Karthik and Sudhir, the opening batters. Karthik has got a 10 runs in 2 balls with a strike rate of exactly 500. He's on fire. Dayanand. Once again, down the track he goes. Appeal for leg before wicket. Dayanand is absolutely very excited, but maybe the batter Karthik has got a bat onto that in the last moment. But even this down the track, you can see that he is using his feet, but that's why it's not the question of leg before wicket. Too far is coming down the track, and this is a good comeback here by Dayanand. Right arm over the wicket. And again the fielding which is not up to the mark at fielder at cow point region. Then grabbing that opportunity, both the batters are completed a couple of runs with that couple of runs. Kobar moves on to 12 on the board without loss of any wicket. A good start here for the team Abhinav. And Abhinay Kurdi Kalavidar Udupi. This time again it's the opportunity for the stump out. Again Karthik tried to use his feet. He came down the track
And Dayanand quite deliberately pitching it a little bit away from the bat of the batter. The wicketkeeper not very close to the stumps. That's why he couldn't manage to make a quick walk behind the stump. A good comeback here by Dayanand, using his all experience after that the boundary and a six in a couple of deliveries. A beautifully ball, perfect one in the negation. Appeal for caught behind, but not a confident one. Just an excitement rather than the confidence. And a good comeback here by Dayanand. After that, boundary and a six and a couple of runs. Then he managed to put some break on the run rate. After completion of over number first, it's 12 for a no loss. Outstanding cricket tournament as a CPL Coastalwood Premier League celebrating their 10th year celebration year. They wanted to make this a very memorable one. And of course, from today to Sunday, we are witnessing some the festival of cricket here in this beautiful and historical Nehru Maidan. Anil for on behalf of Tulu Shri Nandalike brought into attack to bowl the second over. Rangabhoomi league matches, the second time I think this is the concept which is implemented in CPL. They're asking the deep square leg fielders Rajesh to come a little bit front by the bowler. Anil, right arm round the wicket to Sudhir. Nothing much to do with the delivery. The ball which is pitched outside the line of leg stump and a little margin for error. And maybe umpire asking is coming right in front of umpire is how to be a little bit to his right after follow through. Again short pitch delivery, but the batsman couldn't manage to pick that one. Sudhir not happy with himself, tried to take the position to pull the ball, but beaten by the flight and the bounce of the delivery. Anil, full toss, pulls it away, but protection there in the deep in the square leg region, so that Sudhir have to settle for single. With that single, score moves on to 14. No ball call by umpire. That means the free hit delivery for the batter. Opportunity for Karthik to take the advantage of the free hit delivery. And the bowler Anil need to survive. So one more single added to total, and what a fantastic cricket tournament is in progress. CPL, which is a live telecast, came from of course V424 into 7 channel, one of the most popular YouTube channel with the quality, and they implementing altogether 8 cameras for this prestigious cricket tournament, and of course implementing 8 cameras for this prestigious cricket tournament to get some very good quality of coverage of CPL Kudla Premier League, because this is one of the special season, because the 10th season, it's a milestone. Not so easy to organizing the cricket tournament for long 10 years. Here comes the second run, of course very good running middle wicket, but not a good fielding from the fielding side. And Tulu Shri have to be a little bit need to pull their socks in the fielding department, not really up to the mark. And again the couple of runs been added to total. Here comes again the bowler. Right arm around the wicket, Anil bowls. Oh, that was a fantastic. This is a fantastic delivery. The ball almost moving from the good land spot. Of course, we are not having the commentary in a straight angle, commentary box. It was in a square angle. So very difficult for a commentator to explain the movement of the delivery. Good comeback here by Sudhir. Again, one more over completed after completion of over number 2. They're looking good, Abhinay. And the scoreboard is 17 on the board. 18 on the board. 18 for no loss. Good going. They're going exactly 9 runs per over. Santosh brought in the attack from the town hall end. Right arm over the wicket to Karthik. Came down the track. He's so good in that shot.
He's absolutely good in that stroke. The way that he's using his feet has been outstanding. Unbelievable. This is absolutely mesmerizing. The cricketing stroke here from Karthik. The lovely footwork, isn't it? Even though it was a premeditated, but the way that he's picking that line and length is absolutely exquisite. Wonderfully struck. And scoreboard jumps into 23 now. 24 correction. The 18 plus 6 is 24. Thank you DJ for giving some entertainment in the lazy afternoon. After that lunch break, everyone needs to be in the sleeping mode, but this kind of music will go into the wake up music from DJ. Thank you. This time once again, down the track he goes, and he got the distance. What a magnificent stroke. Karthik is on fire. Umpire have to clarify here whether the ball is landed inside the boundary line or over the boundary line. They need to get the decision now. It's a 6. Absolutely, what a magnificent stroke there from Karthik. Once again, wonderful use of feet. One of the most difficult stroke to play in the book. When you are clearing the extra cover, it's not so easy. Outstanding batting display from Karthik. He's just welcoming Santosh with the 2-6. Saying good afternoon, my dear friend. This has been a one more massive one. But ball just landing in front of our commentary box. Even the landed inside the boundary line. One bounce into the fence for 4 runs. This is why I want to tell you one of the best innings in this day number 1 of the prestigious cricket tournament for the Rangabhoomi Kalavidir. And scoreboard jumps into 34 runs, which is coming like a fast flowing waters of the river. 6-6 and a boundary. Karthik once again. The strong breeze is passing in the middle of the ground. And just using the benefit of that, this is what a short selection we are talking about of Karthik has been outstanding. You know exactly the which direction is the wind is flowing, the in front of the stump. And again, this time doesn't get hold up then properly, timing which is missing, which was not in the puller length indication. Karthik again down the track he goes, adjusting the stroke in the last moment, picked up a single. And we see the dugout here. The dugout is absolutely electrifying. And the reason behind that, some firework in the morning itself, afternoon, from the bat of Karthik so far. Once again he goes, but this time he won't get the boundary. But at least a couple of runs here for Sudhir. Sudhir just wanted to join the party after being the spectator watching the batting display of his partner Karthik. ಒಂದು ಸೂಚನೆ, ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಕಾರ್ 6773 ಜನರೇಟರ್ ಹತ್ತಿರ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಕಾರ್. This time cuts it hard, doesn't get that much of timing in that shot in the negation for Sudhir because of extra bounce in the negation. Couldn't manage to reach that pitch of the delivery, but he will go to retain the strike for the next over. 3 overs completed after completion of over number 3. It's 38 for no loss. They're going with a big gun, especially the Karthik is absolutely looking on fire. And what a fantastic live coverage is in progress. V424/7 channel under the leadership of Manik and all the support which is coming from my close friends here. They're operating this V424/7 channel. Mr. Irfan is absolutely in action. Is a man who really, the humble person, every time is innovative. Just wanted to make the live telecast interesting one. ಈಗಲೇ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದಂಥ JP ದುಮಿನಾರ್ ಹಾಗೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸನಿಲ್ ಗೌತಮ್ ಇವರ ಗಣ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವರಿಗೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ
the big names of Coastal Wood Cinema for this first day of the prestigious cricket tournament CPL 2026 season 10. Now spin bowler is in action now, and wait and see what could be the strategy, the game plan here from Karthik to face this bowler. And intention is very clear. Intention is very clear. Once again he welcomed with now Sudhir joining the party. Just missing the name here, and Sudhir is joining the party with the exquisite lofted drive towards the deep extra cover boundary for a maximum. The little margin for error when you're bowling from the town hall end, we can see that the batter will going to get some benefit with the direction of the wind. Any clean hit will going to travel. Top edge opportunity, will go and take this one. Wicket keeper himself, no. I think more than the wicket keeper is always the bowler's catch. It's always bowlers need to try for the catch, isn't it? The wicket keeper started slowly, but on his follow through, he is very close to that ball. But I'm not really not understand why he is not trying for the catch. Seeing the wicket keeper coming to that catch, he just given up. But ball again going away from trying hands of wicket keeper. It's 46 on the board. Karthik again swings it away down to wideish long on. Will they come back for second? Definitely. Sudhir picked up a couple of runs, not Karthik. And scoreboard numbers on to 48 now. The 48, the highest score of the day number 1 of this Rangabhoomi Premier League. This time chance, no chance. The ball will land it safely between the mid wicket and the deep square, like out there in the cow corner. Couple of runs. 50 comes off. 50 comes off here for the team Abhinay. And without losing a wicket. I think it's going to be the record partnership for the first wicket for the first day. The 50 unbeaten 50 partnership. Down the leg side, going to be a wide pressure moment here for the bowler, because Karthik is back on strike after a long time. Sudhir is on strike now. Once again, up and over, and he got that one. No, stopped by the fielder. Looks like it's a boundary. Yes, it is. Now Sudhir is opening his wings after the Karthik is played some astonishing batting performance. Now it's a time. Last delivery. This time he swings it, but I think the ball will not going to travel to the fence. The fielder with the lovely attempt from the fielder, and they're turning for the third run, and the 3 valuable runs, and that's it. Team Abhinay will going to finish their 4 overs quota with the total score of 58 runs, and they set a target of 59 to win the match. And wait and see how well the team Tulu Siri Nandalike will going to climb the mountain of runs. At the time for Shivanaran Aital sir. CPL presents Catca ಅವರ 10ನೇ ಆವೃತ್ತಿ ದಶಮ ಸಂಭ್ರಮ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪಂದ್ಯಕೂಟ 5 ದಿವಸಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಈಗ ತಾನೇ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗದಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿಯ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಸೇರಿದ ಸೂಪ್ರಂಸೋ ಇದರ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ನಟರು ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಕೋಶಲುಡಿನ ಆಟಗಾರರಾದ JP ತುಮಿನಾಡ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದ ನಾಯಕರು ರವಿಯಣ್ಣ ಯಾನೆ ಸನಿಲ್ ಗೌತಮ್ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಆಗಮಿಸಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Catca present CPL season 10. Over to Sahih Salia. Thank you so much. Meanwhile, I request the captain of Sai Shakti Kalavider Kudla as well as Navarasa Kurdi Kalavider Suratkal, please be reported here immediately for the tossing ceremony. Remandali Sai Shakti Kalavider ಹಾಗೂ ನವರಸ ಕೂರ್ದಿ ಕಲಾವಿದರು ಸುರತ್ಕಲ್ ದಯಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಬರಬೇಕು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನ ಕೊಠಡಿ ಮಾನ್ಯತೆಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ನಂಬರ್ 8 of day number 1 of the prestigious Rangabhoomi League matches under CPL Astra the presents this CPL season 10.
ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ಹಾಗೆ ವಿನಂತಿ, ಯಾರಿಗಾದರೂ ಒಂದು ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಕಾರ್ನ ಕೀ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ದಯಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣ ಕೊಠಡಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಕಾರ್ನ ಒಂದು ಕೀ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ, ದಯಮಾಡಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಂದೊಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. The first ball that starts with a single, and the Karthik is a bowler is been introduced from the town hall end. And the first run which is taken, Santosh, the batter, picked up a single. Yogesh, the striker, once again lovely delivery, almost forcing the batter onto the back foot. The ball is almost coming from the good land spot, forcing the batsman onto the back foot. And no run scored. They have to climb the mountain of runs. 59 is the target in 4 overs. Karthik. Oh, swings and mitts with the extra pace. You can see that from Karthik. It's not so easy when you're bowling against the direction of the wind, getting such kind of pace in a bowling. And he's got a height and just capitalizing that one very well. Karthik again, third time in this over. Beautifully balled, appeal for stumped out. Umpire says not out rightly. So once again beaten by the pace and almost tried to ball that one into the block hold of batter Yogesh. Once again generating lot of pace in the bowling. Karthik even bowling against the wind, but getting some extra pace in his bowling. 3 balls and just a single run conceded. Needed some runs, needed some boundaries, which is desperately required for the team. Like a full toss delivery, driven that one down to deep long on region. Not more than a single. Now they're coming back for the second because the fielder at deep long on slight a bit of fumble, converting that single into 2. Then Skoban moves on to 3 without loss of any wicket. Karthik to Yogesh. Again played it nicely into the mid-wicket region. The fielder there in the deep in the mid-wicket. In comes the throw from the fielder. Chance of run out in the non-strikers and it is gone. And the batter Yogesh is back in the pavilion in the form of run out. Is all happening when you're chasing a big total like 59 to win the match. No other option. Have to look for some risky run, and this is what the result in front of you. The wicket number first is back in the pavilion. Santosh, the batter, back in the pavilion in the form of run out, and replacing him is a new batter Anil. So team Shahi Shakti captain Kirtan won the toss and elected to field first. The next match, the match number 9 of today, number 1. It's absolutely very hot condition, bright and sunny afternoon. Anil will go into off the back foot, try to go for the cut shot and a wide call by umpire out of the reach of the batter. With that extra scope, moves on to 5 for 1.
left arm down the wicket, off the back foot, places that one down to between gully and back at point region. Ample time for the batter to complete the single. These singles will not going to help the team to get into that target. Along with the single, have to look for some the big shots like boundaries and sixes. The one of them have to take the initiative. What we are talking about, one of them have to take the initiative, and here comes the first boundary. No. Again, they are searching for their first boundary. Again, the ball which is traveling almost in the mid-wicket region and between mid-wicket and long on. And the batter has got enough time to come back for 2 on the board. And the total score is 8 on the board for the loss of 1 wicket. This time again, full toss, doesn't get hold up, then properly. Chance here for the fielder. And just falling short of the fielder down in the cow corner. Just a single. With that single, Skobana moves on to 9 on the board for the loss of 1 wicket. Ganesh balls off the back foot, played it very nicely down to deep extra coverage, and once again they're coming back for the second. Couple of runs added to total, and with that couple of runs, Skobana moves on to 11 for the loss of 1 wicket in the over. Number 2 is in progress. Still long way to go. Another 48 runs required for the victory. Full toss lofted, but I think the ball will landed again safely down at deep long on. Good piece of fielding there by the fielder. Of course, he tried for the catch, quickly realizing that very difficult to get the catch, just putting his body behind the line of the ball. Good technique there from the fielder in the deep long on to save the boundary. And a couple of runs taken the total score into 13 for loss of 1 wicket. Full toss again, played it nicely into mid-wicket region. Protection has been given, spread out field set. And with that single, Skobana was on to 14 after completion of over number 2. Another 45 more runs required for the victory in 2 overs. 22.5 runs per over required run. It's a huge ask. It's a huge ask here for the team to get into that target. Team Tuluva, Siri, Nandalike have to go for the big shot. No other option at all. No other substitute way for getting into that target. How to go for big shot straight away. 22.5 means they have to deal with the boundaries. Starts with a wide. The new bowler brought into attack, and it's going to be a 2 wides. And with that extra couple of runs, and couple of runs in the form of extra, 16 for 1, and 43 more runs required for the victory. Prashant to Yogesh. Yogesh wanted to go for the switch it and missed it completely. No run scored. Still long way to go. 43 needed for the victory to win this match. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ನಟ, ರಂಗಭೂಮಿ ನಟ, ಸುಫ್ರಮ್ ಸೋ ಚಿತ್ರದ ಕಳನಟ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಪೂಂಜಾ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಯಾಟ್ಕಾ ಹಾಗೂ CPL ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಒಂದು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you so much, and welcome for one more very popular actor, Shivaprasad. One more eye-catching acting in Soup from Soup. Off the back foot, pulls that one down to deep mid-wicket region by Anil. But just a single there. With that single, Skobana moves on to 18 for 1. 41 more runs required for the victory. Just 8 deliveries remaining. Looks like the format is left in this game.
Last, no ball called by umpire, so free hit delivery for the batter. Sachin Hasan called it no ball. Free hit delivery for the batter. I have to capitalize. Lovely shot. Nicely driven down to deep square leg region boundary. The fielder giving his best. And looks like he couldn't manage to stop the boundary. And ball just winning the race against the fielder. The boundary comes up and takes that total score into 24 for 1. And that means another 35 needed for the victory. Every ball they needed to get the big one. At least 6 sixes required out of 7 balls. Missed it, and that's it. Over number 3 gone. Last over remaining. 35 needed for the victory. And the chasing team have to get 6 sixes in an over to win this match. Thank you. Thank you, DJ, for playing that song when we are having Shiva Prasad. Have to get that song. Bandaru, Bandaru, Mava Bandaru. So one more single then. 35 needed, 34 needed. Again, played it nicely into the square leg region, but not more than a singles with the fielder in the deep square leg. And enough time for them to come back for the second. With that couple of runs, looks like another 30 runs needed for the victory in remaining 32 needed from 4 deliveries. You can't win the match as for the situation. Even 4 sixes will not going to give you the victory. One more dot ball. Just formalities left for the team to register the victory. It's a highly dominated performance from the bat, from the ball. The well-deserved victory for Abhinaya Kurdi Kalavedir, the man who was leading from the front, Karthik and Sudhir. They really dominated the bowling attack of their opposition, scored that huge runs, 59 targets, not so easy. One more dot ball and last delivery of the match. Last delivery of this match will go into commence. Right arm over the gate. This time switch it and lofted chance for the fielder at deep cover point region. He drops it. And they wanted to come back for the second. And that's it. At least they have scored 30 runs. That means a victory of 28 huge runs. Victory for the team Abhinaya Kurdi Kalavidir Udupi. Registering the victory here. Congratulations. The hard luck for the team Tulu Siri Nandalike. We are coming to the now match number 8. Sai Shakti Kalavidir Kudla takes Navarasa Kurdi Kalavidir Suratkal for the next match. And for that match, I once again would like to invite the senior most commentator and state language and speak language commentator Shivanarayan Aital for the further explanation of the match. Thank you. Thanks a lot.
ಅಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ. ಎಲ್ಲ ಕಮಿಟಿಯ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಬರಬೇಕು. ಈಗ ತಾನೇ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಂತ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಉಡುಪಿ ಉದ್ಯಾವರ ಅವರು ಪಡಿಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಒಂದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠವಾದಂತಹ ಹೆಸರನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಸೂಪರ್ ಶೋ ಇದರ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಟರು ಜೆಪಿ ತುಮಿನಾಡ್ ಹಾಗೂ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ನಾಯಕ ನಟ ರವೀಣ ಶನಿಲ್ ಗೌತಮ್ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಣಾ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಕಿ, ವಾಲಿಬಾಲ್, ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್, ಥ್ರೋ 9 ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಮ್, ಕರಾಟೆ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದಂತಹ ಜೆಪಿ ತುಮಿನಾಡ್ 10ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಿಪಿಎಲ್ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕ್ಯಾಟ್ಕಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ 10. ಅಭಿನಯ ಕೊಡದಿ ಕಲಾವಿದರ್ ಉಡುಪಿ ಇದರ ಆಟಗಾರ ಕಾರ್ತಿಕ್ 2 ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ಜೆಪಿ ತುಮಿನಾಡ್ ಅವರು ನೀಡಬೇಕು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರಿಗೆ. ಅಭಿನಯ ಕೊಡದಿ ಕಲಾವಿದರು ಉಡುಪಿ ಇದರ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರಿಗೆ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಜೆಪಿ ತುಮಿನಾಡ್ ಅವರು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹುಮಾನವನ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ರವೀಣ ಅವರು ನೀಡಬೇಕು. ಶನಿಲ್ ಗೌತಮ್ ಮತ್ತವರ ನಟರು, ನಾಯಕ ನಟರು, ಕಾಂತಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಭಿನಯಿಸಿದವರು, ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿಭೆಯು ಕೂಡ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತುಳುವ ಸಿರಿ Thank you, DJ. Coming to the next match, the match number 8 between Sai Shakti versus Navarasa Suratkala, the captain of Sai Shakti Kudla, after winning the toss, opening to bowl first. And we have the two openers. The man in form, the lefty batter, Aditya, who backed the player of the match in the last game. He is on the strikers and is along with his co-partner Sandy. Let's see who's going to be the opening bowler. The ball is under the hands of Saurabh. Yes. So here's the signal coming from the umpire for the start of the first innings. The ball is under the hands of Saurabh, coming right arm round the wicket for the lefty batsman Aditya. And straight away the big wicket. Aditya making a do, wanted to play onto the onside. You miss eye ahead. Not a good start for the team of Suratkal. The man in form who scored a massive 30 runs in the last game has to depart for a golden duck in the very first ball.
And the man Saurabh striking in his very first ball. ಈ ಮುಂಚಿನ ಪಂದ್ಯದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ಅನಿಲ್ ಪೂಜಾರಿ, ತುಳುವ ಸಿರಿ ತಂಡದ ಅನಿಲ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಿರಿಯ ನಟರು ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಕುಲಾಲ್ ಅವರು ಬಂದು ವಿತರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತುಳುವ ಸಿರಿ ತೆಲಿಕೆದ ತೆನಾಲಿ ಕಾರ್ಕಳದ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ವೀರೋಚಿತ ಜಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ ತುಳುವ ಸಿರಿ ನಂದಳಿಕೆ ಇದರ ಶ್ರೀತ ಅನಿಲ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಶ್ರೀತ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಕುಲಾಲ್ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. Arun is a batsman. Luckily the ball did not hit the off striker, or else we can have seen another wicket fumble in the over. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Another dotted one. Definitely the team could will look for their first victory. They have lost their opening game. They do not want to make a mistake what they did in the previous game. The bowler Saurabh have got into a good start. Picked an important wicket of Aditya, who have lost his wicket, getting out for a golden duck. And this time the batsman making a mistake. The ball has been hit firmly over to the cover position onto the deep, but in the meanwhile, the batsman, while playing the shot, has hit the bat onto the stumps. Another wicket fumble in the over. Another man going for a golden duck. The team Suratkul are in deep in trouble. The first man, Aditya, getting out bowled in the very first ball of the innings, and now Arun playing a back foot punch over the cover. In the meanwhile, he was too close to the stumps at the last moment. The bat kissing the stumps in the form of a hit wicket. The wicket number 2 fumbled. Thank you, DJ. The 4 balls have been delivered by the bowler Saurabh, and look at the way how he has started for his side. The 2 important big fish are back into the dugout, and now we have a new batter, Chinnu Pujari, with the jersey number 33, joined the company of Sandy. Well, a maiden over. That's the first maiden over in the tournament of... a maiden over. That's the first maiden over in the tournament of... So what a start for the team of... Team Kudla. I request the players, I know you have to do the excited way out in the middle because you are taking the wickets in the regular interval. But in the meanwhile, please do not celebrate over there in the middle of the pitch where you have the mat, because we have another 4 days to go where we have plenty of matches to be played in that pitch. That is the CPL Season 10. I request ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನಕುಲ್ ಮಾತ ಗ್ರೌಂಡ್ ಹಿಡಿತಿನಕುಲ್ ಆ ಪಿಚ್ದ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಿಚ್ದ ಬರಿಟ್. So ball is in the hands of Keaton Bandari. What a start for the team of Kudla, who lost their first game. They're definitely bouncing back strongly in the second match. A dream start given by the opening bowler Saurabh. 3 important wickets. 3 top batters are back into the dugout. And Sandy
He walked in as an opener. He has to carry the innings for his team. He has been joined with the batter called Sugesh. Played onto the deep point to get off the mark with the double. The team Surathkal opens your account with the 2 runs and Sani getting off the mark with the help of that 2 runs. The team have opened the account 2 for 3. We are into the over number 2. Sandy and Sukesh. Played it down the ground over to the long off. Feeder was slightly slow enough. In the meanwhile, the batsmen have crossed for another 2 runs. So first ball 2 runs, second ball 2 runs. 4 runs coming in the over number 2. Just 2 balls have been delivered. Bowled by Kirtan. Important game for the team Sai Shakti Kudla. They have lost their first game and they have bounced back strongly in the second game. Played onto the gully position for a single, and we have a new batter onto the strikers and Sukesh. Anything above 30 plus will be a recent target, but in the last couple of games we have seen the batting team second have won the game quite comfortably, but previous game was a tougher one where they had to chase a huge target. Drifting down the leg, that's a 1+1, adding to the total in the form of an extra. With the help of that extra, the score jumping to 7 for the loss of 3 valuable wickets. All the 3 wickets fumbled in the first over, bowled by Saurabh. That was the first maiden over of the tournament. Kirtan is just losing his liner length. You need to bowl wicket to wicket like how Saurabh did for his side. A tickle onto the short fine leg position. In the meanwhile, they have to just be happy with the single. With the help of the single, score slowly moves on to 8 into the over number 2. Fielder underneath. Will the catch will be taken? The valuable attempt done by the fielder. The power behind the shot did not carry the ball towards the mid-wicket position. Coming in the bat of Sukesh. At the end, just a single coming towards the direction of the mid-wicket position. And the score slowly chipping to 9. 9 runs conceded in this over, bowled by Kirtan. A slight expensive one, I can say, because the first over was a maiden over, but in the second over, the runs have come quite easier. Luckily, this time it has not been dispatched out of the park over to the third man or to the deep gully. In the meanwhile, the ball has been played toward the third man position inside the 30-yard circle to finish the over number 1 in style. Over number 2 getting over, scores on 10 for 3. Rangabhoomi ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬರಂಚಿನ ಮಾತ ಪ್ಲೇಯರ್ನಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದಯಮಲ್ತದ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ ಪಾಡ್ದಿನಂಚಿನ ಪಿಚ್ಚಿಡಿ ಏರ್ಲ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮನ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಅವೆಂಕಲ್ನ CPL ದ ಮೈನ್ ಪಿಚ್ ದಯಮಲ್ತದ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಡ್ 4 ದಿನ ಹೊಡೆದು ಆ ಒಂದು ಪಿಚ್ಚಿನ ತಯಾರು ಮಲ್ದ ನಾನು ಆ ಪಿಚ್ಚಿಡು 30 ಮ್ಯಾಚ್ ನಡಪರುಂಡು 4 ದಿನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆದಟ್ಟು ಮ್ಯಾಚ್ ನಡಪರುಂಡು ದಯಮಲ್ತ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆದೈತಲ್ಲ ನಿಖಲ್ ಸೈಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚಾದ ದಯಮಲ್ತ ಆ ಮೈನ್ ಪಿಚ್ಚಿಡ್ ಒಂಜಿ ಏರ್ಲ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋಂದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಲಾಗಿ ಅಂದೆ ಒಂಚೂರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ನಿಖಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. So ball is under the hands of JP. Early bowling the over number 3 for his side. Starts with a shorter ball. Has been welcomed handsomely over to the deep point position. The fielder was quite quick enough to stop the ball, but in the meanwhile, the battle is won by the batter. Sandy doesn't miss those kind of a loser one. Look at the way umpire raising his both hand. That is out of the park over to the deep point for a 6. The final ball
of the previous ball has been hammered for a 6, and this time the very second ball, the room was given to play over to the gully position. A valuable attempt done by the fielder over there at the last moment, pulling the ball well inside the boundary rope. Chance for the run out onto the North Strikers end, but the batsman is safe in his batting crease. Outstanding fielding coming from the fielder from the deep point. 3 runs coming in the bat of Sandy. With the help of 3 runs, scores on 19. The first over was a maiden over, 3 wickets. Second over, 10 runs. And now with the over number 3, just the 2 balls have been delivered. And 9 runs have been considered coming in the bat of Sandy. Another loser ball. Luckily, it was not connected right in the middle of the bat. In the end, just a single inside the 30-yard circle. With the help of that single, the runs are pouring up. In the last 9 balls, 20 runs have been conceded by the batters of Navaras Suratkal. They have been back into the game. Onto the mid-on. As soon as the shot has been offered, a quick single is taken. Will they go for another extra run? But they should be only happy with the single. The batter was running into the dangerous end. Sukesh at the last moment just dragging his bat, giving his full body onto the ground. He knows that the partnership is building up between these 2 batters, because the 3 wickets have been fumbled without even a single run conceded in the scorecard. There is an appeal for a leg before umpire unmode. It was defensively played by the batter. Even from this angle, we can see the batter have just played a shot onto the mid-wicket position inside the 30-yard circle, and a quick single taken now. That's an excellent delivery bowled by JP. Right on the block call to finish the over number 3 in a dotted delivery in the last ball. So over number 3 coming to an end after the completion of 3 overs. Score is on 22. 22 runs partnership has been built between these 2 batters in last 12 ball. The final over, the ball is under the hands of Anis. Will be bowling the last over for his side, and he'll be bowling to Sukesh. Driven it down the ground onto the deep mid wicket. In the meanwhile, they should be happy with the single. Score is on 23. Anis, the man back into his bowling mark, coming from the town hall and passing the umpire. We are into the final 5 balls remaining in the innings. And going for the massive pull hit, fielder underneath. And that's a misfield. Can it be a costliest one? The catch has been put down by the fielder in the jersey number 10. And the life is given to Sandy. That was a loser hit. Could not time it right in the middle of that. Rather than pulling it widely over to the fine leg, but playing over to the square leg position. At the end, a single conceded. Score is on 24. We are into the final over. A final 4 balls.
Going for the switch, it could not time it, but still in the meanwhile the batsmen have got for a single, looking for the second, sent back by Sandy. It's the time for the batter to go for the big hit. Final 3 ball. Can he go for the switch hit towards the third man or onto the gully position? That is the vacant area. Huge gap toward that direction. Will the batsman switch for the reverse hit? Charging down the track, missing it completely. Well kept by the wicket keeper. JP, the man behind the stumps, doing an excellent work. Still there is a chance for Sandy to go for the switch hit. Is willing to play over to the wideish of the deep extra cover position. The previous ball charging down the track, missing it completely. Anis, 5th time. Fielder on the net, fielder over there in the long opposition, doesn't make any mistake. Another wicket fumbled in the bowling of Anis. The man who picked 3 wickets in the first over picked an important catch under pressure. Sandy, the man who has come as an opener, has to depart in the 5th ball of the over number 4. Thank you, DJ. Moving to the final ball of the first innings of the match number 8 between Sai Shakti Kudla, the team captain after winning the toss. No hesitation, opting to bowl first. And they have come back strongly in this game, which is much required. Here's the final ball of the over number 4. And the catch has been put down. In the meanwhile, the batsmen have crossed for a single. But in the meanwhile, the new man who just walked in has to depart in the form of a run out in the final ball. So it means that the team Bhavish getting out, and they got only a score of 26 in their allotted 4 overs, giving a target of 27 to be chased in 24 balls. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಿಜೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ತೆಲಿಕೆದ ತೆನಾಲಿ ಕಾರ್ಕಳ ಹಾಗೂ ರಂಗತರಂಗ ಕಾಪು. ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ತೆಲಿಕೆದ ತೆನಾಲಿ ಕಾರ್ಕಳ ಹಾಗೂ ರಂಗತರಂಗ ಕಾಪು ಈ 2 ತಂಡದ ನಾಯಕರು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುವಿಕೆಗಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ.
ರಾಮ್ಜೋ ಅವರನ್ನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶರತ್ ಉಚ್ಚಿಲ್ ಅವರು. ದಯವಿಟ್ಟು ಟಾಸ್ಕ್ಗಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಫ್ 27. A target of 27 has been set for the team of Sai Shakti Kudla to get the valuable 2 points into the points table. They have lost their first match, so definitely it's a time for them to get another important 2 points into their points table. On the other hand, the team Suratkal have won their first match against the team Bedra. The important innings coming from the bat of Aditya, but this time failing in the very first ball, getting out for a golden. That was definitely not a good start for the team. Suratkal, 3-wicket fumbled in that over, in the opening over, which was the first maiden over of the tournament. And he's the man out in the center onto the non-strikers and joining the company of JP. The JP was the man in the first innings of the first match for his side. Got off to the mark with a boundary. And can we see him scoring the same similar fashion? 27, it's not a big task when you're batting second. ದಯವಿಟ್ಟು ತೆಲಿಕೆದ ತೆನಾಲಿ ಕಾರ್ಕಳ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ನಾಯಕರು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ರಮಾನಂದ್ ಸರ್ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ರಾಮ್ಜೋ, ಪ್ಲೀಸ್ come to the mic point for the tossing ceremony. Sharath Uchil are waiting for you. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಪಂದ್ಯದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುಗೆಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಆಮಂತ್ರಿತ ಗಣ್ಯರು ಶ್ರೀಯುತ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಪೂಂಜ್ ಅವರು ಈ ಟಾಸ್ ಸೆರೆಮನಿ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಖ್ಯಾತಿಯ ಖ್ಯಾತಿಯ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಪೂಂಜಾ ಇವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. So here's the signal coming from the umpire Sachin Hassan for the start of the second innings. A target of 27 has to be defended by the bowlers of Suratkal. Can we see them defending the target, or can it be chased quite easier? Here's the man, JP on the strikers end. First ball, handsome hit towards the fine leg position for a biggie to get off the mark in style. In the last match, he got off the mark with a boundary, but in this match, getting a hit towards the fine leg position for a biggie. That's a 6 coming in the bat of JP. What a hit. A dream start in the ball coming from the batsman who's on the non-strikers and Saurabh. And now in the bat coming from the bat of JP. What a hit it is.
Thank you, DJ. What a start. The shorter one bowled by the bowler Chinna Pujari. You cannot drift the ball onto the leg stick to the tall man JP. The very next ball, a wide signal given by the umpire. The second ball, it was a wide, and the ball number 3 played on to the long on position for a single to keep the strike away. And the team total slowly chipping to 8. The server of the man who picked 3 important wickets in the first over. He is the man onto the striker's end. And he has been played over to the deep extra cover position. Waiting for the umpire signal. 1 bounce over to the fence. So both the batters are off the mark in the style. 1 batter hitting a big 6. The second batter hitting a 4 onto the cover position onto the deep. With the help of that boundary, the score is on 12 for no loss. Tulu Rangabhoomi Cricket League Season 2. What a match we have. Plenty of batters have shown their talent in this cricketing field. We have seen them showing their talent off the field when it comes onto their individual roles under the camera, off stage, on stage. And now this is a different scenario. When you are into the cricketing ground, you love your game very well. And look at the way how these 2 batters have played their innings. Finally, relief for the bowler. That's the first auto delivery drifting down the leg. The batsman could have gone for it, but at the end missing it completely. The batsman Saurabh losing a slower ball, a low full toss, missing it completely. At the end, just a single conceded in the bat of him. Played onto the deep. The ball racing quickly onto the fence. Will it be cut down by the fielder? In the meanwhile, another couple of runs adding into the account. Will they go for the quick 3? Yes, the throw was slightly wideish. And they did not want to waste even a single run. They know that if they try to get the runs in a quicker fashion, they can get their run rate tickling up in the scorecard. So over number 1 coming to an end. In the final ball, 3 runs have been conceded. And the team total has been up to 16 for no loss. Score is on 16, so we have changed the bowling end. The power play has been completed. Likith is the new bowler. Just another 11 required out of 18 ball. Can JP finish the game in style and get their team run rate up in the points table? That's more important in the league game. A big wide.
down outside the off stakes. 90 fumble by the wicket keeper, costing another extra run. So 2 more runs adding to the total in the form of extra. And the score is on 18, chasing a target of 27. Now the equation is 18 ball, just the 9 required. The pressure back into the bowler. Like it is just trying to set his field. A left and right hand combination out in the center, causing some problems for the captain along with the bowler to set his speed in the right direction. They do not have anything much to defend. Just another 9 more runs out of 18 ball. Thank you, DJ. The new batter with the jersey number 99. It is back facing the first ball. Defensively played on to the cover to get off the mark straight away in a form of a single and giving a strike back to JP, the man who was onto the strikers, and they just getting off the mark single, and the team total slowly moves on to 19. Just 8 required out of 16 ball. JP once again going for the big hit. There is an appeal at the end. Umpire taking his time. And the batsman, JP, could not believe that he has done a mistake. Might be while playing a pull hit over to the onside. He was right in front. No hesitation for the umpire to raise his finger. The tall man has to depart. So 2 openers who are looking quite dangerous out in the center have been departed in the same over bowled by Lickett. On the replay, we can see that the player was right in front, so there is no hesitation for the umpire to give that as like before. That's a fair decision coming from the umpire. The experienced umpires we have got in this tournament, we need to respect for the decisions given by the umpire. And now we had another new batter, the tall man walking out to the center with the jersey number 45. Sudhamshu will be facing the bowling of Lickett. Still the game is not on. Game is on for both the team. It's not over for the bowling side. Now the captain of the team, Suratkal, just need to get some extra feeder inside the 30-yard circle. Give up pressure onto the new batter. Can see there's some close feeders kept inside the 30-yard circle onto the slip cordon. Shot covered onto the point. Shot square leg. And the shot mid-wicket. Can the bowler like it bowl wicket to wicket? That's what he needs to do for his side if you need to get your pressure back into the batting side. It's just a matter of a sensible cricket needs to be played by the batters of the team. They just need to watch the ball, look into the gap. There is another appeal. Luckily this time the ball was drifting down the leg stick. No hesitation for the umpire to say that the batsman is safe in his batting crease. Ending with a dotted one. An excellent over bowled by the bowler Lickett. Just conceded 3 runs so far in this over. Picked important 2 wickets. Another dotted delivery. Another a miss from the tall man. Sudhamshu going for the big hit. A big drive down the ground. Missing it completely. Final ball of the over number 2. Half an appeal from the bowler at the end. A dotted delivery to finish the over number 2 in style. So after the completion of 2 overs, scores on 19 for the loss of 2 wickets.
The top two batters are back into the dugout. Now the equation is 12 ball. They need just another 8 more runs at the run rate of just 4 runs per over. Charging down the track, that's a mistake done by the batter, and Sandy striking his very first ball in the form of a stump. Another wicket fumbled. The wickets are fumbling for the team Kudla. They had a chance of getting their team into the victory within the 1 over or more than 2 overs to spare when we got a pretty good start coming from Saurabh and JP. As soon as those two batters departed, the wickets are fumbling in the regular interval. The very first ball of the over, numbered 3. The batsman charging down the track. Your best. Wicketkeeper doesn't miss us. 11 ball, 8 needed. So 2 new batters still out in the center. Kirtan facing for the first time in the innings of the bowling of Sandy, and we have the tall man Sudhamshu yet to get off the mark. He is on the non-striker's end. This will be a penultimate over. Played on to the long on position. Luckily not carried to the fielder. Looking for the second. There is a chance of a run out onto the non-striker's end. So it means that the batter Sudhamshu has to depart in a form of a run out. Unnecessary second run costing his wicket. Thank you, DJ. Another wicket fumbled in a form of a run out. The wicket number 4 has been taken by the bowlers and the fielders of the team Surat Kala. So can they are back into the game? We need to just wait and watch. In the remaining 10 ball, they need to defend 7 run. A new batter onto the strikers end. Onto the non-strikers end. Kirtan on the strikers end. And Sandy getting an extra feeder inside the 30-yard circle if we need to get a pressure onto the batting team. It's a smart thinking coming from the bowler and the captain. That's the way how you need to get a pressure onto the batting side. And definitely the dugout of the team Kudla will be disappointed the way how Saurabh got out and then followed with JP in the same over in the form of a leg before. But this was an unnecessary second call. A dotted delivery going for a scoop it. Missing it completely. Intention was good enough to play that shot. He knows that if it would have connected right in the middle of the bat, the ball will rise quickly behind the wicket keeper. But the end, a dotted one.
Played down the ground, over to the longer position. Fielder over there, unable to stop the ball, rising over to the fence for a boundary. A much needed boundary coming in the bat of Keaton. The fielder, rather than dragging the ball into the field, pushed the ball back into the boundary door. Much needed boundary needed at the right time. And the man Keaton getting those 4 runs. Another equation is 8 ball, 3 needed. And going for the scoop it, field underneath. The wicketkeeper doing a valuable attempt. In the meanwhile, looking for the second, but they should be only happy with a single. Some confusion between the 2 fielders. At the end, a single added to the total. 7 balls remaining, 2 needed. 7 ball, just another 2 more runs required for the team of Sai Shakti Kudla to open their points table. Much needed points table. They've lost their first game, and now from this situation they cannot lose their game. 7 ball, 2 to get. At the end, finishing with a dotted 1. So over number 3 coming to an end after the completion of 3 overs. Scores on 25. 6 ball, 2 to get. Thank you. So here comes Rakshit, the bowler, and he's been hammered over onto the deep, and the batsman looking for the second. The throw was not accurate. In the meanwhile, the 2 runs have been taken quite easier. With that, the team Sai Shakti Kudla have won the game by 6 wickets. So congratulations, the team Sai Shakti Kudla. Still the game is not over until we do not know the result of the another 2 match which is left in the league stage, and then we can let you know which team has qualified into the semi-final. No hesitation, no doubt at all to just the player of the match for his outstanding bowling performance. A maiden over and 3 important wicket. That goes to none other than Saurabh. I request Saurabh to come forward and collect your player of the match.
ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೌರವ್ ಶ್ರಿಯಾನ್, ಒಂದು ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಸೌರವ್, ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಟ್ರೋಫಿ. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಬಳಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಖ್ಯಾತ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ನಟ ಹಾಗೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟರು. ಮುಂದಿನ ಕಮೆಂಟ್ರಿಗಾಗಿ ಖ್ಯಾತ ಕಮೆಂಟೇಟರ್ ಕೋಟದಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಕಚ್ಚಿನ ಕಂಠದ ಕಮೆಂಟೇಟರ್, ಕನ್ನಡ ಕಮೆಂಟೇಟರ್, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ದುಬೈ, ಬೆಂಗಳೂರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ನಮ್ಮ CPL 10ನೇ ಸೀಸನ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ, ಪ್ರತಿ ಸೀಸನ್ ನಲ್ಲೂ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಶಿವನಾರಾಯಣ್ ಐತಾಳ್ ಕೋಟ ಅವರಿಗೆ ಮೈಕನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
ಈಗ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ರಂಗತರಂಗ ಕಾಪು ಶಿಶಿರ್ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ವೇದಿಕೆ ಸರಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಣಾ ವೇದಿಕೆ ಅಂತ ಬರಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕಲಾವಿದರು ರಾಜೇಶ್ ಅಳಪ್ಪೆ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. About playing a game or competing. Sports is about doing it right. Equipments, jerseys and trophies. Play and celebrate sports like a star. Olympic sports. Get your game on. Name a sports and we help you play the best. Cricket, football, athletics, hockey, volleyball, basketball, ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ವೀಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಅನಿಲ್ ಮಂಗಳೂರು. karate, track pant, jersey shorts, indoor items, etc. Wholesale and retail. Delivery within short period on quick orders. Let's get geared up for sports. Olympic sports. ಈ ಮುಂಚಿನ ರಂಗತರಂಗ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ರಕ್ಷಿತ್ ಅವರು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಪಮ್ಮಿ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ಅವರು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಕ್ಯಾಟ್ಕದ ಮಾಜಿ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಹಿರಿಯರು ಶ್ರೀಯುತ ಪಮ್ಮಿ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಅವರಿಗೆ. ಓಟು ಅನಿಲ್ ಮಂಗಳೂರು. ಬೋತ್ ಟೀಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಎರಡು ತಂಡದ ಇತರ ಆಟಗಾರರು. Thank you, Shivnarayan sir. Over to the match number. Match number 10 and the very first ball. Niall, the man, doesn't miss the loser one, which has been bowled by the tall man. Punches bowling slightly outside the off stick, and the batsman had an ample of time to play that over to the cover position for a boundary to get off the mark. The start what the team wanted, they got that in the very first ball. Going for the straight shot, wicketkeeper missing it. In the meanwhile, the batsman going for a quick single in a form of a bye. That's the first extra adding to the total, and the team total slowly shipping to 5. Sachin and Nihal. Now Sachin on the strikers and facing the bowling of another singer coming in the bat of Sachin, and Sachin getting off the mark. So both the batters are off the mark. One batter playing on 4 and the other batter playing on 1. The two much needed player for the team of Pingara Bedra. Played onto the deep fine position. The ball racing over to the fence for another boundary. Coming in the bat of Nihal. The first 4 balls have been bowled. We have the two Bedra teams. Pingara Bedra on the bowling side and Kalishri Bedra on the batting side. Both the teams will definitely look for their victory. Pressure onto the bowling, and look at the strokes. Outstanding head over to the cover position. No hesitation for the umpire to raise his both the hands. That's a 6 coming in the innings from the bat of Niall. What a hit it was. Look at the highlight of this match. The match started with a boundary coming in the bat of Nihal. Then a single in a form of a bye. Then a single, then a boundary, and now a big 6.
charging down the track, but finding the fielder in the cover position. The short innings of the player Nihal has to come to an end. That's an end of the innings of Nihal. And Sunil taking excellent catch under pressure. The wicket number 1 fumbled, and the batter has to depart at the score of 16. And what an outstanding innings coming from Nihal. A quick 15. And the team Kalashri Bedra losing their first wicket. Now moving into the next over. The pop has been completed. The team total is on 16, and we are into the second over, and the ball has been handed over to Ashwin. So we have Ashwin taking a charge coming from the down line, passing the umpire. He'll be bowling to Sachin. From the one hand we have Sachin, on the other hand we have Jeetu. Drifting down the leg, no hesitation for the umpire to call that as a wide. Another extra adding to the total. We have seen already a 1 extra in the first over in a form of a bye. And in the second over, the ball drifting down the leg. The bowler needs to re-bowl. And he's back into his bowling mark. That was a quicker one all to the pad. And the ball racing quickly on to the point position. Once again, another single added to the total in a form of a leg bye. Another extra adding, and the team total slowly moves on to 18. We are into the over number 2. So this is the final match of the league game, and then we are moving into the big match. That is the 2 semi-final and a 1 big final. So let's see which team will be battling against each other. Out of 10 team, the top 4 teams qualifying into the semi-final, and then the 2 teams qualifying into the big final will be played later part of the day. And then we have the inaugurations, a couple of functions at the end. The first match of the CPL season 10. So I'll be having just a 1 match later part of the day under the lights. That's a big match. And nicely played over to the deep point coming from the bat of Jeetu. A single coming from his bat, and the team total slowly moves on to 19. We are into the over number 2. Going for the big hit, could not time it right in the middle of the bat. 2 fielders underneath. At the end, the ball falling in front of the 3 fielders, I can say. It's just a matter of the bowler should have gone for the catch. But in the meanwhile, the wicket keeper also going for the catch. At the end, the ball popping in front of the 3 fielders. And I can say it's a life given to the batter, Sachin. Can it be a costliest one for the team? Pingara Bedra, definitely they will be under pressure because they have lost their first game. They do not want to lose this game and try to be out of the tournament. The lefty batter is on the striker's end. So can he get some runs for his side? In the previous game, he came in the final ball of the innings. Shot, it was missed. It was a low full toss down the leg stick, but umpire said it's a no ball. It means that the bowler might have overstepped over there. At the end, 1+1 adding to the total. And here comes the freight signal coming from the umpire. And let's see what Sachin can do for his side. The life was given in the previous ball. Can he make use of it in the remaining the balls left in the innings? And the free hit ball has to re-bowl. The ball has been pitched outside the off stake. No hesitation from the umpire to call that as a wide. Another extra adding to the total. And the team total slowly shipping to 23. We are into the over number 2.
And still the free hit continues. Here comes the bowler. And the batsman charging down the ground, playing onto the vacant area. Ball rising quickly onto the fence. That's a mistake what we have seen done by the fielders of the team. And we can see the penalty coming from the bat of Sachin. Pindra, Bedra are once again giving their match onto the opponent team. Another boundary coming in the bat of Sachin. Driven it in between the two fielders over to the extra cover region and onto the long opposition. In between those fielders. And that's another boundary coming in the bat of Sachin. So finish the over number 2 in style. After the completion of 2 overs, score is on Tanush is the new bowler. As soon as the wicket of Neon has been fumbled, these two batters are carrying the innings for their side. And we have a lefty batter onto the strikers, and that's a loser ball rather than playing over to the fine leg position. But that's a mistake done by the fielder over there onto the deep mid wicket. Might be was not watching the ball. The eyesight of the ball was away from him, because as soon as the ball was played to that direction, we thought that the catch could have been taken by the fielder, but at the end attempt was not done by the fielder, and the ball has raced one bounce over to the fence, and the boundary coming in the bat of Jitu. And that's a boundary coming in the bat of Jitu. Tanush coming back after being hammered for a boundary in the first ball. You need to bowl those kind of a delivery, not the loser one that what he did in the previous ball. That was a fuller ball. Even though the loser ball was being hammered straight to the fielder, misfield costed a boundary. And here it comes, the ball number 3. Short ball once again, could not time it right in the middle of the bat, coming in the bat of Jitu. The ball kissing on to the pads, onto the short fine leg. A single added into the account of the team total in a form for an extra. Sir, check. That's another wide drifting down the leg stake. Another extra adding to the total. Once again back to the bowling mark. The shorter ball pulled in. Definitely the result would be a 1 bounce over to the fence. Coming in the bat of Sachin.
That one mistake which was being done by the fielder in the over number 2 has got the penalty coming from the bat of Sachin. The live forward was been given to him. He has used it. We have seen him hitting 3 boundaries after that. With the help of that boundary, the score moves on to so the 2 more runs has been included onto the team total scores onto the 43. We are into the over number 3. The chance has been put down once again by the wicket keeper. The batsman playing for it, getting a nick, and the wicket keeper could be able to grab the ball. Another single adding to the total. So it means that the over number 3 coming to an end. The score is on 44. Sunil to ball the last over for his side, and Sachin was come as an opener, was still out in the middle, playing an outstanding knock for his side. Starts with the wide down the leg strike. Sunil bowling the last over for his side. The team charging down the track. Slightly fumbled by the wicketkeeper, and even the ball rising quickly onto the fence in a form of a boundary, in a form of a bye at the last moment, pulling back right on time. Another 3 more runs adding into the individual account of the team of Kailashri Bajra. Much needed run needed in the last over. With the help of that 3 runs, the score is on 48 for 1. What an outstanding partnership between these 2 batters. After the wicket of Nial, and now these 2 batters are carrying their team into a massive total, which can be defendable by the bowlers. The ball once again pitching slightly down the leg stick onto the pad. No hesitation for the umpire to call it as a leg by another extra, adding to the total. In the final over, we can see the runs are only coming in the form of an extra, not even one big hit. We've seen Sachin doing it in the last couple of overs. Can he get a boundary? We have seen him hitting 3 boundaries so far in his innings. Is this looking for the gap? Once again charging down the track, playing over to the wideish off, long on and mid-wicket position. 1 bounce over to the fence, into the gap. That's another boundary coming in the bat of Sachin. With the help of that boundary, 50 up for the team coming in the final over. 53, still 3 to go. After being hammered for a boundary, the very next ball, a dotted delivery coming in the bowling of Sunil. Still another 2 left. Can we see another boundary, or the 6 is coming in the bat of Sachin, who has come as an opener, was still out in the middle. And that's a man, even though after getting a life in the second over, he's carried his innings in the end. It's not his fault, because it's a fault done by the fielder who had missed the chance. And the credit goes to the batter Sachin. He's taken that advantage which has been given by the opponent team.
At the end, Sunil getting his man, but Sachin have played his innings for his side and been bowled out. And he has played an excellent knock for his team, getting out after scoring scoring 23 runs. A much needed 23 runs for his side. He could have won out cheaply, but at the end, getting that 4 much needed boundary for his side. And now we are into the final ball. In the final ball, going for the switch it. There is a chance of a run out. Misfield costing another extra run, but at the last moment, the batter Jitu has to depart in the form of a run out. Just a 1 run will be added into the total of the team Kalashri Vedra. .54 is the score. So 55 is the target to be chased in the allotted 24 balls. So chasing a target of 55, I request the two openers of Pingara Bedra to enter the field immediately after winning the toss, opting to bowl first, asking the opponent team Kalashri Bedra to bat first, and they managed to get a massive total of 54 or 55 is the target to be chased in 24 balls. That will be the last match of the league game, and then we are into the big semi-final one. Now we already have one team on to the semi-final one from the Pool A. That is Rangataranga Kapu. They are the first team. So they'll be waiting to see whom they're going to be battling in the semi-final match. The winner of that match will directly qualify into the final. Loser will be out of the tournament. Out of 10 teams, top 4 teams have qualified for the semi-final. It means that 6 teams will be out of the tournament, but definitely the credit goes to all the team taking part in this tournament, coming from their busy schedule, showing some talented cricket, which has been not so easy to come and play out in the middle, and doing an excellent work.
So chasing a target of 55, you're back into the second innings. That's the last match of the league stage. We are not sure which team will qualify to semi-final. We are just waiting to watch of this last match of the league game. Nihal, the man who batted well, will be starting the proceeding. In between the two fielders, the ball will definitely race to the fence for a boundary. Coming in the bat of Panchesh. This is the battle between these two batters. Panchesh was being hammered for a boundary of the sixes when Nihal was batting, and now when Panchesh is in the batting and Nihal has the ball, he's been welcomed with the boundary. A pretty good start from both the ends, I can say, when the team Kalash Bedra, when they were batting, Nihal got off the mark with a massive 6 in the bowling of Panchesh, and Panchesh getting off the mark with a boundary in style. That's a good response, a good reply after being hammered for a boundary, which was been played in between the mid-on and the mid-wicket position inside the 30-yard circle. When the ball passes in between those two fielders, the rest of the work, it has been done by the ball itself. The outfield is quick enough to complete the battle. And the very next ball played over to the long off. Look at the decision coming from the umpire. A boundary, a dot ball and a 6 coming in the bat of Panchesh. Pressure back into the bowler Nihal. Experienced bowler is being hammered. A boundary, a dot ball, a 6 and a dot ball. So definitely a good comeback by the bowler, I can say, after being hammered for a boundary in the 6 in the over. 3 dot balls on the over, and he is into the final time. Charging down the track. The ball might land in between those fielders over to the mid-off and long off. Another 2 more runs adding into the account of Panchesh. The over number 1 coming to an after the completion of first over. Score is on 12 for no loss, chasing a massive total of 55. The power play has been completed now, but the feeder are being pushed back onto the boundary. Prashant taking a charge, bowling the over number 2 for his side. And he starts with a slow ball. The ball rising onto the deep third man position. The fielder have long way to cover coming from the deep point position. Looking for the quick third. There is a chance of a run out, which has been missed by the bowler. It was a clean throw coming from the wicket keeper Sachin. And the batter on the non-strikers and Ashwin would have made his way back into the dugout in the form of run out. Once again, a batsman charging down the track rather than just waiting for the ball onto the crease. That was a slightly looser ball
the tall man Panchesh. If he loves to play a switch eight, then we could have seen a boundary coming in the bat rather than coming down the track and the bowler following the batter, pushing slightly outside the off stake. And the wide signal given by the umpire, taking his time, but at the last moment the ball drifting slightly outside the off stick. No hesitation for the umpire to call that as a wide. Another extra adding to the total. Slow ball, keeping slightly low. The batsman Panchesh, after being looked quite good enough in the beginning of the innings, got into style in a form of a boundary. The account opened, and then another couple of boundaries coming in his bat, but now struggling out in the middle in the second over. Played down the ground in between the two fielders. That's a vacant area. That's a big vacant area, and he doesn't message those kind of a loser ball. He was trying to go for the big hit in the last couple of balls. That was his intention, coming down the track, playing over the long off region. He knows that there's a vacant area between a long on and the deep extra cover. That's a boundary coming in the bat of Panchesh. And the score slowly chipping to 20. So Prashant once again back to his bowling mark. And once again, this time field underneath, but he was just riding the ball, sailing over his head. Even the man over there, G2, was unable to stop the ball. The power behind the shot have cleared the ball out of the park, straight towards the cameraman. What a hit it is, coming in the bat of Panchesh. That's another biggie. That's the second six in the innings with the help of that six. The score is on 26. Final ball of the over number 2. Shorter one played over to the cover position for another Matthew. Waiting for the decision from the umpire. One bounce over to the fence. The valuable attempt done by the fielder. At the end, it is over his head. One bounce onto the fence. With the help of that boundary, the team total is on 30. 30 for no loss. Chasing a massive total of 5. And now the required run rate is like in the remaining 12 balls, they need 25 runs. At the run rate of 12.5 runs per over, it's just a matter of 4 big sixes. The team, Kalashri Bedra, got into flyer start. 54 runs were being made by their batters, but their bowlers were being hammered in the first 2 overs. In the first 2 overs, 30 runs. Can you believe that? They're going exactly like 15 runs per over. And now the equation is final 12 ball, 25 to get, and the ball is under the hands of Jitesh. And Jit to the man. Can he get a breakthrough? We have seen him doing it in the last game. He is a magical bowler. Here he comes. And he starts with a wide, slight fumble by the wicketkeeper, directed, wanted, but at the end, that's another gifted run coming from the opponent team. But 2 more runs adding to the total. Now the required run rate is slipping from 12.5 to close to 11.75. And now we have the man Panchesh back into the strikers, and the most of the runs have been scored by him for his side, and he'll be into the strikers end, facing the bowling of G2. Right in the block hole, played on to the mid-on. Ends with the dotted one.
Another single over to the extra cover position onto the deep, coming in the bat of Panchesh. With the help of that single, the score slowly moving up to Sujitu once again back to the bowling mark, once again drifting down the leg stick, another wide. We've seen an extras coming in this over. First, the wicketkeeper missing it, getting an extra bonus run in the form of a bye and in the form of a wide. This time, no hesitation for the umpire to call it as a no ball. That's another extra, the free hit ball. Another extra. Now here is a signal coming from the umpire. That's a free hit ball. Let's see what the batter can do in the free hit ball. The free hit ball has been hammered over to the fine leg position. The ball will definitely race into the boundary. What a hit coming from the batter. Ashwin. With the help of that a boundary, the team total slowly moves on to 39. We are into the over number 3. Field underneath, under pressure, and the catch has been taken. And Ashwin's innings coming to an end. Under pressure, Sachin taking a much needed catch. Still they have another 16 more runs to be defended. Tanush is the new batter. He'll be facing the bowling of Jeetu. The match is still on for both the teams. Until we have punches onto the North Strikers end, the target can be chased by the team Pingraha Bedra. That's another wide added into the account of the team total of Pingra Bedra. And that's a mistake done by the batter. As soon as the shot has been offered over to the mid-on position, the batsman was way down the track. He was just near to the North Strikers batsman. Panchesh was never ready to go for the quick single. He desperately wanted to be onto the strikers and the next over. At the end, the batter has to face the penalty by giving his wicket in a form of a run out. This is not a great sign for the team of Pingraha Bedra. At one stage, we thought that the game can finish in style. The score is on 40-40 for 2, and now the equation is 6 balls, 15 to get.
So Pradeep is a new batsman, and now let's see who's going to be the bowler to bowl the last over. The ball is under the hands of Charan, and here he comes. And the batsman going for the straight hit, missing it completely. Starts with a dotted delivery. 5 ball, 15 needed. What a match we had. We thought at one stage the game could over within the 3 overs, but at the end now we are into the final over. 5 ball, 15 to get. Until Panchesh is out in the center, the game will be under the hands of Pingara Bedra. Let's see what he can do. Can he be the hero for his side? Or can Charan now will be the hero? And played a massive hit over to the cover position. Not an easy shot to play. The room was given, and the batter has cleared the ball out of the park. That's another 6 coming in the bat of Panchesh. And now the equation is 4 ball, 9 to get. Pressure on Charan. Started with a dotted one. In the very next ball, it's been hammered out of the park for a 6. And this time, luckily, it was not called as a wide. That's not a great sign coming from the batter. Leaving the ball, thinking that the ball could have been out of the leg stick. But it was a close call. Luckily, did not kiss the leg stick. It's a fake call coming from the umpire. And now the question is 3 ball, 9 to get. And straight to the bowler, another dotted one. Pressure back into the batting side. Panchesh, the man, single-handedly got most of the runs for his side, but this is not a great sign from him. He will be really disappointing if he could not get his team into the victory position. 2 balls, 9 to get. Played over to the cover position in between the 2 fielders, racing over to the fence like a tricycle light, coming the bat of Panchesh. With the help of that boundary, the team total chipping to 50 up on the scorecard. So it means that the final ball, either a boundary or a 6. If the match ends with a tie, then the points table will be totally under the twist. That will be a lucky for the other team who got into just 2 points into their scorecard. Let's see what will be the result. They need a big 6. 1 ball. They need 5 runs. And the final ball, the ball racing over to the fence, over to the deep point. That's a mistake done by the captain, keeping the fielder widely over to the cover position. With that, the match ending with the tie. And definitely now we will have the twist in the points table. So let's see which 4 teams have qualified into the semi-final. So here's the points table. After the match ending with a tie, we have from the pool A, the 2 teams who have qualified into the semi-final, that is Rangataranga Kapu and Abhinaya. Abhinaya Kalavidar Urpi. So they are the 2 teams from the pool A.
Sunshade, Jewelers and Diamond House, KS Rav Road, Ampankatta, Mangalore. ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅವ್ರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ನೆಹರು ಮೈದಾನದ ಮಾರ್ಕರ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್. Sports is not just about playing a game or competing. Sports is about doing it right. Equipments, jerseys and trophies. Play and celebrate sports like a star. ದಯವಿಟ್ಟು Olympic ಕ್ಯಾಟ್ಕಾ ಕಮಿಟಿ sports, ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲರೂ get your game ವೇದಿಕೆಯ on. ಬಳಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ Name ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. sports and ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ we help ಧರ್ಮನಗರ್ you ಅವರು play the ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. best. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Cricket, football, athletics, hockey, volleyball, basketball, throwball, swimming, gym, karate, track pant, jersey shorts, indoor items, etc. Wholesale and retail delivery within short period on quick orders. Let's get geared up for sports. Olympic sports. ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ನವರಸ ಕುಡ್ದಿ ಕಾಲ ಸುರತ್ ಕಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಗ್ಔಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಅದು ಆ್ಯಡ್ ಬೋರ್ಡು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಅದು ಆ್ಯಡ್ ಬೋರ್ಡು ಡಗ್ಔಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕು.
ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಲೋವರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಖಾತೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 1 ವಿದೌಟ್ ಲಾಸ್. ಒಂದೆಡೆ ಸ್ಯಾಂಡಿ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಆದಿತ್ಯ. ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ್, ಅಲ್ಲಿ ಅಂಪೈರ್ಸ್ 3 overs 12 minutes. ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ತಿಕ್, ಈ ಬಾರಿಯ ಚೆಂಡು ವೈಟ್ ಬಾಲ್. ಒಂದೋಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. 2 ವಿದೌಟ್ ಲಾಸ್. 3 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯ, 1 ಓವರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜಿದ್ದಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೂಡ ಏರ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಉತ್ತಮರ್ತಿಯ ಸತ ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಪ್ರವೀಣ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯ, ಎಡಗೆ ಆಟಗಾರ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ತಿಕ್. ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಪುಲ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟೆಡ್ ಟಾಲವಾರಿ. ರಂಗತರಂಗ ಕಾಪು ವರ್ಸಸ್ ನವರಸ ಕುಡುದ್ದಿ ಕಲಾವಿದರು ಸುರತ್ಕಲ್. ಕಾಪು ವರ್ಸಸ್ ಸುರತ್ಕಲ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಸತ. ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರಂಗತರಂಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತದೆ ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಬಹಳ ಶುದ್ಧ ಹೊರತ ಸ್ಕ್ವಾರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬೌಂಡ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದಿತ್ಯನ ಮುಖ್ಯನ ತಡೆದ ಮೊತ್ತ 7. ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮುಖ್ಯನ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ಸ್ಕೋರ್ 7 ವಿದೌಟ್ ಲಾಸ್. ಕೊನೆ ಬಾರಿಗೆ ಕಾರ್ತಿಕ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಎಸೆತ. ಒಂದೋಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಮೊದಲ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತೆರೆದ ಮೊತ್ತ 8. ಮೊದಲ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತೆರೆದ ಮೊತ್ತ 8. ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬದಲಾವಣೆ ತರ್ತಾ ಇದೆ ರಕ್ಷಿತ್.
ರಕ್ಷಿತ್ ಎಸಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರ ಪಂದ್ಯ ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಅಂಪೈರ್ಸ್ 3 overs 12 minutes ಓನ್ಲಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಮತ್ತೆ ಎಸೆತ ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮತ್ತೆ ಎಸಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತ್, ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯ, ನಾಶಕರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡಿ. ಕ್ಯಾಟ್ಕಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಪಿಎಲ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 10 ದಶ ಸಂಭ್ರಮ. ಕ್ಷಣಕಾಲ ತೇಲ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಹುದ್ದೆ ಪತನ. ಆದಿತ್ಯ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗೆನ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಚಿನ್ನು ಪೂಜಾರಿ. ಬಹಳ ಮತ್ತೆ ಎಸೆತ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಓಟಗಳ ಅವಕಾಶ ಕಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮತ್ತೆ 4ನೇ ಬಾರಿ ರಕ್ಷಿತ್. ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 9. ಸುಂದರತೆ ಹೊಡೆತ, ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಎರಡು ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 10ಕ್ಕೆ 1. ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2 ಸ್ಕೋರ್ 10 for 1. ಮುಂದಿನ ಪದಕ್ಕಾಗಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಕಲಾಶಿಲ್ಪ ಉಡುಪಿ ವರ್ಸಸ್ ಅಭಿನಯ ಕೊಡದಿ ಕಲಾವಿದರು ಉಡುಪಿ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಕಲಾ ಶಿಲ್ಪ ನಿಧಿ ಎಸಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತುಲ್ ಹಿರಿಯಡ್ಕ. ಅಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅಭಿನಯ ಕುಡ್ದಿ ಕಲಾವಿದರು ಉಡುಪಿ ವರ್ಸಸ್ ಕಲಾ ಶಿಲ್ಪ ನಿಧಿ ಉಡುಪಿ. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಸೆತ ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಸಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತುಲ್. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡಿ. ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ.
ಕ್ಷಣಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಹೋದರೆ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚಿನ್ನು ಪೂಜಾರಿ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕಲಾ ಶಿಲ್ಪನಿಧಿ ಒಂದು ಟಾಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಫೀಲ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ವರ್ಸಸ್ ಅಭಿನಯ ಕುರ್ದಿ ಕಲಾವಿದರು ಸ್ಯಾಂಡಿ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಭವಿಷ್ ಬಹಳ ಉತ್ತಮತೆಯ ಸತ, ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗ ಭವಿಷ್. ಮತ್ತೆ ಪ್ರತುಲ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಬಾಲ್ಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. 5ನೇ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತುಲ್. ಬಹಳ ಉತ್ತಮತೆಯ ಸತ, ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪ್ರತುಲ್. 14 ಫಾರ್ 2. ಅಂತಿಮ ಎಸೆಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತುಲ್. ಬಹಳ ಉತ್ತಮತೆಯ ಸತ, ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. 2ನೇ ಓಟವನ್ನು ಕೂಡ ಪೂರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 3ನೇ ಓಟ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ಪೂರೈಕೆಯೂ ಕೂಡ. ತರದ ಮೊತ್ತ 17. 18ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್. 18. 18ಕ್ಕೆ 18. ಹದಿನೆಂಟಕ್ಕೆ 18. 18. ಒಂದೆಡೆ ಕಾರ್ತಿಕ್, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಪ್ರಶಾಂತ್.
ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಿಖಿತ್ 18ಕ್ಕೆ 18. ಒಂದೆಡೆ ಕಾರ್ತಿಕ್, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಪ್ರಶಾಂತ್. ಬಹಳಷ್ಟು ತುಂಬಾ ಸತ ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಅರುಣ್ ಇದ್ದಾನೆ. ಮೂಲತಃ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ. ನವರಸ ಕುಳುತಿ ಕಲಾವಿದ ಸುರತ್ ಕಲ್ಲಿನ ನಾಯಕ ಕೂಡ. ನೋ ಬಾಲ್. ನೋ ಬಾಲ್ ಬೌಂಡ್ರಿ. 1+4. ಮತ್ತೆ ಲಿಖಿತ್. ಮತ್ತೊಂದು ರಿವರ್ಸ್ ಶಾಟ್. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಕಲಾಶಿಲ್ಪ ನಿಧಿ ಉಡುಪಿ ವರ್ಸಸ್ ಅಭಿನಯ ಕುರ್ದಿ ಕಲಾವಿದರು ಉಡುಪಿ. ಕಲಾಶಿಲ್ಪ ಒಂದು ಟಾಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಫೀಲ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್. ತಡೆದ ಮೊತ್ತ 11. ಕೇವಲ 7 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತ. ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್. 17. ರಂಗ ತರಂಗ ಕಾಪು ಫೈನಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಪದಕ್ಕಾಗಿ ಕಲಾಶಿಲ್ಪ ಉಡುಪಿ ಅವರ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಇಳಿಬೇಕು. ಭವಿಷ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ಸಂಜೆ ನಂತರ CPL ನ ಕಲರವ ಆರಂಭ. 8 ತಂಡ. ಬಹಳಷ್ಟು ಮತ್ತು ಹೊಡೆತ ತನ್ಮೂಲಕ ಕಲಾ ರಂಗ ತರಂಗ ತಂಡ ಕಾಪು ಫೈನಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊ. ಅಭಿನಂದನೆ ರಂಗ ತರಂಗ ಕಾಪು ತಂಡಕ್ಕೆ. ಫೈನಲ್. ಕಳೆದ ಬಾರಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಕಲಾಶಿಲ್ಪ ಉಡುಪಿ ಒಂದು ಟಾಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಸಸ್ ಅಭಿನಯ ಕುರ್ದಿ ಕಲಾವಿದರು ಉಡುಪಿ. ಉಡುಪಿ ವರ್ಸಸ್ ಉಡುಪಿ. ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ವೀಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಅನಿಲ್ ಮಂಗಳೂರು.
ನನ್ನಂತೆ ತುಂಬ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ತಾನೆ ನೀನು ಇರದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಮಾತು ನೀನೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೀನೆ प्यार होता है दीवाना सही तुझे जाना सही प्यार होता है दीवाना सही से कहा जाए पूरी बाहों में जाए दिन भागली क्षण भागली युग भागली ಎಲ್ಲಾಗಲಿ ಬಿಡಾಗಲಿ ನಿನ್ನ ಬದುಕಲು ಬೆಳಗಾಗಲು ಮೇಲೆ ಕಾಣಲು ನನಗೆ ನೀನ ಬೆಳಕು ನಿನ್ನ ಈ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಣ್ಣು ಲೋಕ ಮೆಚ್ಚಬೇಕು ನೀನೇ 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 ನನ್ನಂತೆ ತುಂಬ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ತಾನೆ ನೀನು ಹೇಗೆ ಇರಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ತಾರನಾಥ್ ಬೋಳರ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕ್ಯಾಟ್ಕಾದ ವತಿಯಿಂದ CPL ಸೀಸನ್ 10 ದಶ ಸಂಭ್ರಮ ಇವತ್ತು ಆರಂಭ. 5 ದಿವಸಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಬ್ಬದ ಆರಂಭಿಕ ದಿನ. Thank you. And now coming to the second semi-final match played between Kalashilpa Urpi versus Abhinaya Kalavidaru Urpi. So 2 Urpi teams are battling into the second semi-final. We have one team already qualified into the big final. That is Rangaturanga Kapu. They are the champions of the last season, and once again they've qualified into the final of the second season. And now we have the second semi-final. The captain of Kalashilpa Urpi, after winning the toss, opting to bowl first. I request the fielders of Kalashilpa to start the match. I request the band music, if we can just stop it for a while, and we can try to play that after the big final.
Thank you. So here's the signal coming from the umpire for the start of the second semi-final. The ball is under the hands of Ranju, and we have the man in form for the team of Abhinaya Kalavidar Urpi. That is none other than Karthik. He's on the strikers, and the supporters are waiting to watch this match, and let's see which team will qualify to the big final to play against Ranga Taranga Kapu. The champions of last season have made their way once again into the final in the second season. So let's start with the game. Here's the ball. The ball is under the hands of Ranju. The ball has been introduced out in the middle, and here's the start of the ball one. Charging down the track, playing over to the short cover position, slightly fumbled by the fielder in the meanwhile. The batsman Karthik getting off the mark straight away. He was just chipping the shot. Luckily it did not carry to the fielder over to the cover position, or else we could have seen a wicket fumbled in the very first ball, just tickling it over to the short cover. Is a terrific all-rounder for the side. They need him to be till the end of the 3 overs. It's just 18 balls. They need something about 30 plus. The second time we have seen him charging down the track. This time playing on to the onside. 3 runs added to the individual account of Karthik, and 3 runs adding to the total of the team. Rohit facing for the first time in the innings. Going for the big hit over to the square leg position. There is a prediction kept on the team, but the batsman in the meanwhile should go for the second. And Rohit getting off the mark in the very first ball of his innings, and the team total slowly chipping to 5. Driven it straight on to the middle. An excellent attempt done by the bowler. In the meanwhile, the batsman was safe in his batting crease. In the meanwhile, it's a no ball given by the umpire. Might be due to the batsman might be bowling slightly outside the crease, and that's the reason the no ball was been given by the umpire. The umpire decision will be the final one. So 1+1 adding to the total, and there's a free hit signal coming from the umpire. It was firmly hit onto the mid-on. A good pickup and a valuable attempt done by the bowler to take the wicket on time, but in the meanwhile the batsman was safe in his batting crease. Another couple of runs, and now the great sign for the team is Karthik will be on the strikers end to face the free hit ball. A pressure back into the bowler. And the free hit ball will be continued, and that's not a great sign. The batsman was too down the track at the last moment, not offering the shot. Slightly fumbled by the wicket-keeper behind the stumps, and there was a prediction on the shot fine leg. A mistake done by Karthik, did not offer the shot. Has to face the penalty in a form of a run out. The big wicket falling at the wrong time for the team. Abhinaya Kalavidar Urpi. This is not a great sign. The informed batter departing at the wrong time. Sudhir is a new man making his way out in the middle, joining the company of Sudhir joining the company of Rohit. And once again, the ball back to his bowling mark, coming from the town hall and bowling the power play out in the middle.
the second semi-final of the day. Right on the block, called unplayable ball. After being hammered for a couple of runs in the first few balls of his spell, bounce back strongly in the depth and is into the final ball of his spell in the semi-final. And we need to watch whether he can get another over in the big final if the team qualified to the final. This time the looser ball has been hammered over to the deep mid wicket position, but at the end it has been cut down by the fielder, and the batsman had an ample of time to convert the single into double, coming at the bat of Sudhir. So over number 1 coming to an end after the completion of first over. Score is on 9 for 1. If they carry in a similar fashion for the next 12 balls, a target of 27 will be slightly a tougher task when you are batting second. We have seen the team in the first semi-final. A target of 18 was being chased quite comfortably by the batters of Kapu team, who were the champion of the last season, and they have carried their similar form even in the season 2. Ranga Turanga Kapu are the first team, and they'll be watching quite closely to see which team they're going to be battling in the final in the season 2. So Vinay taking a charge. Power play has been completed. The fielders have been pushed back onto the boundary rope. He'll be bowling to the man who come as an opener, Rohit. Played straight to the hands of the fielder onto the mid-wicket position inside the 30-yard circle. Starts with a dotted one. Every dotted ball will get a pressure back into the batting side. The two well-known side from the Urpi team are battling into the big semi-final. Another good line delivery. The batsman looking for the lofted hit onto the onside, missing it completely. Well kept by the wicket keeper. The first 2 balls, dotted delivery. We are into the over number 2. Even the singles or doubles are much needed for the team. You cannot keep looking for the big hit. It's not so easy to go for the big hit during the evening time because the winds are not blowing on the ground. You need to keep the ball playing down the ground. Convert the singles into double. Another 2 more runs adding to the account of Rohit, and the team total slowly shipping to a double figure, that is 11 for 1. Charging down the track. In the meanwhile, the bowler following the batter, bowling a quicker one. Luckily, it was not hammered out of the park onto the wide-ish of the onside. Reaching at the end, the ball kissing the pad, going towards the point position. With the help of that single in a form of a extra, team total slowly moves on to 12 for 1. Once again, another ball pitching right in the middle. At the last moment, the ball missing from the bat. Well kept by the wicket keeper. Frequently bowler delivering a good delivery, keeping a tighter line outside the off strike. Too early to go for the lofted hit, ending with a dotted one. Final time. Slower one, right on the block call. And just a single to keep the strike in the next over. So after the completion of 2 overs, score is on 13. We are into the final 6 balls of the first innings of the second semi-final. The wicket of Karthik costed a big blow for the team. One mistake made him getting him back into the dugout. After the completion of 2 overs, score is on 13. Run rate is exactly like 6.4.
5-0. And the final over, the ball is under the hands of Sunil. Will be bowling the last over for his side. Final 6 ball. Can they get at least another 10 more runs? They play down the ground. The batsman off for a quick single and then well supported. That's what the team needs to do. The players are kept onto the deep on the edge of the boundary rope. Just look into the gap. Convert that single into double. As soon as the ball was delivered over to the wideish of the extra cover position onto the deep. But at the end, umpire says just a 1 run, adding to the account of the team in the form of 1 shot. That's not a good sign at that too at the moment of the runs are not pouring for the side. The 1 shot might be coming from the batter of the non-strikers and it did not complete his first run. And had to face the penalty. So with that single, the score was on to 14. And a no ball signal given by the umpire. Definitely that 1 run which was costed as a form of a 1 shot has been recovered in the form of a no ball and another 2 more runs. So it means that the score is on 17. And here is the free hit ball. Just a 1 ball has been delivered in this over so far. 4 runs have been conceded. And the team total is on 17. Sunil under pressure. Still 5 left. And the free hit ball played over to the wideish of the point position. There is a protection on the deep. In the meanwhile, the batsman had an ample of time to convert the single into double. Every 2 runs also get their team up to 20 plus, which will be a defendable target against their bowling side. Another 2 more runs adding to the belt of Rohit, and the team total slowly moves on to 19. Still 4 to go. A much needed dotted ball coming at the right time when the runs were pouring in the first 2 balls. Couple of doubles, no ball. In the end, a dotted delivery. Still 3 to go. Score still remains on 19. Fielder underneath, under pressure, taking the catch, and the batsman Rohit has to depart. The man who has come as an opener has to walk back in the final over. Sudhir is the man. So Prashant is the new batter. He has final 2 balls to be played in the innings. Can he get another 2 to 3 runs and get their team past 20 plus? Sunil bowling the second last ball of the over to Prashant. Going for the switch hit. Once again the field underneath. The catch has been put down, but they should be only satisfied with a single. Looking for the second. And umpired over to the third umpire for the run out. So let's see what will be the decision coming from the upstairs. Whether the batsman is short of his batting crease. Looking for the second. It's been sent back by the batter.
So here's the decision coming from the upstage. The batsman is safe in his batting crease. So we are into the final ball of the second innings. And the final ball, the ball drifting slightly over to the stumps. Rangabhoomi League Season 2, on behalf of all the members, we heartily welcome Vedwas Kamat for this prestigious tournament, taking his time coming to watch this a big game. And also we have plenty of games left during this tournament. The next 4 days will be a big battle against the top 8 team participating in the CPL Season 10. Thank you, DJ. 21 is the target to be chased by the batters of Kalashil Kodpi. I request the two openers, please make your way out to the middle. We have another big final to be played after this. We do not want the final to be played under the bad lights. I request the two openers, please walk in fast enough. Vinay and Ranju, the two openers. Can you be a little bit quick enough? A chasing of 21 runs in 18 balls. They need exactly like 7 runs per over to qualify themselves into the final of this season 2. We have Vinay on the strikers end, Ranju on the non-strikers end. And the ball is under the hands of Karthik. I request the umpires, let's start with the game. We still have another final to be played after this. We are into the second semi-final of the second innings. One team have already qualified into the final, and here's the signal coming from the umpire for the start of the second innings. The ball is under the hands of Karthik. The ball player has been introduced. 21 to get. And here comes Karthik, passing the umpire, coming from the town hall end. And the very first ball played over to the fine leg position, field underneath. The power behind the shot was not good enough. In the meanwhile, the batsman have crossed for the second. And Vinay getting off the mark in the very first ball of the innings. Once again, this time played over to the mid-wicket position. Two fielders underneath.
Can the catch which was been missed by the fielder will be a costliest one? There was a protection kept on to the deep, but mid-wicket fielder inside the 30-yard circle going after it, which is not an easy sign to take those kind of catches when you're running backwards. But at the end, that's a life given to Vinay. Can it be a costliest one? We need to wait and watch in the next couple of balls remaining in the first over of the second semi-final match. And nothing much. The revenge has been taken by Karthik. The batsman going for the slog sweep has to face the penalty right in front. I request the batter Vinay not to have a word with the umpire. The umpire decision will be the final one. ಕುಶಲ ಕಲಾವಿದರು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಹಕಾರಿ ಒಕ್ಕೂಟ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಶಯಾತ್ರದ ಅದ್ದೂರಿ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಸಿಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ 10ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಸಲದ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ನೆಚ್ಚಿದ ಜನನಾಯಕರ ನೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರೀ ವೇದವಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಸರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆಯಾಗ್ತಾರೆ. ಖಂಡಿತ ಬದಲ ಸರಳ ಸಜ್ಜನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಉಪನಂಚಿನ ಎನಿಕನಗ ಅವೇತು ಜವನರ್ನ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದ ಉಪನಂಚಿನ ಅರ್ಲಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿನಾರು ವೇದವಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಸರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತ ತಾನೇ ಜೊತೆಯಾಗ್ತಾರೆ. ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ದುಂಬಗ ನಡಪನಂಚಿನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ಲ ಆರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪನಾರ ಅಂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೀಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆಯಾಗ್ತಾರೆ. ಅರಣೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮೋಕೆ ಎದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಸದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಲಂಚುಲಾಲ್ KS ಮೇರೆ ಅರಣೆ ಮೋಕೆ ಎದುಕೊಂಡು ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ ನೆಚ್ಚಿನ ಮಾತ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಲ್ಲ ಕಮಿಟಿದ ಸದಸ್ಯರ ನಕಲು ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಕಲಾವಿದರು ಮಾತಿಲ್ಲ ರಡ್ಡ ಕೈನ ಒಟ್ಟು ಮಂತದ ಜೋರಾಯನ ಕೈ ತಾಡಿದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಆತಿ ನೆಚ್ಚಿನ ಮಂಗಳೂರು ನೆಚ್ಚಿನ ಪೆರ್ಮದ ಶಾಸಕರು ವಿಧಾನ ಸಮೇತ ಗಟ್ಟಿ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಬಂದ ತಪ್ಪ ಬಂದು ಹಿಂದುತ್ವದ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತ ಶ್ರೀಯುತ ವೇದವಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಸರಣ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮೊದಲಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ DKCದ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ಪುನಾರು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ DKCದ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ಪುನಾರು ಮಾಬಲ್ ಮಾರ್ಲ ಸರ್ ಅರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅರಲ್ಲ ಆರ್ತಿ ಬಿರ್ತೀರಿ ಮೋಕೆ ಎದ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಆದ ತಿನ್ನೋರ್ಲೊಂದು ಈಗ ಆತ್ಮೀಯ ಏಪತುಂಡಲ ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾದಂತನಾರು ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ಸರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ತರಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಬಂದಲೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನೇ ನೆಹರು ಮೈದಾನದ ಕೇಂದ್ರ ಮೈದಾನಡುಂಡು ಅಣ್ಣ ಈ ತುಮಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಡೇ ನೈಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ಅಂಡಕ್ಕೆ ಒವೇ ರೀತಿದೊಂಜಿ ದಾಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕಷ್ಟ ಕೊರಂದಿಲಕ ಪರ್ಮಿಷನ್ ವಿಷಯ ಅಂಚನೆ ಒವೇ ರೀತಿದ ದಾಲ ನಿಖಿಲ್ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಒನ್ಕೊಚ್ಚ ಮಂತಿನಕಲು ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಸರ್ಲ ಮಾಬಲ್ ಮಾರ್ಲ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ರಡ್ಡಿ ಜನಕ್ಕಲ ಸೊಲ ಐತೆ ಸೊಲ್ಮ ಸಂದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಬೇತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿಗಮ ಸದುಪನಂಚನ ಶ್ರೀಯುತ ವೇದವಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಕೆಲವು ಪೊರ್ತರು ಈ ವೇದಿಕೆ ನಿಮಿತ್ತ ನಡಪನಂಚನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖೇನದ ಆರ ಜೊತೆಯಾರು ಉಳ್ಳೇರ ಜೊತೆಗೆ ಎನ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರ್ಲ ಜೊತೆಯಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಅದ್ದೂರಿಯಾದ ಮಂತರೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ ಮಾತೇರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಓವರ್ ಟು ಕಮೆಂಟ್ರಿ. Thank you. So final 12 balls remaining, 11 required, and we have Ranju and Sunil out in the center. The ball is under the hands of Rohit. It's a penultimate over. The batsman charging down the track and playing down the leg onto the onside. The ball racing quickly onto the fence. Can it be cut down by the fielder? At the last moment, the ball dragging from the boundary rope. Another 3 more runs adding into the account of Ranju. With the help of the 3 runs, the team total slowly chipping to 13, chasing a target of 21.
The team Kalashilpa would be close for the victory. This time finding the feeder onto the gully position. Wanted to play over his head. At the end, Sunil has to face the penalty. Wicket fumbled in the ball number 2, coming in the bowling of Rohit. Still the game is on. 10 ball. Eight required. 10 ball, 8 to get. And we have another batter walking out to the center. Join the company of Ranju is Naveen. Rohit, can he get another extra fielder inside the 30-yard circle to get a pressure back into the new batter who have just walked in the middle? Another 1 or 2 wickets will get the team under pressure. But definitely this is not the game where the team needs to lose from the winning side. Appeal for like before. Umpire run more. The ball kissing the pad. Directed needed from the wicketkeeper onto the non-strikers. And in the meanwhile, the batsman crossed for a quick single in the form of a leg by. It doesn't matter for the team. Kalashilpa Urpi. Every run at this moment is quite important for them. Whether it matters in the form of a byes, wide or a leg wide. Every extra runs is like a gifted run. 7 required. Ranju, the man who played an outstanding knock in the last couple of matches, getting his team into the big semi-final. The previous hit reminded me like the captain of Indian team, Surya Kumar Yadav, playing those kind of slog hit towards the long leg and the fine leg and behind the wicket keeper. Once again, the batsman wants to play the similar hit. Once again, the ball kissing the pad. The result will be definitely a leg by coming from the umpire. Four balls have been delivered. The last 2 balls, both the times the ball kissing the pad. And both the batters going for the quick single. Just a 1 big 6 needed to finish the game. But they don't want to take any risk. Let them get the runs in the form of singles. Another single adding to the total. 5 required of 7 ball. They need to get an extra fielder. They need to get an extra fielder inside the 30-yard circle. And now the cover fielder is being asked to come inside the 30-yard circle. The mid-off fielder has been pushed onto the long off. Charging down the track. There is a chance of an out. This is a mistake done by the batter Ranju. He's the man who could have brought his team into the victory position. Now the equation is final 6 ball, 5 to get. 6 balls, 5 to get. Left, right, come on, left, right. 6 ball, 5 to get. Thank you, DJ. What a match we have in the second semi-final. The first semi-final was at a single-handedly won by the team Kapu and got themselves into the big final for the second time in the season. And now we are waiting to watch what a match we have in the second semi-final. The low-scoring game also costing a big trouble for the team batting second. A discussion going on out in the center between the players and the captain to see who's going to be the bowler to bowl the final over. And the ball is being handed over to Ganesh. Ganesh taking a chance to bowl the last over. 6 ball, 5, and in case if the match ends with a tie, it will be a super over, but we do not want to watch the super over in the second semi-final. We just want to have the final happening.
Ganesh to Naveen. 6 ball, 5 to get. And he goes for the switch hit, missing it completely, asking for the call for a wide. Umpire on board. Now the question is 5 ball, 5 to get. Every dotted ball has been cheered by the fans from the dugout of the team. Abhinaya Kalavidara Udpi. 5 ball, 5 to get. Ganesh back to his bowling mark. Left arm round the wicket. Second time. Played straight to the long off fielder. Meanwhile, the batsman of course for the single, looking for the second. An outstanding running between the wicket by the batter. Shivu has just walked in out in the middle. He's quick enough to complete the second. Now the required equation is 4 ball, 3 to get. The fielder over into the longer position should have been slightly closer. The catch should have been taken under pressure. You cannot wait the ball to be over to your hands. You should have been going after it. We could have seen a wicket fumbled over there in the ball number 2. It was not timed right in the middle of the bat. The power behind the shot was not good enough. In the meanwhile, 2 more runs have been added to the individual account of Naveen. 4 ball, 3 to get. And going for the switch, definitely that could be the victory for the team. Coming in the bat of Naveen. What a hit. That was a one loser ball bowled outside the off stick. Going for the switch hit. And a boundary coming in the bat of Naveen. In the meanwhile, Kalavidar Udpi have made themselves into the final of the second season. So can we have the captain of Kalavidar Udpi and the team Rangabhoomi for the toss without wasting much time? The 2 captains, please report in the commentary box to the toss. The captain of Rangabhoomi and the captain of Kalavidar Udpi. The 2 captains, please to report to the microphone for the toss. ಹಲೋ ಕಲಾಶಿಲ್ಪ ಉಡುಪಿ ಹಾಗೂ ರಂಗತರಂಗ ಕಾಪು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೋಸ್ಕರ 2 ದಳ ನಾಯಕರು ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೋಸ್ಕರ ಕ್ಯಾಟ್ಕಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಲಂಚುಲಾಲ್ KS ಅವರು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಕೊಠಡಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಹಲೋ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೋಸ್ಕರ ನಡೀತಿರುವಂತಹ 1 ದಿವಸದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಈಗ ಫೈನಲ್ ಟಾಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಕಲಾಶಿಲ್ಪ ಉಡುಪಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬನ್ನಿ. ರಂಗತರಂಗ ಕಾಪು ವರ್ಸಸ್ ಉಡುಪಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಇದರ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೋಸ್ಕರ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಕಲಾ ಶಿಲ್ಪ ಉಡುಪಿ ಹಾಗೂ ರಂಗತರಂಗ ಕಾಪು ಈ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಲಂಚುಲಾಲ್ KS ಕ್ಯಾಟ್ಕಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು.
ಕಲಾಶಿಲ್ಪ ಒಂದು ಟಾಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಫೀಲ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್. ಈ ಒಂದು ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿದಂತಹ ಕ್ಯಾಟ್ಕಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಲಂಚಲಾಲ್ ಕೇಸ್ಗೆ ಅವರು ಕೂಡ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. Shout making you psyched to hear this mix. Catca presents CPL Coastal Premier League Season 10 ದಶಮ ಸಂಭ್ರಮ. ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೋಸ್ಕರ ನಡೆತಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಈಗ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಂಗತರಂಗ ಕಾಪು ವರ್ಸಸ್ ಕಲಾಶಿಲ್ಪ ಉಡುಪಿ. ಕಲಾಶಿಲ್ಪ ಒಂದು ಟಾಸ್ elected to field first. ಲೀಲಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಣಿಭಟ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರಂಗ ತರಂಗ ಕಾಪು ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ.
ಅಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಅಂಪೈರ್ಸ್ ನೋ ಬ್ಯಾಡ್ ಲೈಟ್ಸ್. ಫೀಲ್ಡರ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಟೀಮ್ನವರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಮುಂದುವರಿಸಿ. ನೋ ಬ್ಯಾಡ್ ಲೈಟ್ಸ್. 3 overs 12 minutes. ಈಗಾಗಲೇ 6 ಗಂಟೆ 10 ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ. ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ರಂಜು ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೆಡೆ ಕಾರ್ತಿಕ್, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ರಕ್ಷಿತ್. ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳು ಆಗಮಿಸ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸಿನ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆಸನಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ದಯಮಾಡಿ ಡಗ್ಔಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಆಟಗಾರರು ಡಗ್ಔಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ತೆರಳಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಶುದ್ಧವಾದ ಹೊಡೆತ, ಒಂದೊಡ್ಡ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಎರಡನೇ ಓಟವನ್ನು ಕೂಡ ಪೂರೈಸ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ಬೌಂಡ್ರಿ. ರಂಗ ತರಂಗ 4 without loss. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಎಸೆತ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಓಟಗಳ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರಿವರ್ಸ್ ಶಾಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕಾರ್ತಿಕ್. 4 without loss, ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. 3 overs ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿನ ರಾತ್ರಿಯ ನಂತರ CPL ಆರಂಭ. ಕಶ್ಮೀರ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 10. ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಂಜು. ಬಹಳ ಶೂತು ಮತ್ತು ಹೊಡೆತ. ಮಿಡಿಕಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಓಟವನ್ನು ಕೂಡ ಪೂರೈಸ್ತಾ ಇದೆ.
ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ರನ್ಔಟ್. ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. Seven for 2. The first over in progress. ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಕಲಾ ಶಿಲ್ಪ ಉಡುಪಿ. ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗ ಶಿಶಿರ್ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಕಲಾ ಶಿಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿತಿನ್ ಅವರ ಮಾಲಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಲಾ ಶಿಲ್ಪ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಲೀಲಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಪ್ ಅವರ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಣಿಬೆಟ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಕ್ಯಾಚ್ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತಂಡ ಮೊತ್ತ 9-2. ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಕೋರ್ 9 for 2. ಎಸಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿನ್ನಾಯ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಎಸೆತ ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಿಶಿರ್. ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಳಿಕ ಸಿಪಿಎಲ್ ಆರಂಭ. ಸಿಪಿಎಲ್ ಕಲರವ. ಕ್ಯಾಚ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ವಿನಯ್. ರಕ್ಷಿತ್ಗೆ ಎಸೆತ ಚೆಂಡು. ಬಹಳಷ್ಟು ಮತ್ತೆ ಎಸೆತ ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಡಾಟರ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಲಾ ಶಿಲ್ಪ ನಿಧಿ ಉಡುಪಿ. ಉಡುಪಿ ವರ್ಸಸ್ ಕಾಪು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮದ ಎಸೆತ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಲಿಪ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಅವಳಿ ಓಟದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಾಪು ತಂಡಕ್ಕೆ. ರಂಗ ತರ್ರಂಗ.
Catca present CPL ಸೀಸನ್ 10 ದಶ ಸಂಭ್ರಮ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಆರಂಭಗೊಂಡಂತ ಪಂದ್ಯ 5 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಈ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಸಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಯಾಗಿ. ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಮತ್ತೊಂದು ಹುದ್ದೆರ ಆಘಾತ, ರಕ್ಷಿತ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ರಂಗದ 2ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗ ಪ್ರಶಾಂತ್, ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಒಂದು ಗೂಟ ರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತನ್ನಂಪಾಯ ತೃತೀಯ ನೇತ್ರ. ನಾಟ್ ಔಟ್. ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಂದುವರಿಕೆ. ತರದ ಮೊತ್ತ 12. 12 for 3. ಎಸಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುನೀಲ್, ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆತ ಚೆಂಡು, ನವೀನ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಮತ್ತೊಂದು ಹುದರ ಆಘಾತ, ಶಿಶಿರ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 12ಕ್ಕೆ 4. 12 for 4. Let's go. ಮತ್ತೆ ಸುನೀಲ್, ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆತ ಚೆಂಡು ಕ್ಷಣಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ. ನೋ ಮ್ಯಾಚ್ ಲೈನ್. ಒಂದೋಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಸ್ಕೋರ್ 14. 14. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ಮತ್ತೆ ಸುನೀಲ್. ಕ್ಷಣಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪತನ. ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 5. 14ಕ್ಕೆ 5. ಅಂಕಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣ. ಪ್ರವೀಣ್ ಕೊಡಕ್ಕಲ್
ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೊಡೆತ ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡನೇ ಓಟ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಹಾಸ್ಯ ನಟರು ಕೂಡ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೊಡಕ್ಕಲ್. ತರದ ಮೊತ್ತ 16 16. ಎರಡನೇ ಓಟವನ್ನು ಕೂಡ ಪೂರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರವೀಣ್. ಮೂರನೇ ಓಟ ರನ್ಔಟ್. ಮತ್ತೆ ಸುನೀಲ್ ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆದ ಚೆಂಡು ಶಾರ್ಟ್ ಕವರ್ ಭಾಗ ತಡೆದರು. ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಮತ್ತೆ ತೃತೀಯ ನೇತ್ರ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್. ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅವರು ಬನ್ನಿ. ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನೀಡ್ತವೆ. ಔಟ್. ನೋ ಸ್ಕೋರ್. $19 is the target. Is the target.
20 ಟಾರ್ಗೆಟ್, 20 ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾದರೆ ಕಲಾ ಶಿಲ್ಪ ನಿಧಿ ಉಡುಪಿ ನಿತಿನ್ ಅವರ ಸಾರಥ್ಯದ ತಂಡ 20 ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ತರುವಾಯ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ತದೆ. ತದನಂತರ ಮತ್ತೆ ಸಿಪಿಎಲ್ ಕಲರವ ಆರಂಭವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ 2 ಪಂದ್ಯಗಳು ಇರ್ತದೆ. ಕೋಸ್ಟಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ನಾಯಕರು ನಟರು, ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ನಾಯಕ ನಟರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು 5 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಇಲ್ಲಿ ಆಟವನ್ನು ಆಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಎಸಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಂಗ ತರಂಗ ಕಾಪು ವರ್ಸಸ್ ಕಲಾ ಶಿಲ್ಪ ನಿಧಿ ಉಡುಪಿ. ಬಹಳ ಶೂತ ಮತ್ತೆ ಸತ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಬಹಳ ಶುದ್ಧ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ರಂಗ ತರಂಗ ಕಾಪು. ಬಹಳ ಶುದ್ಧ ಮತ್ತೆ ಸತ ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 4 ಸತತ ಚುಕ್ಕೆ ಸತವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನೋ ಬಾಲ್. ಬೌಂಡ್ರಿ 1+4+ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಎಲ್ಲ ಉಚಿತ. ಕ್ಯಾಟ್ಕಾ ಸಿಪಿಎಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಖಚಿತ. ಬಹಳ ಶುದ್ಧ ಮತ್ತು ಹೊಡೆತ ಮತ್ತೆ 2 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕೂಡ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 7.
ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಕ್ಷಣ ಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ. 11 ಸ್ಕೋರ್ 11. ಮೊದಲ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತಂದ ಮೊತ್ತ 11ಕ್ಕೆ ನೋ ಲಾಸ್. ದಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಕೋರ್ 11 ವಿದೌಟ್ ಲಾಸ್. 12 ಎಸೆತ, ಕೇವಲ 9 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 12 balls 9 runs. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕಲಾ ಶಿಲ್ಪ ನಿಧಿ ಉಡುಪಿ. ಇದು ರಂಗಭೂಮಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ. ರಂಗ ತರಂಗ ಕಾಪು ವರ್ಸಸ್ ಕಲಾ ಶಿಲ್ಪ ನಿಧಿ ಉಡುಪಿ. ರಕ್ಷಿತ್ ಎಸಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 12 ಎಸೆತ 9 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಕಲಾ ಶಿಲ್ಪ ನಿಧಿ ಜಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಮುರಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಕೂಡ ಜಯಿಸಿದ ಹೆಮ್ಮೆ ರಂಗ ತರಂಗ ಕಾಪುಗೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕಾಪು ಈ ಬಾರಿ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೊಡೆತ, ರಿವರ್ಸ್ ಶಾಟ್, ಬೌಂಡ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ರಕ್ಷಿತ್. ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯ ಪ್ಯಾಡಲ್, ಒಂದೋಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ, ಎರಡನೇ ಓಟ ಪೂರೈಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ಪೂರೈಕೆಯೂ ಕೂಡ. ತರದ ಮೊತ್ತ 17, ಕೇವಲ 3 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಕಲಾ ಶಿಲ್ಪ ನಿಧಿ ಉಡುಪಿ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಡ್ರೈವರ್ ಸೀಟ್ನಲ್ಲಿದೆ, ಚಾಲಕನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ, ವಿಜಯ ಪಥದಲ್ಲಿದೆ, ವಿಜಯ ತುಂಬಿರುವ ಸರ್ವಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಕ್ಷಣಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ. ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುನೀಲ್. ಎರಡನೇ ಓವರ್ನ ಪಂದ್ಯ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸತ, ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ತರುವಾಯ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ CPL ಕಲರವ ಆರಂಭ. ಎರಡು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತನ್ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತದೆ. ಅಭಿನಂದನೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕಲಾ ಶಿಲ್ಪ ನಿಧಿ ಉಡುಪಿ. ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೋಸ್ಕರ ನಡೀತಾ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರ ಹೊಮ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಕಲಾ ಶಿಲ್ಪ ನಿಧಿ ಉಡುಪಿಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ರಂಗ ತರಂಗ ಕಾಪು, ಕಳೆದ ಬಾರಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್, ಈ ಬಾರಿ ರನ್ನರ್ಸ್.
ಕಲಾವಿದರನ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಕೇರಿದ ಫೈನಲ್ ನಡತದಾಂಡು ವಿನ್ನರ್ಸ್ ರನ್ನರ್ಸ್ ಏರೆಂದು ಗೊತ್ತಾದಲಾಂಡು ಮೊದಲ ಸೇರಿದಂಚಿನ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರ ವಿನಂತಿ ಬಂದದಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ದುಂಬಾಗ ಬರ್ಕ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಅದು ಪಡು ತುಳುನಾಡ ಅದು ಪಡು ಇನಿಕಾನಗ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಕಲಾವಿದರನ ಚಿತ್ರರಂಗ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ನಾಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಅಂಜದು ಪುನಗ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಗಣ್ಯಾತಿ ಕಲಾವಿದರ್ನಕಲ ಜೊತೆ ಆತರ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರ್ಲ ಒಂಜಾತರ ಅಂಜದು ಪುನಗ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ನಿಕ್ಲಿನ ಮಾತರಲ್ಲ ಅರ್ತಿ ಬಿರ್ತಿರೆ ಮೋಕೆ ಎದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಮ್ಮಗ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ರ ಕರಾವಳಿ ತುನಂಚನ ಪೆರ್ಮೆದ ಗಾಯಕಿಯರ್ನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗಡೆ ಸಂಗೀತ ರಸಮಂಜರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ವೇದಿಕೆ ನಡೆದೊಂದು ರಸಯಾತ್ರದ ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಕರಾವಳಿ ತುನಂಚಿನ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಸಂಗೀತ ರಸಮಂಜರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಚಾಲನೆ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರ ಉಪಸ್ಥಿತಿದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸಿಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ 10 ದಸಯಾತ್ರದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಡೆಪರಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಸಿಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ 10ದ ಎನ್ಮ ತಂಡದ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿದ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಲ ನಡೆಪರಂಡು ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಬಂದಲ್ಲ ಐನತ್ತು ಬೇಗ ವೇದಿಕೆದ ದುಂಬಾಗ ವರ್ಕ ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರ ತಂಡದ ಕೊಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಾತಿರಲಬಹುದು ಕಲಾವಿದರ ಒಟ್ಟಾವಡು ಅಂಚನೆ ಚಿತ್ರರಂಗ ಅದಕ್ಕೂ ಇಂಕಲ ಕೂಟಗ ಏಪಲ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾದಕ್ಕೂ ನಕಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಅಂಚಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿ ತಿರ್ತಿದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದುಂಬಾಗಗಳೇ ತಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬಗ ಸಿಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ 10 ಈ ವೇದಿಕೆಡಿ ಅಸ್ತ್ರ ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಮ್ಮನಚಿನ ಸಿಪಿಎಲ್ 10 ದ ಸಂಗೀತ ರಸಮಂಜರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ Test her. Is my test. Check. Test. Check. Check. Test. Check. 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 Mic check. Hello test. Hello test. Mic check. Hello test. This is mic test. Hello. Check. Check. Test. Test. Check. 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 Hello test. Just about playing a game or competing. Sports is about doing it right. Equipments, jerseys and trophies. Play and celebrate sports like a star. Olympics shoes. Get your game on. Name a sports and we help you play it the best. Cricket, football, athletics, hockey, volleyball, basketball. Gurudeva Maheshwara Guru Saksha Parabrahma Tasmai Shri Gurave Namaha. ಪಕ್ಕಿಲು ಗೋಡಿಗೆ ತೋಯಿನ ಬರ್ತು ಕೈ ಕಂಜಲು ಕೈದ ಸೇವನೆ ಬರ್ತು ಭೂಮಿಗೆ ಬರ್ತು ಜನ ಶರೀರದ ಸದಾಯ ಕಡಲ ಸೇರಿಯರು ರಾತ್ರಿದ ಪುಲ್ಪುಲು ಕೊರ್ರ ಕಾಲುಡ ಚಂದ್ರದೇವರ ಮೂಲಕ ನಿಂಚಿನ ಈ ಶುಭ ವೇಳೆಡು ಸರ್ವ ವಿಘ್ನಗಳ ನಿವಾರಣೆಗೆ ನಿಂಚಿನ ಶ್ರೀ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಸುಗತೊಂದು ಕಡಿಲ್ದಪ್ಪ ಉಳ್ಳಾಜಿ ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ತುಳುವನಾಡದ ಮಾತ ಸತ್ಯಶಕ್ತಿ ಲೇಡು ನನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಸೇರ್ದು ನಿಂಚಿನ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಅರ್ಥಪ್ರತಿಯನ್ನು ಮೋಗಿಡಿದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲಿಗೆ ಗಣೇಶ ದೇವರನ್ನ ಸ್ತುತಿಯನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಇರಲಿ. ಶ್ರೀದೇವರ
ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಶಕ್ತಿ ಭಕ್ತಿ ಯುಕ್ತಿ ಧೈರ್ಯ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯಗಳು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಿಗಲಿ ಎನ್ನುವಂತ ಆಶಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಿಪಿಎಲ್ 2026 ನ ಸೀಸನ್ 10 ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತ ಸಂಗೀತ ರಸಮಂಜರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಕೂತಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಟ್ಟಿರುವಂತ ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಎರಡು ಸುಂದರವಾದ ಕೈಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಒಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಈ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಗಣೇಶ ದೇವರ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಿಬಿಎಲ್ 2026 ನ ಟೈಟಲ್ ಸಾಂಗ್ ನೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆ ವಾದಕ ವೃಂದದವರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಗಾಯಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಗುರುಪುರ ಹಾಗೂ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಂಕನಡಿ ಅವರನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮುಖಾಂತರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ವಿಶ್ವಾಸ್ ಗುರುಪುರ ಅಂಡ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಂಕನಡಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ತಂಡದ ಗಾಯಕರು ಮಲ್ಲಿಕಾ ಮಚ್ಚಿ ಹಾಗೂ ವಿನಾಯಕ್ ಜಪ್ಪು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ತಂಡದ ಕೂಡುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಪಿಎಲ್ 2026 ನ ಥೀಮ್ ಸಾಂಗ್
ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಗೀತೆಯನ್ನು ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ಆಯಿತು, ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಸಾಂಗ್ ಆಯಿತು. ನೇರವಾಗಿ ಚಿತ್ರಗೀತೆಗಳ ಸಾಲುಗಳ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ, ತುಳು, ಕೊಂಕಣಿ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಆಯ್ದಂತ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಮೆಚ್ಚಿನ ಕೋರಿಕೆಯ ಬೇಡಿಕೆಯ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಹಾಡೋದ್ರ ಮುಖೇನ ನಮ್ಮ ಸಂಗೀತ ರಸಮಂಜರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ತುಳು ಚಿತ್ರದಿಂದ ಆಯ್ದಂತ ಒಂದು ಗೀತೆ. ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡಿಗೆ ಪುಷ್ಪದಾಂತಿ ಪೂಜೆ, ದೀಪದಾಂತಿ ಎಣ್ಣೆ, ನೀರ್ದಾಂತಿ ಗವಿಲು, ಅಪ್ಪದಾಂತಿ ಇಲ್ಲ ನುಪ್ಪುದಾಂತಿ ಅಟಿಲ್ ಎಂಚ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚನೆ ತುಳುತ್ತ ಒಂಜಿ ಪದ ಇಚ್ಚಿ ಬಂದ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ. ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕರು, ಮಲ್ಟಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿನಾಯಕ್ ಜಪ್ಪು ಆರ್ನ ಸ್ವರಟ್ ಪಗೆತ್ತ ಪೊಗೆ ಚಿತ್ರದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪದ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮೂವಿ ಪಗೆತ್ತ ಪೊಗೆ ಗೀತೆ ಮೋಕಿತ ಸಿಂಗಾರಿ ಓಲ್ಟು ವಿನಾಯಕ್ ಜಪ್ಪು. ಮೂಕಿದ ಸಿಂಗಾರಿ ಒಂದು ದೇವಯ್ಯಾರಿ ಮೂಕಿದ ಸಿಂಗಾರಿ ದೇವಯ್ಯಾರಿ ಯಾನು ಮೂಲೆ ಕಾತುದುಲ್ಲೆ ಮನತೆ ಪೂಪನ ಓ ಪುಣ್ಯೆನ್ನ ಮೋನೆ ತುದುದಾಯಿ ಕೂಪನ ಮೋಕಿದ ಸಿಂಗಾರಿ ಒಂದು ದೇವಯ್ಯಾರಿ पूतरेट दीदी घोड़े पोपदे आज मुझे अच्छा दीन दान सोख दे आज गेड़ मोरे निन्न कंद दान दे ओल तूद ओल पोपा स्वर्ग मूल दे ओल तूद ओल पोपा स्वर्ग मूल दे मोकिद सिंगारी ಒಂದು ದೇವಯ್ಯಾರಿ ನೀಲಿ ಕಣ್ಣು ತೂದು ನಿನ್ನ பொருள் பண்பரே ஆள் பொண்ணு ஏறு பந்து என்னட கேமரே ஊரு பூரா காத்தொந்துண்டு கைது பச்சரே ಭಾಗ್ಯವಂತೆ ಒರಿಯ ಯಾನ್ ಮದುವೆ ಆವೆರೇ ಭಾಗ್ಯವಂತೆ ಒರಿಯ ಯಾನ್ ಮದುವೆ ಆವೆರೇ ಮೂಕಿದ ಸಿಂಗಾರಿ ಉಂಟು ದೇವಯ್ಯಾರಿ ಸಲ್ವೆಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡ್ಬೋದಾ ಜೋರಾಗಿ? 3 2 1 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
ಸೊಲ್ಮೆಲು ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ತುಂಬುದ ಪದಂಚ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಭರತ ಖಂಡದ ತೊಟ್ಟಿಲ್ಡು ಭಾರತ ಅಮ್ಮಿನ ಮಟ್ಟಿಲ್ಡು ಪಂಚ ಪಂಜರ ಸೇರಿ ನಡುಟು ನೀಲ ಕಡಲ ಕರೆ ಬರಿತ ಮಾತಾ ತುಳುವರೆ ಬುಡಾದು ಕೊಡೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ತುಳು ಚಿತ್ರದ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಪದ ರಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮೂವಿ ಗೆರ್ಗೆ. ಸೊ ಗೆರ್ಗೆ ಚಿತ್ರದ ಆಯ್ದಂತ ಒಂದು ಯುಗಳ ಗೀತೆ ಡುವೆಟ್ ಸಾಂಗ್ ಅನ್ನ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಂಕನಾಡಿ ಹಾಗೂ ಪವಿತ್ರ ದೀಪಕ್ ಅವರನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕೇಳೋಣ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮೂವಿ ಗೆರ್ಗೆ. ಊರೆ ಮುರುಕಡು ಕರ್ಫ್ಯೂ ಪಾಡದು ಯಾನ ರೀಸನ್ ಕೊರೆಯ ಒಂತ ಕಾಪುಲ ನಿನ್ನ ಪಲಯನು ಬಾಬೆ ಮನ್ ಬಂದೆ ಬುಡಯ ಯಾನು ಬೇಳಕು ಸೇರುತ್ತಾಡು ನನ್ನ ಬೇಕೊಂಡು ಪೊದು ಕೇಳಡು ಯಾನು ಪಾಟಿನ ಬುಲ್ಲು ಬ್ರಹ್ಮೆಲ್ಲ ಬುಡಡೆ ಬರಿದು ಒಂದು ದೊಂದು ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಪ್ಪುಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಹೈಡ್ ಮಾತು ಸ್ಟೋರಿ ಪಾಡುಗ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಗಿರಿಗಿತ ಅರೆ ಒಂದು ಬರಿ ಮದಿ ಮಾಲೆ ನಿನ್ನ ಬರಿದು ಯಾನು ಬುಲ್ಲ ಕರಿಯಮ್ಮನಿ ರೇಪಿನಿ ಕೇನರ ಬೈದ ಮದಿನ ದಿನ ತೀಗರೆಂದು ಪಟ್ಟನಿಲ್ಲ ಇದೆ ಸುರುವೆ ಹಲ್ಲಿ ಮೂಲು ಬಿದ್ದಾಟಗನ ಅರೆ ತಾಯೇ ಕೋಟಿ ಅಣ್ಣನೇ ದೆಪ್ಪಗ दाए पापा दाए सीख बना का इल्ला दुलाए यान मल्लाए पंबी को दाए ओना का मात बंद कुंड बुलाए उपुने पटोनु का बदकता पाचनु नमजा फुका सर्कस 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 ये नरमान लाए सर्कस ये सर्कस 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 ये नरमान लाए सर्कस ये ಈ ಜೀವನ ನಾಳೆ ದಿನ ಒಪ್ಪುನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಜಾಲಿ ಮನ್ಪುಕನ ಐಶ್ವರ್ಯನ ಅದ ಕಟರಿನ ಅಡಕು ದಿಕ್ಕುನು ಮುಂದೋಟು ಬರೆಯಿನ ಅಂಬಾನಿ ರೇಂಜಿಗೆ ಮುಂದುಯೆ ಕೈಟ್ ಮುಕ್ಕಾಲ ಕಾಸಿಜಿಗೆ ಸರ್ಕಸ್ 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 ಯೇ ನರಮಾನ ಲೈವೆ ಸರ್ಕಸ್ ಯೇ ಸರ್ಕಸ್ 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 ಯೇ ನರಮಾನ ಲೈವೆ ಸರ್ಕಸ್ ಯೇ ಊರೆ ಮುರುಕಡು ಕರ್ಫ್ಯೂ ಪಾಡದು ಯಾನ ರೀಸನ್ ಕೊರೆಯ ಒಂತ ಕಾಪುಲ ನಿನ್ನ ಪಲಯನು ಬಾಬೆ ಮನ್ ಬಂದೆ ಬುಡಗ ಯಾನು ಕೇಳಿಗೆ ಸೇರಿದನು ನನ್ನ ಬೇಗದು ಬದುಕೆನದು ಯಾನು ಪಾಟಿನ ಬುಲ್ಲು ಕಂಬಿಲ
Thank you. Thank you. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮೊದಲೇ ನಮ್ಮ ಸೀಸನ್ 10ದ 10ನೇ ವರ್ಷದ ದಶಯಾತ್ರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಆತಿನಾರು. ಬಹುಶಃ ಅವೇ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮೇರೆ ಉಪ್ಪೊಡೆ ಆಂಡಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಆಯ್ತಾರ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಂಡು ಕರಾವಳಿ ತುನಂಚಿನಂಜಿ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕಿ ಇತ ಬಿಜೆಪಿದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪನಂಚಿನ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೋಕೆಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇದಿದ್ದು ಸಾರಿ ವೇದಿಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಬಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಂದನ್ ಮಲ್ಯ ಸರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ರಡ್ಡಿ ಜನ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಮಾಡೋದು ವಿನಂತಿ ಬಂದೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಹಚ್ಚಿನಾರು ಬಿಜೆಪಿದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪುನಚಿನ ಸತೀಶ್ ಕುಂಬಲ ಸರಣ ಆರ್ತಿ ಬೀರ್ತಿನ ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಟ್ಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಶ್ರೀಯುತ ಲಂಚುಲಾಲ್ KS ಮತ್ತರ್ಮಿಗೆ ಬದ್ದದಾರೆ ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಬಂದೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸುಧೀರ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಸರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಪುನರ್ ದೈದಿದ್ದಾರೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚವಡಿಗೆ ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಲ್ಲ ಸೇರ್ತೀನಿ ಮಾತು ಬಂದಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಣಿಸೋದು ಲುಪ್ಗ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಆತಿನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ನಂದನ್ ಮಲ್ಯ ಉಲ್ಲಾಲ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಿಜೆಪಿ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಸ್ವರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದುಕೊಂಡಲ್ಲ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಗಣ್ಯರು ಸುಧೀರ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಸರ್ ಮಂಗಳೂರು ಕಮಲದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅದು ಪುನರ್ಲಂದೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಎದುಕೊಂಡಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿಮಿತ್ತ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಆತಿನ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರ ನೆಚ್ಚಿನ ಸತೀಶ್ ಕುಂಬಲ ಸರ್ ಒಂದು ಎರಡು ಪಾತ್ರ ವಿನಂತಿ ಬಂದಲ್ಲ. ಕೋಸ್ಟಲ್ ವುಡ್ ಕಲಾವಿದರ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನರ ಸಹಕಾರಿ ಒಕ್ಕೂಟ ನೇತಾ ಮುತಾಲಿಕೇಡ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಎಂಕ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರ ನಂಚಿನ ಲಾಂಚುಲಾಲ್ ಅವ್ರನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ನಡಪನಂಚಿನ ಇವಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ವಿಶೇಷವಾದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡ್ತೊಂದುಪ್ಪನಂಚಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ 10 ತಂಡಲೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರದು ಇವಂಜಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ನಡಪವನ ಮುಖಾಂತರ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಮುಖಾಂತರಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಒಂಜಿ ಆಸಕ್ತಿ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ನಕ್ಲೆಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬು ನಕ್ಲೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗಡೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಲ್ತಂದು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಲಾಂಚುಲಾಲ್ರ ಈ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದ ಈ ಒಂದು ಕಲಾ ತಂಡ ದುಂಬಗ್ಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿದ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಆಯನಂಚಿನ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆಯನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡಪಡೆಂದ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದೆ ಶುಭ ರೈಸದೆ ನಪಾತಿರಂತವೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಮೋಕಿದೆ ಇರ ಸಮಯನ ಕೊಡ್ದು ಬರ್ತೇನೆ. ದೊಡ್ಡಗೂ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಆತಿನಾರು ನಂದನ್ ಮಲ್ಯ ಸರ್ ಬಿಜೆಪಿ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪುನರ್ಲಂದು ನಂದನ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ವಿನಂತಿ ಬಂದದಿಲ್ಲ. ಮಾತರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಹುಶಃ ತುಳುನಾಡದ ಪೂರ ಕಲಾವಿದರು ಸೇರಿನ ಒಂಚಿ ಮಾಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಆತನ ಇನಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಅವಾರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅವಾರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಅವಾರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ದೇವರಾಧನೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಾರಿ
ಕೇವಲ ಕರಾವಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾದಿಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆ ಹಿಡಿದು ಜನಕ್ಲು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತೂಯರೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತಿನಕ್ಲು ತುಳುನಾಡದ ಕಲಾವಿದರಂದು ಏನು ಅನಿಸಾವೆ ಬಹುಶಃ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರು ಪೂರ ಮೇಕಪ್ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಡ್ದು ಇನ್ನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ಬತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಡೈಲಾಗ್ ಹಾಕೊಂಡಾಕಲ್ ಪೂರ ಇನ್ನು 4-6 ಹಾಕರೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ದೇರು ಅಂಚ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗೆ ಏನು ವಿಶೇಷವಾದ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸಾವೆ ಇಂಚಿನ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಮುಖಾಂತರ ಏರ್ ಗೆಂದುವೇರು ಏರ್ ಸೋಪೇರು ಗೊತ್ತಿಜಾಂಡ ತುಳುನಾಡು ಗೆಂದಾಡು ನಮ್ಮ ನಡು ಇಟ್ಟು ಉಪ್ಪುನ ಇಂಚಿನ ಬಾಂಧವ್ಯತೆ ಗೆಂದಾಡು ಮನ್ಪನ ಪಾತ್ರನ ಪನಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರನ ಮುಕ್ತಾಯ ಮನ್ಪೆ ಜೈ ಹಿಂದ್. ನನ್ನ ಇರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಇನ್ನ ದುಂಬದ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನಗಳ ಯಶಸ್ವಿ ಕಡಿಮೆ ನೆಂಚಿನ ಹೊರಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದುಂಬತ್ತ ಕೊಣದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತ ಮೋಕಿದ ಬತ್ತಿನ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೊಂದಲ್ಲ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸಲ ಜೋರ್ದ ಕೈ ತಾಡಿದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತಿನ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಸೋಲೈತಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದುಂಬಗ ಸಂಗೀತ ರಸಮಂಜರಿ ವೇದಿಕೆದ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಎನ್ನುವಂತ ಮಾತಿದೆ. ಸಂಗೀತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಕಲರನ್ನ ಒಲಿಸುತ್ತೆ, ಸಕಲರನ್ನ ತಣಿಸುತ್ತೆ. ಮನಸ್ಸಿನ ಹುಣ್ಣುಗಳನ್ನ, ದೇಹದ ರುಜಿನಗಳನ್ನ ಮಾಯಿಸುವಂತ ಮಾಯದ ಗುಣ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಇದೆ ಎನ್ನುವಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸಂಗೀತ ಲೋಕದ ಪರಿಚಯ. ಪಲ್ಲವಿಗಳ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಅಣುರಣಿಸಿದ ಗೀತ, ಮಾವಿನ ಮರವೇರಿದ ಕೋಕಿಲ ಸಂಗೀತ. ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ, ತುಳು ಚಿತ್ರನಾಯಕನ ಗೀತೆ, ಬಾಲಿವುಡ್, ಹಾಲಿವುಡ್, ಟಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರನಾಯಕನ ಗೀತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೇನ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಸಂಗೀತ ರಸಮಂಜರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತನ್ನ ಬೆರಳಿನ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸಪ್ತ ಸ್ವರಗಳನ್ನು ನುಡಿಸ್ತಾ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ವಾದನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ನಗರದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ವಾದಕರು ಮಿಸ್ಟರ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಅವರಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಉಡುಪಿಯ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಳಲಪ್ರಿಯ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿಯ ಮುರಳೀಧರ್ ಅವರು ಗಿಟಾರ್ ವಾದಕರು. ಗಿಟಾರ್ ವಾದನ ಮುಖಾಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮೆರುಗನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವವರು ಮಿಸ್ಟರ್ ಮುರಳೀಧರ್ ಫ್ರಮ್ ಉಡುಪಿ. ಮತ್ತೋರ್ವ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ವಾದಕರು. ಸರಾಗವಾಗಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಮಜಾ ಟಾಕೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸದಾ ಹಸನ್ಮುಖಿ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ವಾದನದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಪ್ತ ಸ್ವರಗಳನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇರುವವರು ಮಿಸ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಫ್ರಮ್ ಕಾರ್ಕಳ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ರಿದಮ್ ಪ್ಯಾಡ್ ವಾದನದ ಮುಖಾಂತರ ರಿದಮ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವವರು ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ರಿದಮ್ ಪ್ಯಾಡ್ ವಾದಕರು ಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಥಮ್ ಆಚಾರ್ಯ. ಇವರೆಲ್ಲರುಗಳ ಕೂಡುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಇವರ ತಂಡದ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಟ್ಕ ಕಲಾವಿದರ ಕೂಡುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಪಿಎಲ್ 2026 ನಾನು ಮಾತಾಡುವಂತ ಮಾತು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕೊಳಕನ್ನು ತೆಗೆದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೊಳಪನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುವವರು ನಮ್ಮ ಗಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಗಾಯಕರು ಹಾಡುವಂತಹ ಹಾಡು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಇಂಪಾಗಿ ತಂಪಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತಹ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕ ಅವರು ದಟ್ ಈಸ್ NX ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇರವೆ. ನೇರವಾಗಿ ಮಧುರ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕುವಂತಹ ಹಳೆಯ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸತನದ ಹೊಳಪನ್ನು ಕಾಡುವಂತಹ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಆಯ್ದಂತ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಗೀತೆ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮೂವಿ ಸೀತಾರಾಮು ಚಿತ್ರ ಆಯ್ದಂತ ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಗೀತೆ. ಈ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹೆಸರನ್ನ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಹಾಗೂ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಜೋಡಿ ಇವರನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕೇಳೋಣ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಗುರುಪುರ ಹಾಗೂ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಮತ್ತೆ ಇವರ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಚಿತ್ರ ಆಯ್ದಂತ ಗೀತೆ. ಒಟ್ಟು ವಿಶ್ವಾಸ್ ಅಂಡ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಮತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ತಾಟಿಕೊರೋಣ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಫುಂಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮಸ್ತ್ ಜನ ಟಯರ್ಡ್ ಆತೀರ. ನಮ್ಮ ಆಸ್ಕರ್ ಪುರ್ಬುಲು ಮಾಲೊಂದು ಬಂದಿತ್ತೀರ ಪಾಪ ಬಚ್ಚಿದೇರ. ಮಾತ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಬಾರಿ ಶೋ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಕಲಾ ಜಗತ್ತಿಡೆ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಈ ಒಂದು ಪುರ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟೆಡ್ ಬತ್ತದು ಈ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮದ ಆಚರಣೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತರ ತಗ್ಗಾದು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದಲ್ಲ ಕ್ಯಾಟ್ಕದ ಬರೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಜೈ ಜೈ.
ಹೊಳೆಸಲು ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಯಕೆಯು ನಿನ್ನ ಮುದ್ದಾಡಲು ನಿನ್ನ ಮುದ್ದಾಡಲು ಕೈಬಡಿ ಕಲ್ಲೆನ್ನಲು ಎದೆಯು ಚಿಲ್ಲೆಂದಿದೆ ಅನುಭವಾಗಿ ಮನವು ಹಾಯ ಸನಿಹಕ್ಕೆ ವಾಲಿದೆ ಕೈಬಡಿ ಕಲ್ಲೆನ್ನಲು ಎದೆಯು ಚಿಲ್ಲೆಂದಿದೆ ಅನುಭವಾಗಿ ಮನವು ಹಾಯ ಸನಿಹಕ್ಕೆ ವಾಲಿದೆ ಒಂದು ಆಸೆಯು ತೋಳಲಿ ಹೊಳೆಸಲು ನನಗೆ ಇನ್ನೆಂದು ನಾನಿನಗೆ ಎಂದೆಂದು ನೀ ನನಗೆ जिंदगी तो तुम्हें कुंडली चढ़ा के तुम ताले लगा के तुम सुनता रहे चुप के कोई आगे आगे बात ले आगे दिल के जमीन थोड़ा सा तेरा सा होगा थोड़ा मेरा भी होगा इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी कितना सा टुकड़ा चांद का चल बनाए आशिया इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी इतना सा टुकड़ा चांद का चल बनाए आशिया मुझको क्या हुआ है क्यों मैं खो गया हूँ पागल था मैं पहले या अब हो गया हूँ कोई मिल गया मेरा दिल गया क्या बताऊं यार मैं तो हिल गया
कोई मिल गया, मिल ही गया, मिल गया, मिल ही गया, अरे मिल ही गया. ಟುವಿ 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 ಎಂದು ಹಾಡುವ ಹೊಸ ಹಕ್ಕಿಯ ನೋಡಿದೆ, ಟುವಿ 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 ಎಂದು ಹಾಡುವ ಹೊಸ ಹಕ್ಕಿಯ ನೋಡಿದೆ. ಕೇಳುತ್ತಾ ಕೇಳುತ್ತಾ ಮೇಲೆ ಹಾರಿದೆ, ಕೇಳುತ್ತಾ ಕೇಳುತ್ತಾ ಮೇಲೆ ಹಾರಿದೆ, ಹಾರಿದೆ. ಟುವಿ ಟುವಿ ಅರೆ ಟುವಿ ಟುವಿ ಅರೆ ಟುವಿ ಅರೆ ಟುವಿ ಅರೆ ಟುವಿ. ನಾನು ಯಾರು ಯಾವ ಊರು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಲ್ಲೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆ ಕಂಡೋರುಂಟು ಬಾನ ಎಲ್ಲೇ ಕಂಡೋರು, ನನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆ ಕಂಡೋರಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲಡ್ಡಮ್ಮ ನಾನೇ ಕನ್ವರ್ಲಾಲ್, ನನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲಡ್ಡಮ್ಮ ನಾನೇ ಕನ್ವರ್ಲಾಲ್. ನಾನು ಯಾರು ಯಾವ ಊರು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಲ್ಲೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆ ಕಂಡೋರುಂಟು ಬಾನ ಎಲ್ಲೇ ಕಂಡೋರು, ನನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆ ಕಂಡೋರಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲಡ್ಡಮ್ಮ ನಾನೇ ಕನ್ವರ್ಲಾಲ್, ನನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲಡ್ಡಮ್ಮ ನಾನೇ ಕನ್ವರ್ಲಾಲ್. ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಸೆಯು ತೋಳಲಿ ಬೆಳೆಸಲು, ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಯಕೆಯು ನಿನ್ನ ಮುದ್ದಾಡಲು, ಹೋ ಹೋ ನಿನ್ನ ಮುದ್ದಾಡಲು, ಹೋ ಹೋ ನಿನ್ನ ಮುದ್ದಾಡಲು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ತುಳುನಾಡು ತೂಯಿನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಬೆರ್ಮೆದ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಕಲಾವಿದರುಲ್ಲೇರು, ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ನಟರೆಲ್ಲ ಅಂದು ಶರಣ್ ಕೈಕಂಬರ್ಲೇರು ಅವರ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರಲೆ ಅರಣ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮೋಕೆಡ್ ನಿಕ್ಲದ್ದು. ಬಹುಶಃ ಪುರ್ತು ಮಸ್ತ್ ಕರೆಯುന്നുണ്ട്. ಎಗಡೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಬನ್ಲಗನೆ ವರ್ಷ ಇಡೀ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲೇನೆ ತಿಳಿಪಾದು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪಂಡದ ಪರ್ವ ನಡೆತೊಂದುಂಡು. ಬಹುಶಃ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇತ್ತೆದ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಲಂಚುಲಾಲ್ KS ಮೇರ್ನ ಸಾರಥ್ಯದ ಈ ಪರ್ವ ನಡೆತೊಂದುಂಡು. 10 ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು 1 ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲಕ್ಕ 4 ದಿನ ನಡಪು ನಂಚನ ಎಂಕಲ್ಲನೆ ಕುಟುಂಬದ ಪರ್ವ ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ತೂವರೆ ಬೈತಿನಿಚ್ಚಿನ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲು ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಲು ಹೊರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ದಿನ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ನಿಗ್ಲೇನೆ ತಿಳಿಪಾದು ಎಂಕಲ ದಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಗೊಬ್ಬನಚ್ಚಿನ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯ್ತು ಮಲ್ತೊಂದು. ಬಹುಶಃ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿಂಡು ದಯಪನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಗಣ್ಯರಿ ವೇದಿಕೆಡು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ತು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಅವರುಂಡು ಆಯ್ತು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲ ನಿಕ್ಲೇನು ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಮನ್ಪಾದ ತಿಳಿಪ ಬಂದದು. ಬಹುಶಃ ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗಣೇಶ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತಿನ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಸಿನಿಮಾ ನೆಟ್ಟು ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗಣೇಶ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ನಿಕ್ಲೇನು ತಿಳಿಪರು ಬಡದು ನಮ್ಮ ಇತ್ಯದ ಕಲಾವಿದರು ದುಮ್ಮದ ಕಲಾವಿದರು ಅಂಚನೆ ರಾಜಕಾರಣಿ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತಿದ್ದ ಅಗಲಕಲ ಶೈಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಎಂಜ ಪಂತ್ವರಿಂದ ಕುಲ್ದಿನಲ್ತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಸಿನಿಮಾಡು ನಾಯಕ ನಟ ಅದು ಮಲ್ತುವರಣ ಅರ್ಣ ಶೈಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಎಂಜ ಪಂತ್ವರಿಂದ ಪದ್ಮಭೂಷಣ ವರನಟ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್. ಜೈ ಆಹಾ ಆ ನಿಮ್ ನಗು ಆ ನಿಮ್ ಗೆಜ್ಜೆ ಸದ್ದು ಆ ಬಿಕರಾಸಿ ಬಳೆ ಆ ರಾಸ್ಕಲ್ ದೇವದಾಸ್ ಗಂಟೆ ಸದ್ದು ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಈ ದರಿದ್ರ ಹಾಟಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಗಾಗಿದೆ ಕಣ್ರಿ. ಬಚ್ಚರ್ಗೆ ಆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಯ ಆಗಿ ಆ ಗಾಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಕಡೆಗೊದ್ದಿರೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಲೆನೇ ತೆಗಿಬೇಕಂತಾರೆ ಅಂತ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಹಿರಿದಿಯ
ಇದಿಲ್ಲ ಈ ಆಟತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ ಅಂತ ಕೆರ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಟೈಮೇ ಖರಾಬ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಏನು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನಾನು ಮುಖ ನೋಡ್ತೀರಿ ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ದೇವರುಗಳೇ, ಒಡೆಯಲ್ವನ ಚಪ್ಪಾಳೆನ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಲ್ವೇ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸರಿ, ಒಂದೇ ಡೈಲಾಗ್ನ ನಮ್ಮ ಆಟೋ ರಾಜ ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್ ಹೀರೋ ಆಟೋ ರಾಜ ಶಂಕರ್ನಾಗ್ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಅಭಿನಯ ಮಾಡ್ತೈತಂದ ಅರ್ಣ ಶೈಲಿಡು ಬಂದರೆ ಎಂಚ ಬಂತವರಿಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಿಂಗ್ ಶಂಕರ್ನಾಗ್. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಗಜ್ಜ ಸದ್ದು ಬಿಕ್ಕರಾಸಿ ಬಳೆ ಆ ರಾಸ್ಕಾಲ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಂಠ ಸದ್ದು ಕೇಳೆ ದರಿದ್ರ ಹಾಟಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗಾಯ ಆಗಿದೆ ಕಣ್ರಿ. ಮನುಷ್ಯನ್ಗೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಯ ಆಗಿ ಗಾಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಕಡಗೋದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಲೆನೇ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಇದೆಲ್ಲ ಆಟ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪರಪ್ಪರಂತ ಕೆರ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಟೈಮೇ ಖರಾಬ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ದಶ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ. ಕೋಸ್ಟಲ್ ಲೋಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಶಂಕರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಬರಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸರಿ, ಒಂದೇ ಡೈಲಾಗ್ ನಮ್ಮ ಟೈಗರ್ ಬಿರುದಾಂಕಿತ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅರ್ಣ ಶೈಲಿ ಬಂದ್ರಿ ಚಂದ್ರ ಟೈಗರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್. ಮನುಷ್ಯನ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಗಾಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಕಡಗೊಂದಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಲೆನೇ ತೆಗಿಬೇಕಂತಾರೆ ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಹಿರಿದೆಯಾ ಇದಿಲ್ ಆಟ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕೊಂಡು ಪದ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಟೈಮೇ ಖರಾಬ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಕರಾಡ್ತೀನಿ ಒಡಿರೆ ಚಪ್ಪಳಿನ ಬರಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಒಂದೇ ಡೈಲಾಗ್ನ ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ಹೀರೋ ಆಟ್ರಿಕ್ ಹೀರೋ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅರ್ಣ ಶೈಲಿ ಬಂತಾನೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಬಂತವರೆಂದು ಆಟ್ರಿಕ್ ಹೀರೋ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್. ಎಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಮ್ನಾಗು ನಿಮ್ಗೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಸದ್ದು ಈ ಬಿಕರಾಸಿ ಬೆಳೆ ಆ ರಾಜಕಾಲ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಟ್ಟೆ ಸದ್ದು ಕೇಳಿ ಈ ದರಿದ್ರ ಆಟಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗಾಯ ಆಗಿದೆ ಕಣ್ರಿ. ಆ ಬಜೆಗೆ ತಲೆ ಗಾಯ ಆಗಿ ಗಾಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಕಡಿಮೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಲೆ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯ ಇದಿಲ್ ಆಟ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕೈ ಹಾಕೊಂಡು ಪ್ರಪಂಚ ಕಿರ್ಕೊಂಡು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೈಮೇ ಖರಾಬ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಮೂಡಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ಶುಭವಾಗಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸರಿ, ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲಿನ ಬರೀದಿಕ್ಕ ನಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣಿ ಎರಡು ಧ್ವನಿ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪುಣದಾಗ ಮನಗ ಗೆಸ್ಟ್ ನಕಲು ಬರಲಿಲ್ಲರಿಗೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದೂರಡ ಅರ್ಣ ಶೈಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಸ್ಸಿಗೆ ಗಾಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಕಡಗುದಿರೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಲೆನೇ ತೆಗಿಬೇಕಂತಾರೆ. ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಇದಿಲ್ ಯಾಟತಿ ಇದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕೊಂಡು ಬರಬರದ ಕೆರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರ ಕೈವಾಡ. ಈ ಕ್ಯಾಟ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮಾಲಕರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಏನ್ರಿ ಬೇಕು ನೋಡ್ತೀರಿ ಓಡಿ ಚಪ್ಪಳನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸರಿ, ಒಂದೇ ಡೈಲಾಗ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅರ್ಣ ಶೈಲಿ ಬಂತಾರೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಬಂತವರೆಂದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ. ಬಡ್ಶರ್ಗೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಯ ಆಗಿ ಒಡಿರಿ ಕಪ್ಪಳಕ್ಕೆ ಯಾರವರು ಬಡ್ಶರ್ಗೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಯ ಆಗಿ ಗಾಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಕಡಗುದಿರೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗಿಬೇಕಂತಾರೆ. ಒಡಿರಿ ಕಪ್ಪಳಕ್ಕೆ ಯಾಟದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕೊಂಡು ಬರಬರದಕ್ಕೆ ಇರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರ ಕೈವಾಡ. ಇದೇನು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಓಡು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ಥಾಪಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಶ್ವಿನಿ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳಿಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ಬಾಲಕರಿಗೆ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ನಾನು ಶುಭವರ ಹಾರೈಸ್ತೀರಿ. ಒಳ್ಳೇದಾದ್ರೂ ಹುಡುಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಈ ಗಾಡಿ ತೆಗಿಯಪ್ಪ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಒಂದೇ ಡೈಲಾಗ್ನ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಬಂದವರೆಡ ಅರ್ಣ ಶೈಲಿ ಇಂಚ ಬಂದವರಿಂದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ದೇವೇಗೌಡರು. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಯ ಆಗಿ ನಗ್ಬೇಡಿ ಅಮ್ಮ ಡೈಲಾಗ್ ಇದೆ. ಗಾಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಕಡಗೊಂದಿನ ಡಾಕ್ಟ್ರು ತಲೆನೇ ತೆಗೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಹೃದಯ ಈ ದಿಲ್ ಈ ಆಟ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕೊಂಡು ಬರಬರ ಅಂತ ಕೆರ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಟೈಮೇ ಖರಾಬ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಒಳ್ಳೇದಾದರೆ ಓಡಿರಿ ಚಪ್ಪಾಳಿನ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನನಗೆ ಹಿಂಬದಿಯಿಂದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹೊಡಿತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ಅಕೇರಿ ದಂಚಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ತೂಯಿನಂಚಿನ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದೆಯಿಂದ ಪಟ್ಟದ ತಪ್ಪ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಬಳ್ಳಿ. ಬಹುಶಃ ಎನ್ನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಎನ್ನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ತೆಲಿಕೆದ ಬಳ್ಳಿ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಗಾಡ್ ಅರ್ನ ವಾನಾಟಕದ ದೃಶ್ಯತ ನಿಗ್ಲಿನ ತೆಲಿಪರು ಬಡೋದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಆಸೆಯಾನ ತೆಲಿಕೆದ ಬಳ್ಳಿ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಗಾಡ್.
ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡಪ್ಪನಂಗನೆ ದೀಪಿನ ಮೆಚಾರು ಯಾನ್ ಪಾತಿರ್ಜಿನ ನಿಗುಲ್ ತಾಟಿ ಬಿಟ್ರೆ ಮರಲ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವ ಕೋಡ ಅಂಚೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ದಂಚೆ ಬೈಜ ಪುಷ್ಪ ಬೀಡಿಗೆ ಅಂದಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಪುಗ್ಯಾರ ಕೊಂತಲ್ ಮಾರ ಪುಗ್ಯಾರೇನೆ ತಿಂದು ಸೈಪಲ್ಲ ಬಾರ್ಲಾಯ್ಕದ ಒಂಜಿ ತೂವರೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲೇನೆ ತಿಳಿಪನೊಂಚಿನ ಕಲಾವಿದೇರು ನಮ್ಮ ಬೇನೆಕ್ಕೆ ಎನ್ನಕುಲ್ ಏರ್ಲಜ್ಜರಿ ನೀ ಎಂಕ್ಲೆಗುಂದೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ದೀತೇರು ನಿಖಲ್ ಪೂರ ಬೈದಾರು ಕೆಲವು ಮಾರಿಲು ತಪ್ಪದ ಏನಿಲ್ಲ ಅವಿನ ಎಂಕುಲು ಬರೇ ದೀಪ ಬರಿಪ ವರ್ಷ ಕ್ಯಾಟ್ ಕರೆದು ದಕ್ಕುವ ಎಡ್ಡೆ ಬುಟ್ಟಲೆ ದಾಟಿ ಬರ್ಬೇನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ ಅಕೇರಿಗೆ ಬಹುಶಃ ತಲಿಪರ ಪಡೋದು ಪೋರ್ಚಲ ರಿವೀಲ್ ಮಲ್ದೇರು ಬಹುಶಃ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಟ್ಕದ ದಶ ಸಂಭ್ರಮಗು ಒಲ್ಲ ವಿನಯ್ ಗುರೂಜಿ ಬೈದವರಡೆ ಎಂಚ ಪಾತಿರದಂದು ವಿನಯ್ ಗುರೂಜಿ. ಅಲ್ಲ ನಗಡ್ಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹಬ್ಬ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ಮಾಲಕರು ಹಾಗೆಯೇ 10 ತಂಡದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ನೋಡ್ತಂತೆ ಎಲ್ಲ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭವ್ಯವಾದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದರ ಹಿಂದೆ ಅವರ ಪ್ರಬಲವಾದ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ರಾತ್ರಿ ಈರುಳು ಎನ್ನದೆ ಅದು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಲಾವಿದರು ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಂದ ಕಾಣ್ತೇವೆ, ಜರ್ಸಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಶೂ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತೇವೆ, ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡ್ತೇವೆ. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ತಾಕತ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಹಿಂಬದಿಯಿಂದ ಬೈತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ವಾ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಬೇಕು. ಹೋದ ವರ್ಷ ರಿವೀಲ್ ಆಗಿದೆ ಸಾಕು, ಮಲಗಲಿಲ್ಲ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ. ಈ ವರ್ಷ ಒಳ್ಳೇದಾದ್ರೆ ಒಡಿರಿ ತಪ್ಪಳೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ನನ್ನ ತುಂಬುಗು ಮಿತ್ತ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಂದೇಟದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು. ದಯಮಲ್ತದು ಈತ್ನೆಟ ಕುಲ್ತೊಂದು ತರನಲ್ಲ ಅಕೇರಿ ಮೊತ್ತ ಇದ್ದದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಮತ್ತು ಕುರುಡು ಪಂಡದ ನಿಗಳ ಮಾತೆರಳಲು ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಪ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮದಲ್ವೇ ಸರ್ವಜನ ಸುಖಿನ ಭವಂತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Astra. Wholesale and retail. Delivery within short period on quick orders. Let's get geared up for sports. Olympic sports.
ಹಾಲ್ ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ಪೊರ್ತುಡು ಸಿಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ 10 ಉದ್ಘಾಟನದ ಸಮಾರಂಭದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತರವೇ ನಡೆದುಕೊಂಡು ದಯದಿದೆ ಮಾತ್ರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ತಂಡದ ಕುಲ್ಲ ಈ ಮಾತ ಬಂದುಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲರ ದಯದಿದೆ ವೇದಿಕೆದ ಪಿತ್ತ ಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಹಕಾರ ಕೈಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾತಲ್ಲ ಒಂದು ಕೊಡ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ತೀರ್ಥ ಚಾವಡಿಗೆ ಬಂದ ವೇದಿಕೆದ ತೀರ್ಥ ಚಾವಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತಾಡಲು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮಹಾಗಣಪತಿನ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಲೋಕದ ಉಲ್ಲಾಯ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿಗೆ ಸಾರು ಸೊಲ್ಮೆ ನೆನೆದಿಟ್ಟೊಂದು ಇಡೀ ತುಳುನಾಡನ ಕಣ್ಣ ಕಾಪೆಲ್ಡು ಕಾತೊಂದು ಪುನಃ ಚಿತ್ತಿನ ಈ ನೆಲತ ಮಾತ ಸತ್ಯ ಚಿತ್ತಲೆಯನ್ನು ದುಂಬುಡ್ದಿ ಒಂದು ಪೊರ್ಲು ಪೊಲಿಕೆದ ಲೇಸನ್ನು ಸುರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ ಬಂಧುಲೆ ಕಾಡು ಕತ್ತಲೆ ಆದ್ರೆ ನಾಡು ಬಲ್ಪಾದ ಮೂಡಾಯ ಬಾನುಡು ಉದಿಪು ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಬಾಲಭಾಸ್ಕರ ದೇವಿಯರು ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪೆನ ಬೊಲ್ಲೆನ ಬುಲ್ಕಿರ ಮಲ್ತದೆ ಬಚ್ಚಲ್ ಕರಿಪರೆ ಓಡಾದ ಅದ್ದೊಲಿಪಿನ ಕಡಲ ಪುಡೆಟ್ಟು ಸಿರೆ ಓಕಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ಪಿದಾಡಿ ನಂಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಗಳಿಗೆ ದಿನತ ಮೂಜಿ ಗಲ್ಗೆಡೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುಗಾರ್ತದ ಅತ್ತಂದಣ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ಗಳಿಗೆ ಅಂದ ಬನ್ಪಿ ರಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುರುಮಲ್ ತೊಂದಲ ಬಂದುಲೆ ಅದ್ದೊಲಿಪಿನ ಕಡಲ ಪುಡೆತ್ತ ನಿನ್ನೆಮನ್ನು ತುಳಿತುಂಡಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ತುಳುವ ನಾಡಿದ ರಂಗಭೂಮಿದ ಅಂಚನೆ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ದದ ಕಲಾವಿದರನ ಅಂಚನೆ ತಂತ್ರಜ್ಞರನ ಕೂಟ ಕ್ಯಾಟ್ಕಾ ನೆತ್ತ ನೆರಳು ನಾಡ್ತದ ಪುನಃ ಚಿತ್ತಿನ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಸಿಪಿಎಲ್ ಗೊಬ್ಬದ ಕೂಟದ ಉದೀಪನದ ಲೇಸನ್ನು ಸುರುಮಲ್ ತೊಂದಲ ಬಂದುಲೆ ಈ ಲೇಸದ ಉದೀಪನ ಮಲ್ಪರಲ್ಲರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಂಚನೆ ರಾಜಕಾರಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಮಲ್ಲವರಿ ಸಾಧಕರು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಜಯಪಾಲೆಮಾರ್ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದಿತ್ತಿನಾರು ರಾಜ್ಯದ ಸಚಿವರಾದಿತ್ತಿನಾರು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಲೇಸಡ್ ಗುರುಕಾರ್ಮೆನ ವಹಿಸೋಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರನ್ನೆಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಮೆರಡಕೆನೊಂದಲ ಭಿನ್ನಾದಿಗೆಡು ಕುಲುದಿ ಒಂಜಿ ಲೇಸಗ ಪುರ್ಲದಿಂಜವರೆಲ್ಲರು ಶ್ರೀ ರಾಕೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ಥಾಪಕರು ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರನ್ನೆಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಚೇರ್ಮನ್ HPR ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಮಣಿಪಾಲ್ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಮೊಯ್ದೀನ್ ಬಾವಾ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಅಜಿತ್ ಚೌಟ ದೇವಸ್ಯ ಉದ್ಯಮಿಲು ನೈಜೀರಿಯಾ ಶ್ರೀ ಹೇಮಂತ್ ಶೇಟ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು SL ಶೇಟ್ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೈಮಂಡ್ ಹೌಸ್ ಹಂಪನಕಟ್ಟ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಬಿಜೆಪಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಂಪಲ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಶ್ರೀ ಮಹಾಬಲ ಮಾರ್ಲ ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ಲು DKCA ಮಂಗಳೂರು ಅಂಚನೆ ಸಂಪತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರ್ಲ ಬಹುಶಃ ಒಂತೆ ಪಡ್ತು ಸೇರೋಣ್ರಲ್ಲರು ಶ್ರೀ ತುಷಾರ್ ಸುರೇಶ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಜುಳಾ ನಾಯಕ್ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಸಾಮರಸ್ಯ ಮಂಗಳೂರು ಶ್ರೀ ನಿಶಾನ್ ಪೂಜಾರಿ ಒತ್ತು ಗುರುಕಾರ್ಲು ಬಿಜೆಪಿ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮಕ್ಕಳ ಒಟ್ಟುಗು ಸೂರಜ್ ಕಲ್ಯಾ ಅಂಚನೆ ದಿವಾಕರ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಮಾಜಿ ಮಹಾಪೌರರು ಸಂಪತ್ ಕುಕ್ಯಾನ್ ಭಂಡಾರಮನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಂತರ OBC ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ಅಜಿತ್ ಚೌಟ ದೇವಸ್ಯ ಉದ್ಯಮಿಲು ನೈಜೀರಿಯಾ ಮೊಕಲ ಒಟ್ಟುಗು ಕ್ಯಾಟ್ಕಾದ ಇತ್ತದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲೈನ ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ಲಂಚು ಲಾಲ್ KS ಮೊಕಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಈ ಎತ್ತರದ ಭಿನ್ನಾದಿಗದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಆ ಪೀಟೋಡು ಓಲಗಾಡು ಬಂದಿಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ವಿಶು ಸುರತ್ಕಲ್ ಸೀನಿಯರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಂಚನೆ ಜನಾಶಾ ಸಂಸ್ಥೆದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರುವಂತ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಎಡಮ ಕೂಟದ ಕುಲಿ ಇನ್ನಿತ CPL ದ ಗೊಬ್ಬದ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ದೆ ತಂಡ್ರೆಲ್ಲರು ಆ ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾಲೆ ನಾನು ವೇದಿಕೆ ಎಲ್ಲ ತೊಂದಲೆ ವೇದಿಕೆ ಭಿನ್ನಾದಿಗೆ ಎತ್ತೋರ್ತೇವಲ್ಲರು ಮೊಯ್ದೀನ್ ಬಾವೆರ್ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಅಂಚನೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಂಪಲ ವಿಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಆರ್ಯ ಸಂದೀಪ್ ಪಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರುಣ್ ರೈ ತೋಡಾರ್ ಅಂಚನೆ ಸೌಮ್ಯ ಎಸ್ ಸನಿಲ್ ಮೊಕಲ ವೇದಿಕೆ ಬರುವಂತ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ
ಅಂಜನೆ ಕ್ಯಾಟ್ಕದ ಮಾಜಿ ಗುರ್ಕರ್ಲು ಇತ್ತದ ಮಾನದಿಗದ ಗುರ್ಕರ್ಲ ಚಿತ್ತಿನ ಪಮ್ಮಿ ಕೋಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ಅರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬಿಡುವಂತ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಕೊರಕಪ್ಪಣ್ಣ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರೋಣ ಬಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ, ಭಿನ್ನಾದಿಗಡೆ ಬಂದು ಸೇರೋಣ ಬಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಅರ್ಜುನ್ ದೇವ್ ನಾಯಕ ನಟರ ಚಿತ್ರನ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಬರೀ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಾಯಕರು ಅರ್ಜುನ್ ದೇವ್, ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡಿ ಆನೆ ಅರ್ಜುನ್ ದೇವ್. ಅಂಚನೆ ಅನೂಪ್ ಸಾಗರ್, ಆಸ್ತಿಕ್ ಅವಿನಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೊದಲ ವೇದಿಕೆ ಬರುವಂತಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ. ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆ ಬರುವಂತಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ. ಸಂದೀಪ್ ಭಕ್ತ ಇತ್ತೆರಡ ದೈದಿದ ಬಲೆ. ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರಲಿನ ತೂಪ 27 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಉಂಟಾಯಿತು. ಸುರುವಾಪಿನಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಪನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ನಕ್ಷತ್ರದ ಬುಧರದ್ದು, ಅಶ್ವಿನಿ ಇರ್ದು ರೇವತಿ ಮುಟ್ಟ 27 ನಕ್ಷತ್ರ ಉಂಡು. ಕ್ಯಾಟ್ಕಾ ಪನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಂಸ್ಥೆಲ ಉಂಡಾತಿನಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಪನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ವರ್ತಿ ಯುವ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಸುರುತ್ತ ಪಂಡ ಕಡಿರ್ದ ಮಹಿಳಾ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಪನ್ವಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಗಾರ್ತೆಲ್ಲ ದೆತ್ತುಂದಿನ ಅಶ್ವಿನಿ ಮೆರೆದು ಉಂಡಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಈ ಕ್ಯಾಟ್ಕಾ ಪನ್ವಂಚ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ 10 ಕಾಲದ ಇಂಜಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ನಡೆದೊಂದು ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಐಸರ ಸಂಬರಪದ ಈ ಉದಿಪನದ ಲೇಸು ನಮ್ಮ ನರಮಾನಿ ಪಾಡಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರುಡು ಬಾರದಾತು ಕೋರೆ ನೂಲ್ದಾತು ನುಗುತ್ತಾ ಒಂದಿಲಕ ಪುರ್ಲುಡು ಕೋಡಿ ಎತ್ತೋಡು ನಾಂಡ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಅಂಚಾತ್ರ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಡ್ಡುನ ವಿಡ್ಡೋರಲಿತ್ತು ನಿಂದಂಡ ಪಾರು ಭಾಗಿತ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನು ಸುಗಿತೊಂದು ಸುಗಿಪದ ಒಟ್ಟುಗು ಸೋನುವತ್ನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಗುರುಪುರ ಮೇರೆ ಬತ್ತದು ಸುಗಿಪರ ಉಲ್ಲೆರು ವಿಶ್ವಾಸ್ ಗುರುಪುರ. ವಿನಾಯಕ್ ಜಪ್ಪು ದೇದೆ ಸುಗಿಪೋಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ. ಹರಿ ಓಂ. ಶಂಭು ಮಗಲಂಬೋದರ ದುಂಬುನಿ ನನದಿ ಒಂದು ಇಂಬುನಿ ಕೊರಡೊಂದು ಸುರುಟು ಸುಗಿತದು ನಂಬೊಂದು ಓಮಿತ್ತ ಲೋಕದ ಅರಸು ಕಣ್ಣಿಗು ತೋಜುನ ರೂಪ ಕೈಕು ತಿಕ್ಕುನ ಗಂಟು ಇಯತ್ತು ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ಪರಕೆ ಕೊರ್ರಗಿಚಿ ಕಾಲಿ ಕೈ ರಡ್ಡೆನಿ ಚೋಡ್ಯಾದ ನಟ್ಟುನಾ ಆಡಂಬರದ ಭಕುತಿ ಎನ್ನತ್ತು ಸಂದಾವೆ ನಿಕ್ಕು ಸೊಲ್ಮೆ ಕಚ್ಚೊಡೆನ್ನ ಕೊರ್ಲ ಗೆಲ್ಮೆ ಮೊದಲ ಸಾರತ್ತ ಎಡಮಡ್ತ 82 ಇಡೀ ವಿಶ್ವಡು ಸುರುತ್ತ ಸಿನಿಮಾ ಉಂಡಾಡು. ನಮ್ಮ ದೇಶಡು ಸಾರತ್ತ ವರ್ಮನೊತ್ತ 13ನೇ ಇಸ್ವಿಡು ಸುರುತ್ತ ಸಿನಿಮಾ ಬತ್ತಡು. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಡು ಸಾರತ್ತ ವರ್ಮನೊತ್ತ 34 ಸುರುತ್ತ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಬತ್ತಡು. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಸಾರತ್ತ ವರ್ಮನೊತ್ತ 71 ಸುರುತ್ತ ಸಿನಿಮಾ ಎನ್ನ ತಂಗಡಿ ಬತ್ತನು. ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾದ ಬೊಳ್ಳಿ ಪಡ್ದೆಡ ಅಭಿನಮಲ್ಪಂಚಿತನ ಕಲಾವಿದರು ಅಂಚನೆ ಪಿರೋಡು ಬೆನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಬೋಡುವನ್ನುಚಿತನ ದಿಟ್ಟಿಡು 10 ಕಾಲದ್ದು ಮೂಡ್ನಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಕ್ಯಾಟ್ಕಾ ನೆತ್ತ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಐಸರ ಸಂಬರಪದ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕಲಾವಿದರಿಗಾದೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬನ್ಮುಚಿತ್ತಿನ ಗೊಬ್ಬುಡ ಕೂಟದ ಉದಿಪನ ಸಿಪಿಎಲ್ ದ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಉದಿಪನದ ಕೂಟಗು ಬೈದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೇನು ಬರಿಯಾತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಬಂಧುಲೇನು ಮೋಕೆದ ಉಡಾಳ್ಡಿ ಎದುಕೊಂಡ್ರೆ ಬರವಲ್ಲರೆ ಕ್ಯಾಟ್ಕಾ ಬನ್ಮುಚಿತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರೆ ಆದಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ವರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಪುಗಾರ್ತದ ಲಟ್ಟ ದೇಕಿದ ನಾಯಕೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಧರ್ಮನಗರ.
ಅಂಚನೆ ಯತೀಶ್ ಸಾಲೇನ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋಡು ವಿನಂತಿ ಬಂತಂದಲ್ಲೇ ಅನ್ನ ಇರ್ಲ ಮತ್ತರ ಮೇಗೆ ಬರೋಡು ಯತೀಶ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಸೇರಿದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಕ್ಯಾಟ್ಕದ ಅಂಚನೆ ರಂಗಭೂಮಿದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತಂದು ಇಂಥ ಈ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 10ನೇ ವರ್ಷ CPLದ ಈ ಒಂಜಿ 10ನೇ ವರ್ಷ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭಗೆ ಮಸ್ತ್ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಲೇನೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಇತ್ತೆ ಹ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಶುರುಕಾದ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಎಂಕಲ್ನ ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರು ದಾಯಗ ಆತ್ಮೀಯರಿಂದ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಪನ್ನಗ CPL ಎಂಕಲ್ನ ಸುರೂತ CPL ಪೆಡ್ಲೈಟ್ ಆವಡೊಂದಣ್ಣ ಈಗ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಎಂಕಲ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಜಯ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಮೇರು ಪಮ್ಯನ್ನೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಪಮ್ಯನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಒಂಜಿ ಫೆಡ್ಲೈಟ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಕೃಷ್ಣ ಜಯ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಮೇರು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆದ ಹಾಲ್ ಒಂಜಿ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ನಮ್ಮ ಎಲಿಪ್ಯಾಡ್ದ ಬರಿಟ ಮುರಣಿ ಐತ ಒಂಜಿ ಶುರುತ ಅವಳು ಪೂಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪೂರ ನಡತನು ಅವು ಐತ ನನ್ನಲ್ಲ ಇನೋಗ್ರೇಷನ್ ಐತೆ ಐತ ಬಿಸಿಟೇ ಇತ್ತೇರು ಆಂಡಲ ಇರ್ ಬರೋಡೆಯನ್ನ ಎಂಗ್ಲೆ ನಮಿತ್ತು ಮೋಕೆದಿದ್ದು ತುಳು ಕಲಾವಿದರು ನಮಿತ್ತು ಮೋಕೆದಿದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರೋಡೆ ಎಂದು ಬಂದಾಗ ಇತ್ತೆ ಅರೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ತುಂಬ ಮಣಿಪಾಲಾಡಿತ್ತೇರು ಅರೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊರ್ದು ಅಂಚಾದ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಟಾರ್ಚರ್ ಅವರ ಪೋದು ವರ್ಕ ಬಂದು ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ ಪ್ರೀತಿದಿದ್ದು ವೈದ್ಯರು ಆರಿಡೆ ಬರೋಡೊಂದಣ್ಣ ಐಕ ಕುಡೊಂಜಿ ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಕಲ್ನ ಸೂರಜನ್ನಗಲ ಕಾಣಿಡ್ದಿಂಚಿ ಮಸ್ತ್ ಉಪದ್ರ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಜಯ ಪಾಲೆಮಾರ್ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿರ ಅರೇನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ಅರೆಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಲಂಚುಲಾಲ್ KSR ಮೋಕೆಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದುಗುಡ್ರು ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಬಂದಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟಕರಾದ ಉಪನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಕೃಷ್ಣ ಜಯ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮೇರನೆ ಕ್ಯಾಟ್ಕದ ದಸಯಾತ್ರೆ ಸಂಭ್ರಮಡು ಮೋಕೆಡಿ ಎದುಕೊಂಡಲ್ಲ ಸೇದಿನೆಂಚಿನ ಬಂದು ಲಂಚಲ ಜೋಡ್ದ ಕೈ ತಾಟಿಡೆ ಅರಣ್ಯ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಬಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಃ ನಾನೊಂಜಿ ಅತಿಥಿ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಚೌಟ ದೇವಸ್ಯಂವೇರು ಅಜಿತನ್ನೆಲ ಅಂಚನೆ ಕ್ಯಾಟ್ಕಾ ದ ಫಸ್ಟ್ CPL ಶುರು ಆಯ್ನ ಎರ್ದಿಂಚ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನಾರು ಪಮ್ಯನ್ನೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ನಮಕ್ ಆರು ಊರುಡು ಇಜ್ಜರ್ನ ಆರು ಊರುಡು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಉಪ್ಪುನು ಪಿದೈ ಊರುಡು ಉಪ್ಪುನು ಆಂಡಲ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರು ಬರೋಡೇ ಬಂದೆಂಕಲಾಡ ಪ್ರೀತಿಡು ಪನ್ನಾಗ ಅರೆಗೆ ನಿಜವಾದ ಕುಡೊಂಜಾಡ ಎಂಕಲ್ ಸಾರಿ ಕೇನುವ ಕೋಡೆ ಬೈಯಗರೆಗೆ ಎಂಕಲ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊರ್ನಿ ಅಂಚದ ಆಂಡಲ ಎಂಕಲ ಮಿತ್ತ ಪ್ರೀತಿದಿದು ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಮಿತ್ತ ಪ್ರೀತಿದಿದು ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೈದಿರು ಅರೆ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅರೇನೆ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆದ್ರ ಸಂಸದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಬದುತ್ತದೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಬಂದದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಃ ನನೋರಿ ಬಿನ್ನೆ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರು ದಯಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ದ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಏಪಲ ದುಂಬುಪ್ಪೇರು ಅದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಏಪಲ್ ಆರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ನಿರಂತರವಾದ ಸಂಪರ್ಕದ ಉಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೊಯ್ದೀನ್ ಬಾವ ಪಂಡ ಕಾಲಿ ಪುದರ್ಗೆ ಶಾಸಕರು ಪಂದ ಪುದರ್ಗೆ ಎಂದಿತ್ತ ಆಂಡ ಆರು ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಮನಸ್ಸದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದಿಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿನ ಯಾರೇನು ಮೀಟ್ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಜವಾದಲ ಬಾಲೆ ಮನಸ್ಸದ ಶಾಸಕರಾರು ಯಾರು ನನಾಲ ಆಯ್ನಾತ್ ನನೊಂಜಿ ಟರ್ಮ್ಗಾರ್ ಶಾಸಕರು ಆವೋಡು ಅರಡ ಯಾಂಕ್ಲ ಇಂಚೆನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಓನರ್ ಏರೇನು ಮನ್ಪುರು ಬನ್ನಕ ಪಮ್ಯನ್ನೇ ಬಂದಿರು ಮೊಯ್ದೀನ್ ಬಾವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಮನ್ಪು ಇತ್ತದೆಪ್ಪು ಟೀಮ್ ಒಂದು ಅಂಚ ಪಮ್ಯನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಇರದೆ ಮೊಯ್ದೀನ್ ಬಾವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತ ಆರು ಫೋನ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ದಾಲ ಬಂಡಿಜರು ಎಂಕ್ ನಿಕ್ಲೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಬೋಡೋದು ಯಾನ್ ಟೀಮ್ ದೆಪ್ಪೆ ಬಂದು ಪೊಂಜೆ ಪಾತ್ರೆ ಪಂತಿನಾರ ಅರೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ಅನಿಲ್ ಕರ್ಕೇರ ನಮ್ಮ ಸಂಸದ ಖಜಾಂಜಿ ಆದುಪ್ಪುನಾರು ಅರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಮೊಯ್ದೀನ್ ಬಾವ ಮೇರನೆ CPL ಸೀಸನ್ 10 ದಸಯಾತ್ರದ ಸಂಭ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭವು ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡಲ್ಲ ಸೇರಿದ ಮಾತು ಬಂದಿಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈ ತಾಡಿದ ಒಟ್ಟುಗು ಅರಣೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡು ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಬಂದಲ್ಲ
10 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದುಂಬು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಶುರು ಮಲ್ಪನ ಇಂಚಿನಂಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಲ್ಪಡೋದನ್ನ ಗೊತ್ತಿಜನ ಊರುಡುವನ್ನ ಕಂಡ ನಮ್ಮ ಅಂಡ್ರಮ್ಮ ಐತಾನೆ ಅಂತ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ತು ಮಸ್ತ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಐತೆ ನಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಲ್ಪಡೋದು ನನಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬೋಡಪ್ಪ ನಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಕೊರ್ನಾರ್ ಏರ್ ಪಂಡೆದ್ನಂಡ ನಮ್ಮ ಓಕೆದ ಮಾಬಲ್ ಮಾರ್ಲಿರು ಎಂಗಲ್ ಡಿ ಕೆ ಸಿದ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಡಿ ಕೆ ಸಿದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತೇರು ಆ ಟೈಮ್ ಅರ್ನ ಕೈತರಿ ಬತ್ತನಂದ ಎಂಚಿನ ಮಂಡಲ ಮಲ್ಪು ಮಾರ ಯಾನು ಉಲ್ಲೆ ಒಂದು ಬಂತಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಡಿ ಕೆ ಸಿ ಬಂಡ ಒಂಚೂರು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಈಗ ಬರೋ ಒಂಚೂರು ಅವಳು ದಂದು ಮಲ್ಪರಲ್ಲಿ ಅವು ಮಲ್ಪರಲ್ಲಿ ಆಂಡ ಅರೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತನಂದಾಂಡ ಈ ಮನ್ಪು ಮಾರಿ ಈ ಎಂಚಿನ ಕೇನು ಗಡಿ ಗಡಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದ ಮಲ್ಪುನಿಗೆ ದಾದ ಬಡೋ ಮಲ್ಪು ಬಂತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಬಲ ನರೇನೆ ಅಪ್ಪಲ ಅಂದು ಗೊತ್ತು ಜನ ಏತು ವರ್ಷ ದುಂಪು ನನ್ನ ಏತನಾಟ ಕ್ಯಾಟ್ಕ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಣು ಆತ್ನಾಟ ಇಂಕ್ಲೆ ಮಾಬಲ್ ಮಾರ್ಲೇನೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಮರಪೆರ ಎಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸದ ಮಾಬಲನಾಗ ಯಾನ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ವಿನಾಯಕ್ ಜಪ್ಪು ಬರ್ತದೆ ಮೋಕೆ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಬಂತಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಡುಡುಪ್ಪನ ನನ್ನೋರಿ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಸದಸ್ಯರು ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಎಂಗಲ್ನ ಮೋಕೆದ ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಮೇಯರ್ ದಿವಾಕರನ್ನೇ ಬಹುಶಃ ಇತ್ತೆಂದ ತಾರ ಮೇಯರ್ ಅದು ಉಪ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಅಂಚೇನೆ ಅರೆಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮೂಲ ಒಲ ಬದನುಪ್ಪೇರ ಅಂಚೆ ಆವಡು ಬಂಡ ಎಂಗಲ್ ತೂಪು ಮೇಯರ್ನ ಕಾರ್ ಹೊಂಡೊಂದು ಆರು ಮಾತ್ರ ಮೂಲ ಕಾರ್ ಬತ್ತುಪ್ಪು ಜನ ಆರು ಮೂಲ ಒಲ ಅಂಜಿ ಮೇಟು ಅಂಚಿನಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸಿಟಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವು ದಿವಾಕರನ್ನೇ ಈಗ ದಾದ ಫೋನ್ ಮಂದಕ್ಕೆ ಎಂಡಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿಂದ ಬಂತಿನಾರತ್ತ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಆರ್ಲ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದಾರೆ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಅಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ದೈದಿದೆ ಮತ್ತೆ ಚವಾಡಿಗೆ ಬತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಬಂದದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ನಮ್ಮ ನಡುಟುಪ್ಪುನ ನನೋರಿ ಬಿನ್ನೆ ನಿಶಾಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರು ನಿಶಾಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಬಿನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರಂದಿತ್ತು ಇನ್ನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಬಂದ್ಲಿದ್ದೇರು ಒಂಜಿ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ ನಿಶಾಂತ್ ಸೊ ಆರೆಲ್ಲ ಯಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಂಕಲ್ ಇಂಚ ಫೋನ್ ಮಲ್ತ ಪನ್ನಾಗ ಆರು ಖಂಡಿತ ಬದಲ ಸಿನಿಮಾದಕ್ಕಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಖಂಡಿತ ಬದಲ ಬರ್ಪೆ ಬಂದು ಒತ್ತೊಂಡಿರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊರ್ನಾಗಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಿಖಿಲ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಬರೋಡ್ಚಿ ಅನ್ನಡಿ ನಿಖಿಲ್ ಮಸ್ತ್ ಬಿಸಿ ಉಪ್ಪೋರು ಕಾಲೇಜ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಲ್ತಾನೆ ಯಾವ ಬಂದಿರು ಅಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಇಜ್ಜಿರೆಗೆ ತಿಕ್ಕೋಡೆ ಪನ್ನ ಪಾಪ ಒಂಜಿ ಸಾದಿಡು ಅರೆಗೆ ಎಂಕಲ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಂಗಲ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿದಿದು ಎಕಡೆ ಬತ್ತದ ಕಾತು ಗುಲ್ದಿರು ಅರೆಲ್ಲ ಯಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಯಪಂಡ ಯುವ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯಮಿ ಯುವ ಸಂಘಟಕ್ಕೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ BJP ಯುವ ಮೋರ್ಚಾದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ್ಲಾದುಲ್ಲೇರು ಅರ್ನ ಜೀವನ ನನಾತ್ ಇಂಚಿನ ಮಲಮಲ್ಲ ಸ್ಥಾನಗಾರ ಪೋವಡು ನನಾತ್ ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಮಲ್ಪಡು ಅರೆಲ್ಲ ಯಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಿತ್ತ ಚೌಡಿ ಬರ್ತದೆ ಮೋಕೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಬಂದದಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಅತಿ ನೆಚ್ಚಿನ ನಿಶಾನ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಉದ್ಯಮ ಆದಿತ್ತದೆ ಸದಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾದು ಅಂತನಾರು ಕಮ್ಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸಾಯನಾರು ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲಂಜಿ 13 ತಾರೀಕು ತಾನೆ ಜಪ್ಪದ ಕಮ್ಮಲಡ್ಲ ಮುಂಚೆ ನಡೀತದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪೇರ ಒಪ್ಪನಾರ ಮೋಕೆ ಎತ್ಕೊಂಡುದಿಲ್ಲ ಕೊಡೊಂದು ವಿಷಯದ ಬಂಡ 14-15 ನಿಶಾಂತ್ ಮೇರ್ನ ಮುಂದಾಳ ತೋಡು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಮುಖಂಡ ತೊಡೊಂಜಿ ಅರ್ನ ಕಂಬುಲೆಲ್ಲ ನಡಪೆರುಂಡು ಆ ನಡುಟು ಬಿಸಿ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ರೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿಗರಿಗೆ ಆ 2 ದಿನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅರ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೋಡು ಬನಂದಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಕೊಡೊಂಜಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಃ ಬಿನ್ನೆ ಸೂರಜನ್ನೇ ಬಹುಶಃ ಸೂರಜನ್ನೇ ಎಂಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಒಂದು ನೆರ್ಪೆರ ಮುರಣಿಡ್ದು ಅರೆ ಕಮ್ಮಿಡ್ಲು ಒಂಜಿ 100 ಸಾರಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಅಣ್ಣನ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ಡು ಬಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೂರಜನ ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇರೇ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬೈದರು ಇರ್ಲ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದರು ಇರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೋತ ಯತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ದೈದಿದೆ ಮಿತ್ತರ್ಮೆಗೆ ಬತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಬಂದದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಡುಟುಪ್ಪುನ ನನೋರಿ ಬಿನ್ನೆ ಸಂಪತ್ ಕುಕ್ಯಾನ್ ಭಂಡಾರಮನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಿಜೆಪಿ OBC ಮೋರ್ಚಾ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ನೇತ ಎಂಗಲ ಬಂಡಾರು ಪೋಸ್ಟ್ ಬಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿದ್ದ ಎಂಗಲ ದೋಸ್ತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆರು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ
ಮಸ್ತ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯ ಇಂಚಿನ ಮಂಡಲ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಮುಖಂಡರಿನ ಪೂರ ಕ್ರಪ್ಪ ಭೇಟಿ ಮಲ್ಪವನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಕಲ್ ಆತ್ಮೀಯರು ಅರೇನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕಲ್ ಮನೆ ಪನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ಚು ಮಾರೆ ಯಾನ್ ನಿಖಲ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾನ್ ದೋಲಲ್ಲ ಅಂಚಪುರದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಉಪಕಾರ ಮಂತ್ರಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅರೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಶರ್ಕಾಡಿ ಮತ್ತರ್ಮಿಗೆ ಬತ್ತಾರ ಮೋಕೆ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಬಂದದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಡುಟುಪ್ಪುನ ನನೊಂಜಿ ಬಿನ್ನೆದಿ ವಿಶು ಸುರತ್ಕಲ್ ಜನಶಾ ಸೌತ್ ನಿಧಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ನೇತ ಸೀನಿಯರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಕೇರಿದ ಪೊರ್ತುಗು ಎಂಕಲ್ ಬಂಡ ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನಾಗ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ನಾಗ ಒಲ್ಪದಿಕ್ಕು ನಾಡೊಂದುಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ದಾಲಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪನಾಗನೇ ನಿಮಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ದಾದ ಬೋರ್ಡು ಎಂಕಲ್ನ ನೇಟ್ ಎಂಕಲ್ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪ ಬಂದು ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ರಂಗಭೂಮಿದ ಈ ಒಂಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಎದುರು ದಾದ ಉಂಡು ಐತ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಲ್ತೊನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಾತ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ನ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಮೇಡಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೇರೆನೆ ಸೌಮ್ಯ ಎಸ್ ಅನಿಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯರು ತಂಡದ ಮಾಲಕೇರ್ಲಂದ ಅರೆಲ್ಲ ಆರು ಬತ್ತದು ಮೋಕಿಡೆ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಬಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಪುನಃ ನನೋರಿ ಹಿರಿಯ ಮಾಜಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀಯುತ ಕೊರಗಪ್ಪನ್ನೆ ಅರೆಲ್ಲ ಯಾನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೇರೆಗೆ ದಯಾನಂದ ಬುಡ್ರಿಯ ಮತ್ತರ್ಮಿಗೆ ಬತ್ತದ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಬಂದದಲ್ಲ ನಿವೃತ್ತ ಆರಕ್ಷಕನ ಅಧಿಕಾರಿ ಅರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡದಲ್ಲ ಬಂದಲ್ಲ ಜೋರದ ಕೈತಾಟಿನ ಕೊರ್ಕ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಪುನಃ ನನೋರಿ ಬಿನ್ನೆತ್ತಾರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಜವಾದ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಗಲ್ನ ಎನ್ಮ ವರ್ಷಡ್ 2 ವರ್ಷ ಎಂಗಲ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಇತ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನೋಡು ಇಜ್ಜೇರಂದ ಅಂಡಲ ಆರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಗಲಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಮೈದಾನೋಡೆ ಎಂಗಲ್ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ 10 ದಿನದಿಂಚಿ ಮೂಲ ಉಲ್ಲ ಎಂಗಲೊಟ್ಟಿಗೆ ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಎಂಗಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೊಂದು ಎಂಗ್ಲೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಪಮ್ಯನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವರಿಗೆ ಸುನಿಲ್ ಅಶೋಕನಗರ ಮಿತ್ತ ಚೌಡಿ ಬತ್ತದು ಮೋಕಿಡೆ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಪಮ್ಯನ್ನೇ ತುಳು ಜಾನಪದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತಿನಾರು ಹೊಸ ಕ್ಯಾಟ್ಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಡೆ ಮುಂಚೂಣಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪುನಃ ಸಿಪಿಎಲ್ ನ ಅದ್ದೂರಿಯಾದ ಮಂದಿನಾರ್ಲಂದು ತರನ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡಲ್ಲ ಯುವ ವಕೀಲರು ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಎಂಗ್ಲ ಮೋಕೆದ ಸಂಘಟಕರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಸ್ಗರ್ ದಯಮಲ್ತ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ನಡು ಪುನಃ ನನೊಂಜು ಬೆನ್ನೆ ತುಳು ನಿರ್ಮಾಪಕ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಬೇರೆನ ಸಿನಿಮಾಗ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ತಿಕ್ಕದು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 27 ತಾರೀಕಿಗೆ ಬಿರ್ದದ ಕಂಬಳ ವೀರ ಕಂಬಳ ತುಳು ಟು ಬಿರ್ದದ ಕಂಬಳ ಕನ್ನಡ ವೀರ ಕಂಬಳ ಪನ್ಪ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಯರುಂಡು ಅರೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಯದಿವರೆಗೆ ಸುರೇಶ್ ವಿಟ್ಲ ಮತ್ತರಮೆ ಬತ್ತದೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗ ಅದು ಪಡೆ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಗ ಅದು ಪಡೆ ತುಳುನಾಡು ನಡಬರಂಚ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗ ಅದು ಪಡೆ ಸದಾ ಬೆಣ್ಣೆಲವಾದ ಉಪ್ಪನಾರು ಅರುಣ್ ರೈ ತೋಡಾರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಅದರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡೆ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಡೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂಗಲ್ಲ ನಡುಟುಪ್ಪುನ ನನೊಂಜಿ ಬೆನ್ನೇರು ಶಿಪಾಲಿ ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್ಸ್ ನೇತ ತಂಡದ ಮಾಲಕಿ ಐನಂಚಿನ ಸೌಮ್ಯ ಎಸ್ ಅನಿಲ್ ಬೇರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅರೇನು ಅನಿಲ್ ಕರ್ಕೇರ ದಯದಿದ್ದು ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಬಂದದಲ್ಲ
ನಮ್ಮ ನಡುಡುಪ್ಪುನ ನನೊಂಜಿ ಬೆನ್ನೆ ಯತೀಶ್ ಇಂಗ್ಲ ಬಿನ್ನೆರತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಂಗ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನಾರು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಇಡ್ಲ ಅರ್ಡ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತನ್ನ ಇಂಚಂಚ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡು ಬಂಡ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಂಚನಾರು ಯತೀಶನ್ನೇ ಆರು ಶಿಪಾಲಿ ಗ್ಲಾಡಿಯರ್ಸ್ದ ಬಾರಿ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ ಟೀಮನ್ ಪೂರ ಬಾರಿ ಶೋಕು ಸಟ್ಟು ಮಲ್ದೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೇರನೆ ಧನರಾಜ್ ಖದ್ರಿ ಮತ್ತರ್ ಮೇಗ್ ಬರ್ತದೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಬಂದುಲೆ ಧನವನ್ನ ನೇದಿದು ಮತ್ತರ್ ಮೇ ಬಲೆ ವೇದಿಕೆ ಪುನಂಚಿನ ಗಣ್ಯರನೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಬಂದುಲ್ಲ ನನ್ನ ಎಂಗಲ್ನ ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪನಗಲಿ ಎಂಗಲ್ನ ಇನಿತ ಎಲ್ಲರದೊಕ್ಕ ಶುರುವ ಇನಿ ರಾತ್ರಿದೊಕ್ಕ ಶುರುವಾಪನಂಚಿನ ತಂಡದ ನಾಯಕ ನಟರು ಅಂಚನೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ದ ಟೀಮದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನಗಲು ಐದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವಿನಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಸ್ತಿಕ್ ಅವಿನಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅನೂಪ್ ಸಾಗರ್ ಎಂಗಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲರು ಅರೆಲ್ಲ ಯಾನು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಸ್ಗರ್ ಮುಡಿಪುಲ್ಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೇರೆಗೆ ವಿನಾಯಕ್ ಜಪ್ಪು ಮೊಕ್ಲೆಗೆ ಅಸ್ಗರ್ ಮುಡಿಪು ಮೇರೆಗೆ ಸಚಿನ್ ಅಡ್ಯಾರ ದೈದಿದು ಮತ್ತರ್ಮೆ ಬರ್ತದೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಬಂದುದಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾಟ್ಕಾ ಸಂಸ್ಥೆದ ದುಮ್ಮದ ಸೀಸನ್ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದಿತ್ಯ ನಾರ್ಲಂದ್ ಶುರುತ ಇನಿತ ರಾತ್ರದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಶುರುತ ಮ್ಯಾಚಿ ಹೌರಲ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಸ್ತ್ರ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ನಡುಟು ನಡತೊಂದುಂಡು ಹೌರಲ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅರ್ಜುನ್ ದೇವ್ ಅಂಚನೆ ಅಸ್ತ್ರ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಪೃಥ್ವಿ ಅಮರ್ ದಯಮಂತ ವೇದಿಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚನೆ ಎಂಗಲ್ನ ಮೋಕೆದ ನನೊಂಜಿ ಹೀರೋ ಹಿತೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಬೊಂಬಾಯಿಡಿದೆ ಕಾಲಿ ಬೈದೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಡು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬರ ಉದ್ದೇಶ ಬೈದೇರು ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಂಚಿನ ಅಸ್ತಿಕ್ ಅವಿನಾಶ್ ಶೆಟ್ರನ ತಾರ್ನಾಥ್ ಉರ್ವ ಮತ್ತರ್ಮೆ ಬತ್ತಿರು ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಬಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಅನೂಪ್ ಸಾಗರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ನಾಯಕ ನಟಿಯಾದ ಸರಳ ಸಜ್ಜನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಎಂಗಲ್ನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ್ಲಂದ್ ಅರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡುಲ್ಲ ಅರಣ್ಯ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆದ್ರ ದಯದಿದ್ದು ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಬಂದೊಂದಿಲ್ಲ ರೋಷನ್ ಸರ್ಕಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಿ ಖಡಕ್ ಕಲಾನಾಯಕಿ ಅದು ತುಳು ಚಿತ್ರಂಗ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊನಂಚಿನ ರೋಷನ್ ದಯಮಂತ ರೋಷನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಇತ ನಿಗಲ್ ಮಾತೇನಿದು ಪರದು ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನು ಬುಡ್ತಿರದನ್ನ ಮರತ ಬೋತನದನ್ನ ಪ್ರಕಾಶರು ಬಂದ ದಯಬಂಡ ಇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 6 ಮಾತೇರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತನು ಅಂಡ ಅರ್ನ ಪರವಾದ ಯಾನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಯಬಂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಆವಡುಂದಂಡ ನೇಕ್ ಲಂಚುಲಾಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಅರ್ನ ಸಹಕಾರ ಮಸ್ತುಂಡು ಅರೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅರಣ್ಯ ಕ್ಯಾಟ್ಕಾ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಧರ್ಮನಗರ ಹಿರೇ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಬಂದದಲ್ಲ ಇನ್ನು ದಾದ ಸಿಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ 10 ನಡತೊಂದುಂಡ ನೆತ್ಕ ಕರಿನ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂಚಲ ಬೆನ್ನೆಲ್ ಬಾದು ಉಂತಿನಾರು ಶ್ರೀತ ಲಂಚುಲಾಲ್ KS ಅರಣ್ಣ ಮೋಕೆಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿ ಉಪ್ಪಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಆದಿನಂಚನ ಎಕ್ಕಸಕ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕ ನಟರಂಚನ ಹಿತೇಶ್ ನಾಯಕರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರಣ್ಣ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಅಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತರ್ಮೆ ಮತ್ತೆ ಅರಣ್ಣ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಬಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಅದೊಟ್ಟಿಗೂ ರೋಷನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗಿರಿಗಿರಿ ಚಿತ್ರದ ಮುಖೇನ ಕಲಾನಾಯಕಿಯಾದ ಅಭಿನಯ ಮಂತ್ರಿನಂಚಿನ ರೋಷನ್ ಅನ್ನು ಅರಣ್ಣ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಸುನೀಲ್ ಅಶೋಕ್ ನಗರ ಮತ್ತರ್ಮೆ ಮತ್ತೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಬಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪನ ನನೋರಿ ಬಿನ್ನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಮೋಕೆದ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆರೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ಲ ತಿಕ್ಕದನು ಅಂಚಾದ ಉಪ್ಪನಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರು ಕರಿನ ಎನ್ಮ ವರ್ಷದಿಂಚಿ CPLದ ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಅರ್ನ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರದ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಟೀಮ್ ದೆತ್ತದ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಪೋರ್ಟನ್ನು ಕ್ಯಾಟ್ಕಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅರ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರನ ಖಂಡಿತವಾದ ನಾವು ಯಾಪ್ಪಲ ನೆನಪದಿ ಓಡಾಪನು ಅಂಚಾದ ಉಪ್ಪನಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂದೀಪ್ ಪಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆನ ಯಾನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತದ್ದು ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಯದಿ ಮಿತ್ರಮೆ ಬರ್ತಾರೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಬಂದದಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ತಂಡದ ಮಾಲಕೇರಿ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿದಾದ CPL ಸೀಸನ್ 10 ಒಂದುಂಡ 10 ಆವಡದಂಡ
ಪತ್ತಾವಡನಲ್ಲ ಈಗ ಒಂಜಿ ಆದುಪ್ಪೊಡೆ ಸುರುತ ಸತ್ತರಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟನ ಕಟ್ಟಿನಾರು ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸೊಂದಿನಾರು ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದುಪ್ಪನಾರು ಎಂಗಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಅಶ್ವಿನಿ ಅಕ್ಕ ಅಶ್ವಿನಿ ಜಿ ಕೋಠಿಯನ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಆತೇರಿ ಆರು ದಯದೀದು ಮತ್ತರಮೆ ಬೋಡುವ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಜೋರಾದ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಒಪ್ಪಡು ಬಹುಶಃ ಇನಿ ದಾದ ಸಿಪಿಎಲ್ ದಸ ಯಾತ್ರೆ ಅವನುಂಡ ಐನು ಪುಟ್ಟುಬಾಡ್ನಾರು ನಮ್ಮ ಅಶ್ವಿನಿ ಅಕ್ಕ ದಯದೀದು ಮತ್ತರಮೆ ಬೋಡುವ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆದಿದ್ದು ಬೈದಾರೆ ಕಲಾವಿದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ನಾಟಕ ಬೋರ ಉಂಡು ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಾಂಡಿಡ್ದ ಒಕ್ಕ 10 ತಂಡದ ನಾಟಕ ತಂಡದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನ ನಡತಿತ್ತಂಡು ಬಹುಶಃ ಮಾತ ನಾಟಕ ಇತ್ತೆ ಸೀಸನ್ ಏನೇರ್ದಿಜ್ಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೋಯರೆ ಅವಕ ಇತ್ತಿನೇರ್ದಾದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಪೋತೇರು ಅಂಚಾದ ಮಾತ ರಂಗಭೂಮಿ ತಂಡದ ಕ್ಲೆಗಳ ಇನಿ ಕಾಂಡಿಡ್ದ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ ರಂಗಭೂಮಿ ತಂಡದ ಕ್ಲೆಗಳ ಈ ಸಂದರ್ಭಡಕ್ಲೇನೆ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಎನ್ನ ಸ್ವಾಗತನ ಯಾನಿಡೆಗೆ ಉಂತ ಒಂದಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಧರ್ಮನಗರ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಬೆನ್ನೆರೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮೋಕೆಡೆ ಇದ್ಕೊಂಡಂಚಿನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಧರ್ಮನಗರ ಮೆರೆಗಲ ಮೋಕೆಡೆ ಸ್ವಾಗತನ ಮತ್ತೊಂದು ಅವರಿಗೆ ಜೋರಾಯನ ಕೈ ತಾಟಿ ಕೊರ್ಕನ ದುಮ್ಮಗ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬಂದಲ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಶಬ್ದೋಗ ಅರ್ಥೋಲ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಆಕರ್ಷಣೆ ಕರ್ಷತೆ ಇತಿ ಕೃಷ್ಣ ಪಂಡ ವೈಪು ನಮ್ಮ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧ ತೋಣಂದಣ್ಣ 12 ಬದಿನತ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧಡು ನಿಜಾದ ಯುದ್ಧನ್ ಗೆಂದಾದಿ ನೇರ್ ಪನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಉತ್ತರ ಚಕ್ರಿಯ ಚಕ್ರ ಅಂದು ಪಂಡ ಇಡೀ ನಾಟಕದ ಸೂತ್ರಧಾರ ಅತಂದನ ಹೂಬೋಡು ಎಂಚಬೋಡು ಏಪಾವಡು ಪನ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ದಿನಿ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಆ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪುದರ್ದಾರ ಈ ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲೆರು ಇನಿತ ಲೇಸ್ದ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪರಲ್ಲೆರು ಆರ್ ಲಾಂಚನೆ ಉದ್ಯಮ ಆದಿತ್ತೊಂದು 5 ಬಕ್ಕ ರಾಜಕಾರಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಜತ್ತೊಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಮೂಲ ಮಂತ್ರನು ಬಾಯಿ ನಿಲ್ಕೆ ಬಣ್ಣೊಂದು ಆ ಜತ್ತಿಗೆ ಪಿದಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು 5 ಬಕ್ಕ ಗೇನದ ಒಂಜಿ ಬಡವನು ತನಿಪರೆ ಬೋಡದು ವಿಕಾಸನು ಮಲ್ಪರೆ ಬೋಡದು ವಿಕಾಸವನ್ನು ಚಿತ್ತಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ 5 ಬಕ್ಕ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಕಟ್ಟಿದ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗಳ ಜತ್ತು ಬಿದ್ದಾಡಿತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಜಿಲ್ಲೆದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದಿತ್ತಿನ ರಾಜ್ಯದ ಸಚಿವರಾದಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕೃಷ್ಣ ಜಯ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಇತ್ತ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪಡ ಬಂದು ಕೇನೊಂದಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರಕುಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಕ್ಯಾಟ್ಕಾ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಉದಿಪನ್ನದ ಲೇಸು ನಡಪಾತು ಕೊಡ ಬಂದು ಕೇನೊಂದಲ್ಲ ದೇವೇರ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಾರ ತುವರ ಸಾಧ್ಯ ಪೂಜೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ದೇವೇರ ತೂಪಿನಕುಲು ತುಡರಾರ್ಲಾದ ಉದಿಪನ शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते दीपज्योतिर्नमोस्तुते शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः ಆಯ ರೂಪಲ ದಾಂತಿ ಬಣ್ಣ ಲಚ್ಚನ ದಾಂತಿ ಆಜಂದಿ ಮಾಜಂದಿ ವರ್ಮೆಲ ದಿಂಜೊಂದಿ ನೀಡಿ ಕೈಕಿ ಎಕ್ಕಂದಿ ಸಿರ್ಕಂದಿ ಸೊರ್ಕಂದಿ ಬಾಡಂದಿ ಬಚ್ಚಂದಿ ಬೊದುಲಂದಿ ನಂಚಿತಿನ ಪರಮಾತ್ಮನ ತುಡರ್ದ ಹೊರಟು ತೂಲೆಪನ್ ನಂಚಿತಿನ ಸತ್ಯನ್ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲು ಪಂಡುಕೊರಿಯರು ಅಂಚ ಪಂಚನಿನ್ನತ ನಂದಲೋಡು ತುಡರ್ ಅರ್ಲಾದು ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ತದ ಸಾಲುದ ಲೆಕ್ಕನೆ ತಮ ಸೋಮ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ ನಂಚಿತಿನ ಅಲಿದಾಂತಿನ ಮದಿಪುನು ಲೋಕ ಕೊರ್ದು ಇನ್ನಿತ ಕ್ಯಾಟ್ಕದ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಬರಪ್ಪನು ಉದರಪನೆ ಮಲ್ತಿನಾರು ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಉದ್ಯಮಿಲ ನಚ್ಚಿತಿನ ಕೃಷ್ಣ ಜಯ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಪತ್ತಿತ್ತಿನ ಮುತ್ತುಂಡು ನಚ್ಚಿತಿನ ಪಾತ್ರದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಪತ್ತೆತ್ತ ಸಂಭ್ರಮನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತಿನ ಅರೆರ್ದಿತ್ತೆ ಉದಿಪನದ ನೋಡಿ
ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೋಸ್ಟಲ್ ವುಡ್ ಕಲಾವಿದರ ಬೊಕ್ಕ ಸಹಕಾರಿ ಒಕ್ಕೂಟದ ಒತ್ತಿಡಿದ ನಡಪನಂಚಿನ IPL ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟದ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ವಿಶೇಷ ಸಮಾರಂಭಗಳು ವೇದಿಕೆ ಉಡುಪನಂಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೇ ಸೇರ್ದಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಆತ್ಮೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಲೆ ಅಂತೆ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಲೆ ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರೆ ಇಂಕ 10 ವರ್ಷ ಬಂಡ ಬಾರಿ ಗೊತ್ತೇ ಆಯ್ಜಿತ್ತೆ ಈ ಜವಣೇರು ಮುರಾಣಿ 10 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಸುರು ಮಲ್ತಿನ ಯಾನ್ 10 ವರ್ಷ ಹೊಡೆದಿಂಚಿಲ್ಲ ನೇತ ಒಟ್ಟು ಉಲ್ಲೆ ಪಣ್ಪನ ತರಟೆ ಹೋಗ್ಬಿದ್ದೆ ಬಣ್ಣ ಆತ ಪೊರ್ಲು ಆತು ಒಂಜಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಮಯವಾದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸೊಂದುಲ್ಲಾರೆ ಇಂದು ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಲಾವಿದರು ಗೊಬ್ಬರ ಸುರು ಮಲ್ತಿಂಡ ದೇಶದ ಸುಭಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಂಜಿ ನಾಂದಿ ಪಂಡದು ಕಲಾವಿದರೆ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೊಂದುಪ್ಪನು ಅವಲ ತುಳುನಾಡದ ತುಳುವೇರೇ ಸೇರಿದು ತುಳುನಾಡದ ತುಳುವೇರಿನ ಈ ಕಲೆ ಕಲಾವಿದರಾದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಲಾದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬುದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ದ ಜವಣೆರೆಗೆ ಇಡೀ ದೇಶದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಈ ಮೂಲಕ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಭಾರಿ ಪುದರ್ ತೆತ್ತೊಂದಿನಂಚಿನ ಈ ಗೊಬ್ಬುಗೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪಣೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕಲಾವಿದರು ಬಹುಶಃ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋಡು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ದೇಶೋಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ ಅಂಕ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಕೇಳಲೆಕ್ಕ ಯಾನಿಜ್ಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಕಲಾವಿದರೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬರು ಬಣ್ಣ ಆಂಡ 10 ವರ್ಷ ನಿರಂತರವಾದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಂಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನಿರಂತರವಾದ ಉಪ್ಪೋಡು ಇತ್ತನೇ ನಮ್ಮ ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಾಜ ಬೆಳೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಕಲಾವಿದರನ ಬಗ್ಗೆ ಜನಕುಲಿಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಉಂಟು ಕಲಾವಿದರನ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಟು ಕಲಾವಿದರನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಗೌರವ ಉಂಟು ಆ ಕಲಾವಿದರ ಇಂಚಿನ ಗೊಬ್ಬಗೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತಿಂಡು ಅವು ಇತ್ತೆ 10 ವರ್ಷ ಹಿಡಿದು ನಿರಂತರವಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇಂದು ನನ್ನ ದುಂಬಗಲ ಇಂಚಿನ ಕಲೆ ಒರಿಯೋಡು ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮ್ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರಿ ಒಕ್ಕೂಟ ಇಂಚನೆ ಬೆಳೆದು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಸಮಾಜಗೂ ಇನ್ನು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಟ್ಟದ ಜೋಕುಲುಪ್ಪಡೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಜೋಕುಲುಪ್ಪಡೆ ಮಾತರೆಗಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಿರಂತರವಾದ ನಿಖಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಈ ಸಂಘ ಬಹುಶಃ ನನ್ನಲ್ಲ 100 ವರ್ಷ ಬಾಳಿಕೆ ಬತ್ತದ ಇಂಚಿನ ಸಮಾಜನ ತಿದ್ದುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಈ ಮೂಲಕ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಲೆ ನಿಖಲಿ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಇನಿ 10 ವರ್ಷ ಹೊಡೆದಂಚೆ ಇನ್ನು 11 ಉಪನಂಚಿನ ಅಶ್ವಿನಿ ಕೋಟಿ ಅನ್ರಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ರಲ್ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಬಲನ್ನೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರಿ ಆಂಡ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಜವಣೀರನ್ನ ಸೇರ್ಸಾದು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟೊಂದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಡಪ ಒಂದುಲ್ಲಾರು ಅಂಚನೆ ಇಂಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನಿಖಲ್ ಮಾತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಕ ಆಂಡ ಈ ವೇದಿಕೆ ಭಾರಿ ಜನ ಇತ್ತಿನದವರ ಮಾತರೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಪಣೇರಾಪಜಿ ದಯಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಲಚ್ಚಲಾಲ್ರು ಬಹುಶಃ ಈ ವರ್ಷ ಬತ್ತು ಸೇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ತುಂಬಾಗಲ ಇರ್ನ ಲಚ್ಚುಲಾಲ್ ಪಂಡ ಲಕ್ಷ ಜನ ಏರ್ನಂಚಿನ ಜನಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಈ ಟೀಮ್ಗೆ ಸೇರ್ನ ನಮ್ಮ ದುಂಬಾಗಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬುಳೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಅಂಚೆ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಜನಕುಲು ಇತ್ತೆ ಬಹುಶಃ 10 ವರ್ಷ ಇಡಬೇಕ ಭಾರಿ ಜನಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಜನಕುಲು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಸಂಘೋಗ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡದು ಮಾಬಲಣ್ಣೆ ಪಂಡೇರು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡೆ ಕೇಂಡದು ದೇವಂಡ 10 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕಾರಣ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪನಂಜಿನ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಕೇತ ಇಂಚಿನ ಮಾತರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಕೊರಡು ಮಾತರ್ಲ ಇಂಚಿನ ಈ ಸಂಘಗೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಲೇ ಪಂಡದು ಮಾತರೆಗಳ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಾಡು ಇನ್ನಿತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮ್ ನೀನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತದ ಆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತಿರಂಚಿನ ಆ ಸಮಯ ಗಳಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ನಿರಂತರವಾದ 4 ದಿನ ಗೊಬ್ಬು ಉಂಡು ಬಂಡೇರು ಮತ್ತೆ 4 ದಿನ ಮುಟ್ಟ ನಡಪನಂಚಿನ ಗೊಬ್ಬು ಓಲ ನಿಕ್ಲೆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಾಡು ಪಂಡದು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿ ತನ್ನ ಪಾತಿರುವಂತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೋಲ್ಮೆಲು ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಗೊಬ್ಬುದ ಕೂಟಲ ಉಪ್ಪರೆ ಅವತ್ತಂದಂಡ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಬರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನ ಒಂದು 4 ಜನಕ್ಕೆ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪರಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ತಮ್ಮನ ಬಲಮಾನ ಈ ಕ್ಯಾಟ್ಕದ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ವೇದಿಕೆ ಸುರುಕಾದ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕೃಷ್ಣ ಜಯ ಪಾಲೆಮಾರ್
ಎಕಡೆ ಬಂಡೆ ಉದ್ಯಮಿ ಆದಿತ್ತು ಕೈ ನಿಲ್ಕ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ತಾನು ತನ್ನ ಅನ್ರಂಚಿತನ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಬದುಕದಲ್ಲಿ ಅಂಡ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ರಾಜಕಾರಣೋಗ ಜತ್ತದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನಾರು ಅವೇತೋ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಗೇನದ ಆ ಬೊಲೆನೇನು ಪಟದಿನಾರು ಇತ್ತ ಈ ತಮ್ಮನ ಬಲ್ಮನದ ಪೀಟೋಡಾರು ಕುಲ್ಲೋಡು ಪಂದಿಕೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ಕ್ಯಾಟ್ಕಾ ಪನ್ನುಂಚಿತನ ಸಂಸ್ಥದ ನಿರಲ್ಡ್ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೋಸ್ಟಲ್ ವುಡ್ ಕಲಾವಿದರ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಸಹಕಾರಿ ಒಕ್ಕೂಟ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಇವತ್ತು ಈ ಮಂಗಳೂರಿನ ಕೇಂದ್ರ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಜಯ ಪಾಲೇಮಾರ್ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಇವರಿಗೆ ಸಮಾಜ ರತ್ನ ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಾದ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ರವರು ಇರಬೇಕಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಮತ್ತೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಬಿರುದು ಪ್ರದಾನ. ಶ್ರೀಯುತ ಕೃಷ್ಣ ಜೆ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದಿತ್ತದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾದಿದ್ದಾರಲ್ಲಂದು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸದ ಮುಖೇನ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸಾದ ಇನ್ನು ಕಾಣಗ ಸಮಾಜದ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಡೊಪ್ಪನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯದ ಕೃಷ್ಣ ಜೆ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಸಿಪಿಎಲ್ಗಳ ಫೆಡ್ಲೈಟ್ ಟೈಮ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಾರು ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆದ ದಸಯಾತ್ರದ ಒಟ್ಟುಡು ತಮ್ಮಣದ ಬಲ್ಮಣನು ವೇದಿಕೆದ ತೆತ್ತರಮಣ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಮೇರು ಮಂತಿನ ಸಾಧನೆಗೆ ಸಮಾಜ ರತ್ನ ಅಂತ ಬಿರುದುಲ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ದಯದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಕುಲ್ಲುದರೆಗೆ ಗೌರವ ಕೊರೋಣ ತಪ್ಪಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಸಲ ಮಾತಿರ್ಲ ಲಕ್ಕದ ಜೋರ್ದ ಕೈ ತಾಟಿದ ಒಟ್ಟುಗು ಈ ಸಮಾಜ ರತ್ನಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಾಗ. ಎಕಡೆ ಬಂಡೆ ಪತ್ತಿನಲ್ಪ ಮುತ್ತು ಉಂಡು ಒಂಜಿ ರತ್ನ ಐತೆ ನಮ್ಮ ತೂಯ ಸಮಾಜ ರತ್ನ ಕುಡೊಂಜಿ ರತ್ನ ಬರವಲ್ಲರು ಅವ್ರ ಬೇತೆ ಇರ್ಲತ್ತು ಕ್ಯಾಟ್ಕಾ ಬನ್ನೊಂಚಿತನ ಈ ಕರಾವಳಿ ಕಲಾವಿದರ ಬೊಕ್ಕ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಸಹಕಾರಿ ಒಕ್ಕೂಟದ ಇತ್ಯದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲಾದ ಪುನಃ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಲೋಕಡ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೀತಿನಾರು ದ್ಯಾಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತಿನಕುಲು ಕುಡೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಲ್ಪಡ 100 ಸಾರಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತರು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಬುಡುಗಡೆ ಆಪಿನ ದುಮ್ಮೆ 4 ಸಿನಿಮಾಗೂ ಜತ್ತು ಬೇದಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿತಿನ ಲಂಚೂಲಾಲ್ KS ಮೆರೆಗ್ ಕಲಾ ರತ್ನ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಅಸ್ತ್ರ ಗ್ರೂಪ್ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟೊಂದು ಸಾರಥ್ ಸಾವಿರಾರು ಜನಕಲನ್ನ ಕಣ್ಣನೀರು ಒರೆಸಿನಾರು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸದ ಮುಖೇನ ಬತ್ತಿ ನಕಲೆಗೆ ಏಪಲ ಇಜ್ಜಿಂದು ಬಂತಿನಾರತ್ತೆ ಮೈನೆಲುಕೆ ಬಂಗಾರ ಪಾಡ್ನಲ ಮನಸ್ಸಿನಂಚಿನ ಬಂಗಾರದಂಚಿನ ಮನಸ್ಸಿನ ಬದನಂಚಿನ ಎಂಕಿಲ ಮೋಕೆದ ಲಂಚುಲಾಲ್ KS ಮೆರೆಗೆ ಮೋಕೆದ ತಮ್ಮಣದ ಬಲ್ಮಾಣದ ಲೇಸ್ ಮೊದಲೇ ಮೆರೆಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಲ್ಲುದು ಅಭಿನಂದನೆ ಮಂದಿನ ತಪ್ಪಾಪುಂಡು 4 ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂದಿನಾರ್ಲಂದು ಖಾಲಿ ನಿರ್ಮಾಪಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನಿಕಾನ ಕೊಂಚ ಅದ್ಭುತ ನಟೆಯಾದಲ ಮಿನ್ಕೊಂದು ನಚ್ಚಿನ ಈ ಕಲಾ ರತ್ನಗೆ ಜೋರ್ದ ಕೈ ತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಬಲ್ಮಾಣ ಸುರುಕಾದು ತುಳು ನೆಲತ್ತ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪೊಣ್ಣು ಪೊಂಜೋಲೆಗ ಮಾನಾದಿಗೆ ಅಂಚಾತ್ರ ಪೊಣ್ಣನ ಕತೆ ಉಪ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಮೀರಾಪನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾ 5 ಪಕ್ಕ ತುಳುತ್ತ ನುತ್ತ 5ನೇ ಸಿನಿಮಾ ನೆತ್ತೆರ ಕೆರೆ ಬನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದ್ದು ಮರಣಿ ಕಟ್ಟೆ ಮಾರ್ಬನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ದೈವಾರಾಧನದ ಕತೆನಿ ಎಂಚ ತೋಜಾವಲಿ ಬಂದು ತೋಜಾದು ಕೊಡ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟೆ ಮಾರ್ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಇರ್ಲಂದು ಲಂಚೂಲಾಲ್ KS ನನ್ನ ಬೇಗುಡರ್ನ ಕುಡಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಲ ಬರ್ರೆಂಡು ತುಳುತ್ತ ಬೊಲ್ಲಿ ಬರ್ದೇನು. ಎಕಡೆ ಬಂಡೇರು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನಾಟಕ ಇತ್ತಿ ನಡೆದಾತ್ರ ಕಲೆ ನಾಯನದ ಬೇಗ ಬುಡ್ದು ಕೊರಡು ಕತೆಗಾರನ ಉಡಲಗಂತದ್ದು ಕೊಡಿತಿನ ಕತೆಕ್ ಆ ಪಾತ್ರಲಿಗೆ ಜೀವ ಕೊರದು ರಂಗಭೂಮಿಡ್ ತೂಪಿ ಕಣ್ಣುಲಿಗೆ ಉಡಲಿಗೆ ತಲ್ಮನ ಕೊರ್ಪಿನ ಅಂಚಿತನ ಕಲಾವಿದರು ಇನ್ನಿ ಗೊಬ್ಬುದ ಈ ಅಂಗನೋಗ ಜತ್ತದ ಗೊಬ್ಬಿಲೆರಾದ 22 ಎಲ್ಲಿ ಬಕ್ಕಾರ್ದ ನಡುಟು ಆಜಿಗುಂಟದ ನಡುಟು ಚೆಂಡು ಗೋದಂಟಿದ ಗೊಬ್ಬು ಪಂಡೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ದ ಗೊಬ್ಬುನು ಗೊಬ್ಬಿಯರು ಐಟಿ ಎರೆಗೆ ಇನಾಮ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಈ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮದು ಬದಿ ಕಡುಂಡು ಆ ಇನಾಮದ ಪಟ್ಟಿನ ಓದುವೆರು ಜಿತೇಶ್ ಮೇರೆ ಖಾಲಿ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಕ್ಲಿಗೆ ಬಂದು 10 ವರ್ಷ ಆಡ ರಂಗಭೂಮಿ ದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದಿಂದ ರಂಗಭೂಮಿ ದಕ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬರ ಸುರ್ಮಂತ ನಮ್ಮ ನಾಟಕ ತಂಡಗೆ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾದು ಅಂತೊಡ್ದೆ ಬಣ್ಣ ಇನ್ನು ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಆದಾಯ್ತನಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬಹು ಮುಖ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ಪುನಃ ನಾಟಕ ರಂಗದ ಕುಲಂಜದ ಪುನಗ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ಗ್ರೌಂಡ್ ಉಂಟಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಪಾದು ಪಂದ್ಯ ಹಾಕೊಂಡು ನಡಬೊಂಬಿನ ಆಶಯ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಜದ ಪುನಗ ಅವೆಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ನಡೆಸಾದ ಕೊರಿಯಾ ಆ ಲೀಗ್ ಮ್ಯಾಚ್ 2 ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ಅವೇನು ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಸರ್ ಕೋಡ್ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಬಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಲೀಗ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಒಂಜಿ ಪಾಂಚೇಶ್ ಈ ಮ್ಯಾಚ್ ಟೈ ಆದಿತ್ತು ನಂಡ ಆಯ್ತಾ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೋಸ್ ಟು ಪಾಂಚೇಶ್ ದೈದಿದೆ
ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬರ್ತದಿರ್ನ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವ ವಿನಂತಿ ಬಂದದಿಲ್ಲ ಅರ್ನ ಪರವಾದ ಏನಲ್ಲ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬರ್ತದೆ ಎತ್ತನೋಲಿ ಐತೊಟ್ಟುಗು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಕಾಪು ರಂಗತರಂಗದ ಪ್ರತುಲ್ ಸೊ ಪ್ರತುಲು ಕಾಪು ರಂಗತರಂಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಇದೊಂದು ಅಂಜನೆ ರಂಜಿತ್ ಕಲಾಶಿಲ್ಪ ನಿಧಿ ಉಡುಪಿ ಅಂಚನೆ ಇಡೀ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ದ ಕೆಲವು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಉಂಟು ಅವೇನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಮೊಯ್ದೀನ್ ಬಾವ ಸರ್ ಕೋಡ್ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಬಂದದಲ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್ ಗೋಸ್ ಟು ಸುನಿಲ್ ಕಲಾ ಶಿಲ್ಪ ನಿಧಿ ಉಡುಪಿ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿ ಪಡು ಬೆಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್ ಸುನಿಲ್ and the best batter goes to Karthik Rangataranga Kapu ದ ಕಾರ್ತಿಕ್ ತುಳು ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರ ಒಕ್ಕೂಟ ಮಂಗಳೂರು ನೆತ್ತ ಸಹಾಯಗಳು ನಡೆದಿನ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗಿದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತೊಂದುಲೇರೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ರಂಗತರಂಗ ಕಾಪು ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ದುಂಬದ ಪ್ರೈಸಿನ ನಿಶಾನ ಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೋಸ್ ಟು ಕಲಾ ಶಿಲ್ಪ ನಿಧಿ ಉಡುಪಿ ವಿನಯ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೋಸ್ ಟು ವಿನಯ್ ಕಲಾ ಶಿಲ್ಪ ನಿಧಿ ಉಡುಪಿ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 2 ದ man of the series goes to Ranjit Kala Shilpanidhi Udupi. The man of the series goes to Ranjit Kala Shilpanidhi Udupi. ತುಳು ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರು ಕೂಡ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಂಗಳೂರು ಸಹಾಯಗಳು ನಡೆಸಿನ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 2 ದ ರನ್ನರ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ತಂಡ ರಂಗ ತರಂಗ ಕಾಪು ಮಾತಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನಕಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ರನ್ನರ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿದ ಸಿಲ್ವರ್ ಮೆಡಲ್ ಜೊತೆ ಪಡೆದ ವಿನಂತಿ ಬಂದದಿಲ್ಲ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ತುನಂಚಿನ ಅದ್ಭುತ ತಂಡ ರಂಗ ತರಂಗ ಕಾಪು ರಂಗಭೂಮಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 2 ದ ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎತ್ತೊಂದುಲೇರು ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಡಿದ ಒಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊನ್ಗ ರಂಗ ತರಂಗ ಕಾಪು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಟ್ರೋಫಿನಿ ಶ್ರೀಯುತ ಕೃಷ್ಣಜೆ ಪಾಲೆಮಾರೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ದು ಗೌರವಿಸಲು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಬಂದಲ್ಲ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅದ್ಭುತ ಚಾಪುರ್ ಮುಡಿಸನಿಂಚಿನ ಶರತ್ ಉಚ್ಚಿಲ ಮೆರ್ನ ನೇತೃತ್ವದ ಮೂಡ್ನಂಚಿನ ಕಾಪು ರಂಗತರಂಗ ತಂಡದ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲ ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಂದಲೇರಿ ಸೀಸನ್ 1 ದ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಂದನಂಚಿನ ಕಾಪು ರಂಗತರಂಗ ಸೀಸನ್ 2 ದ ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಂದಲೇರಿ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಡಿದ ಬಹುಮಾನದ ಮಾನಾದಿಗೆ
ಸೋಲ್ಮೆಲು ಅಂಜನೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಆಯ್ತಾ ನಡುಟು ನಮ್ಮ ಉದಿಪನ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕೃಷ್ಣ ಜಯ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಮೇರೆ ತುರ್ತು ಕೆಲಸದ ಹತ್ರ ವೇದಿಕೆ ಜತ್ತು ಬಂದುಲೇರು ನಿಗಲ ಮಾತ ಸಾಧ್ಯ ಒಂಜಿ ಕೈತಾಟಿ ಕೊರಕ ಅರೆನ್ ಗೌರವಡು ಈ ವೇದಿಕೆ ಬುಡು ಕೊರಕ ಬಹುಶಃ ನಿಶಾಂಡ್ರಲ ತುರ್ತು ಕೆಲಸದ ಹತ್ರ ಜತ್ತು ಬಂದುಲೇರು ಎಕಡೆ ಪಂಡ ಕಂಬುಲದ ತುರ್ತಡುಲೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಜಿ ಶೆಡ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆ ಜತ್ತು ಬಂದುಲೇರು ಅಂಜನೆ ಕೊರಗಪ್ಪಣ್ಣೆ ಬಹುಶಃ ಸೂರಜ್ ಕಲ್ಯ ಆರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಜತ್ತು ಹೋದಲ್ಲೇರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆನೆ ಸಂದವದಲ್ಲ ಒಂಜಯ ಪಾತೆರೋಡು ವೇದಿಕೆ ದಿಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಮಾತೆರ್ಲ ಜೊತೆಯಾಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ದುಂಬತ್ತ ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲ ನನ್ನ ಒಂಜಿ 2-3 ಜನಕ್ಕೆ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪರವಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ 10 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಡದು ಉಪ್ಪುನಚ್ಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಸಾಧಕೇರ್ನಕುಲು ಅರುಣ್ ರೈ ತೋಡಾರ್ ಅವೇತೋ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಂದಿನ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ದಿನಾರು ಅಂಜನೆ ತುಳು ನೆಲತ ಉಸುಲಾದ ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಇನಿಕನಗ ಲೋಕ ಪುಗಾರ್ತೆ ದಿನ ಕಂಬುಲ ಬಾಗೆಟ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ದಿನಾರ್ ಅರುಣ್ ರಾಯ್ ತೋಡಾರ್ ಬಿರ್ದದ ಕಂಬಲವನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುತ್ತ ಕಂಬಲದ ಸಿನಿಮಾ ನಾಡ ವೀರ ಕಂಬಲವನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪುದರ್ಡ್ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಡ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಬರಂದರು ಅರೆಗ ಮಾನಾದಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬನ್ವಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಕೂಟನ್ನು ಕಟ್ಟಿದೆ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟುಗು ಕ್ಯಾಟ್ಕದ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ನಡೆಟ್ಲ ನಂಗೆ ಬೆರಿತಾಂಗು ಕೊರದೊಪ್ಪು ನಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಪುಗೆಲು ಕೊರದು ಕೈತಾಂಗು ಕೊರದೊಪ್ಪು ನಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರೆಗ್ಲ ಮಾನಾದಿಗೆ ಉದಯ ಪೂಜಾರ್ಲು ಬಿರುವೇರ್ ಕುಡ್ಲದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಉದಯ ಪೂಜಾರ್ಲು ಇತ್ತರಿಂದಾಂಡ ದೈದೇದು ಮುಲ್ಪ ಬರಡು ಇಜಿಂದಾಂಡ ಆ 2 ಜನಕ್ಕಿಂತ ವೇದಿಕೆ ನಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಭಿನ್ನೆರಕುಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ತಮ್ಮನ ಬಲ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಡ ಬಂದಿಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಸಿಪಿಎಲ್ ದಾದ 10ನೇ ವರ್ಷ ಕಾರ್ದಿತನ ದಸ ಸಂಭ್ರಮಣವಾದುಳ್ಳನ ಈ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ತನ್ನನ ದೆತ್ತದು ಈ ಕೂಟಗ ಬಲದಿಂಜೆನ ಕುಲು ರಡ್ಡು ಎಂಕುಲೆನ ಮೋಕೆದ ಒಲ್ಲಿಲು ಬಹುಶಃ ಅರುಣ್ ರೈ ತೋಡಾರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾದ ಅದ್ದೂರಿ ಸಿನಿಮಾನ ನಿರ್ದೇಶನ ಆ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ಉಪ್ಪುನಾರು ಇತ್ತಾನೆ ಮುರುಣೆಂಜಿಯರ್ನ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಅಭಿನಯ ಮಂದಿನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಂಡ್ ಇತ್ತಾನೆ ಬಿರ್ದದ ಕಂಬಲ ಬನ್ಪಿನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂದದ ಉಪ್ಪುನಾರು ತುಳುಟು ಚಿತ್ರರಂಗ ದಿನಂಚಿನ ಅದ್ದೂರಿ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅರುಣ್ ರೈ ತೋಡಾರ್ ಮೇರೆಗೆ ಮೋಕೆದ ಗೌರವದ ಬಲ್ಮಾನ ಮಂತೊಂದೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಐದೊಟ್ಟಿಗೂ ಬೊಕ್ಕೋಜಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ತಂಡನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಂಗೆ ಕೊರದು ಈ ಕೂಟದ ಪಾಲು ಪಡೆಯೊಂದು ಅನೇಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನ ತೆತ್ತೊಂದಿನಿ ಕನಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆ ಆತರ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ಲದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಗೌರವಿಸೋನಂಚಿನ ಕ್ಷಣ ಎಂಕಲ್ನ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದ್ಸಲ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿನ ಕೊರ್ಕ ಗೌರವದ ಬಲಮಾನಕ್ಲೆಗೆ ಸಂದಾಗ ಸೋಲ್ಮೆಲು 10ನೇ ವರ್ಷದ ಕ್ಯಾಟ್ಕದ ಸಂಭ್ರಮಡು ಈ ಸರಿ ಹೊಸ ನಮ್ಮಂದ ಗೊಬ್ಬು ನಡತನೆ 10 ಆ ರಂಗಭೂಮಿದ ಕೂಟದ ಕಲೆ ಲೆಪಡಾದ ಮುಲ್ಪ ಗೊಬ್ಬುದ ಕೂಟ ನಡತನೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ದ ಗೊಬ್ಬುದ ಕೂಟ 14ನೇ ಶತಮಾನದ ಆ ಕೇರಿಡ್ ನಡತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲಿರ್ದು ಉಂಡಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇನಿಕನಗ ಈ ದೇಶಡು ಧರ್ಮದ ಉರುಟುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ದ ಗೊಬ್ಬುಡು ರಂಗಭೂಮಿಡು ಈ ಸರಿ ಗೆಂದಿನ ಕುಲು ಏರು ಪಟ್ಟಿ ಓದುವೇರು ಜಿತೇಶ್ ಮೇರ್ ರಂಗಭೂಮಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗಿದ ಸುರುತ ಇನಾಮುನ್ ನಂಚಿನ ತಂಡ ನಂಗೆ ಮಾತಿರಲು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಅಂಡ ಈ ತಂಡಗ ಕೊರಪಿನಂಚಿನ ಬಹುಮಾನದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾದ ಪುನರ್ ಜನಾಸ ಸೌತ್ ನಿಧಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್ದ ಸೀನಿಯರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಏನಂಚಿನ ವಿಶು ಸುರತ್ಕಲ್ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳರು ಈ ಪ್ರೈಸ್ ಈರೇ ಆಕಲಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡ್ಬಿಡುವ ವಿನಂತಿ ಬಂದದಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಈ ಸುರುತ ಇನಾಮನು ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ವಿಶು ಸುರತ್ಕಲ್ ಅರೆಗ್ಲಂಚಲ ಜೋಡ್ದ ಕೈತಾಟಿ ಕೊರ್ಕ ಈ ಸುರುತ ಇನಾಮನು ತನ್ನ ಪಾಲಕ ಪಡೆ ನಂಚಿನಕಲು ಕಲಾ ಶಿಲ್ಪ ನಿಧಿ ಉಡುಪಿ ಜೋರಾಯನ ಕೈತಾಟಿ ಪಡೆ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 2 ದ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯುವಂಚಿನ ಕಲಾ ಶಿಲ್ಪ ನಿಧಿ ಉಡುಪಿ ತಂಡಗೆ ವೆರಿ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದಿದೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಬಾರಿ ಮೆಚ್ಚುವಂತ ಪುನಂಚನ ಈ ಸೀಸನ್ ದ ಟ್ರೋಫಿನಿ ತೆತ್ತೊಂಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ
together. Very congratulations, the champion, Kala Shilpanidhi, Udupi. ಸೀಸನ್ ಕೂಡ ರಟ್ಟಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕುಲರತ್ನ ಜೋರ್ದಾರ್ ಕೈತಾಟಿ ಕೊಡ್ಕ once again. Very congratulations ಕಲಾ ಶಿಲ್ಪನಿಧಿ ಉಡುಪಿ. DJ Navneet. ಸೋಲ್ಮೇಲು ವೇದಿಕೆ ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ನಿಶಾನ್ ಅನ್ನೇರು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೋಡು ಬಂದಿಕೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ. ವೇದಿಕೆಡು ಪುನಃ ಗಣ್ಯರೇ, ವೇದಿಕೆಡು ಮುಂಭಾಗರೆ ಪುನಃ ಕ್ರೀಡಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳೇ, ಪ್ರಕಾಶನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಪಾತ್ರೆ ಬಂದಿರು ಎಂಚ ಬಂಡ ನಿಶಾನನ್ನೇ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇತ್ತುದುನ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬುದು ಬಂದು 2019 ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ತುಳು ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಮಲ್ದಿತ್ತೇನೆ ಖಾಲಿ ಬಂದು ಐಟನ್ ವಿಲನ್ ರೋಲ್ ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ ಒಂಜನ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆತು ಸುಲಭೇಜಿ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಮಲ್ಪಡೋಣ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ದೇ ಪಡೋಣ 15 ಸತಿ ಟೇಕ್ ದೇ ಇದ್ದೀರಿ ಆತು ಸುಲಭೇಜಿಂದ ಅವೇ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಆಯ್ತಾ ಮೂವಿದ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಬೊಕ್ಕ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕಲಾವಿದ ಬೊಕ್ಕ ತಜ್ಞರು ಸಹಕಾರ ಒಕ್ಕೂಟು ಇದರ ಆಸ್ಟ್ರಾ ದಶಯಾತ್ರೆ ಸಂಭ್ರಮದ 10ನೇ ವರ್ಷ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗಡ್ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯವಂತ ದಯಪಂಡ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಮ್ಲಾ ಬೊಕ್ಕ ಬೀಚ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ಪಿಲಿನಲ್ಲಿಕೆ ಅಂಚಿಂದ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವೊಂದುಂಡು. ನಮಕೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಗೌರವದ ಹೆಮ್ಮೆದ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ. ಅಂಚನೆ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ನನಾತ್ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಉಪ್ಪಿನಮೊಟ್ಟ ಆವಡ್ ಪಂದು ದೇವೇಡ ನಟ್ಟೊಂದು ಈ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ನ ತಂಡಗೆ ದೇವರ ಆರೋಗ್ಯ ಆಯುಷ್ ಕೊರಡು ಬಂದು ಯಾನ್ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂಕ ಅವಕಾಶ ಕೋರ್ನಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಖಂಡಿತವಾದಲ ನಿಶಾನ್ ಪೂಜಾರಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಆದಿತ್ಯರು ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಕೇಪಲ ಬೆನ್ನೆಲ್ಬಾದ್ ಒಂತೇರು ನಿಶಾನನ್ನ ದುಮ್ಮಗಿರಿ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಗಳ ಬರೋಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೂಟಾಡಿ ಇರ್ಲ ಒಂಜಿ ತಂಡನ ದೆಪ್ಪುಲೆ ಬಮ್ಮಿನ ಆಶಯ ಹೆಂಕಿಲ್ಲಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಮ್ಮಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಬರಮ್ಮಿನ ಆಶಯದೊಟ್ಟಿಗೂ ಇರೇನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇರು ಪಿದೋಡೊಂದು ಗೊತ್ತುಂಟು ಬಣ್ಣ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪುಣ್ಯ ಲಂಜಿರ್ನ ಉತ್ಸವ ನಡಪುನ ಕಂಬಲ ನಡಪೇರುಂಡು ಅಜಾದ ಪುನಗ ಬರ್ಪುಣ ಫೆಬ್ರವರಿ 14 ಶನಿವಾರ ನಮ್ಮ ಜಪಿನ ಮಗಳ ಜೋಡು ವಿಜಯ ಕಮಲ ಪೂರೆಲ್ಲ ಬರಡು ಒಂದೇ ಅನ್ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಐನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ನಡಪಾದ ಗೋರು ನಿಖಲ್ ಬರಬತ್ತದು. ಧನ್ಯವಾದ. ನಿಶಾನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೆಂಚಲ ಲಂಚುಲಾಲ್ KS ಒಂಜಿ ನೆನಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ದು ಗೌರವಿಸೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಬಂದದಿಲ್ಲ. ಸೋಲ್ಮಲು ವೇದಿಕೆಡು ರಡ್ಡು ಜನ ಭಿನ್ನಾದಿಗಡುಲರು ಗೊಬ್ಬುದ ಅಂಗನದ ವೇದಿಕೆಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕಲು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಬರ್ತತ್ತು ಕೆಲ ವರ್ಷ ದುಂಬಾತೆ మరి ಎಡ್ಡ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ನಕಲು ಆದಿತ್ಯ ನಕಲು ಒಂಜಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಮೊಯ್ದೀನ್ ಬಾವೇರ್ ಅಂಚನೆ ಮಾಜಿ ಮಹಾಪೌರರು ಮಹಾಬಲ ಮಾರಲೇರು ಇತ ಮೊಯ್ದೀನ್ ಬಾವೇರ್ ಭಿನ್ನಾದಿಗದ ನುಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿಕೆ ಅನ್ನೊಂದಲ್ಲ. ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆದ ತುಳುವೇರು ಆಲುನಂಚಿನ ಕುಡ್ಲದ ನೆಹರು ಮೈದಾನ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಕತ್ತಲಿನ ಬಲ್ಪಾದು ಕ್ಯಾಟ್ಕಾ ಅವೇಲಕ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕಲಾವಿದರ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಸಹಕಾರಿ ಒಕ್ಕೂಟ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಸೇರ್ದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಈ CPL ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಕಲಾವಿದರ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾದ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನು ಅನಿ ನೆತ್ತ ಬೀಜ ಪಾಡ್ನೆಂಚಿನ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನೆಂಚಿನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಪೇರು ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ಅಶ್ವಿನಿ ಅಕ್ಕ ಪೇರು ಮುಕ್ಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ದೊಟ್ಟುಗು ಮುಕ್ಕಲು ಕಲಾವಿದರ್ನ ಬೇನೆದಟ್ಟುಗು ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೆರಿ ಸಹಾಯದ ಉಂತೋಡು ಆ ಉಂತುಂಡ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲ ಆ ಕಲೆಕ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಬರ್ಪುಡು ಪನ್ಪಿನೆಂಚಿನ ನಿಯತ್ತಡು ಅನಿ ಸುರುಮಲ್ದಿನೆಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಈ ಗೊಬ್ಬು ಇನಿ 10ನೇ ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟುದನ್ನು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಭಾರಿ ಸಂತಸುಡು ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು 4 ದಿನದ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಗೊಬ್ಬುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನಿ ಅಧಿಕೃತವಾದ ಉದಿಪಿನ ಮಲ್ತಿನಂಚಿ ನಿರ್ಗಮನ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ನಿರ್ಗಮನ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನಂಚಿನ ಕೃಷ್ಣ ಪಾಲಮರ್ರೆ ವೇದಿಕೆಡು ಮಿತ್ತ ಮನಿಟ್ಟು ಕುಲ್ದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಭಿನ್ನಾದಿ ಬಂದುಲೆ ಈ ಲೇಸಿನ ತೂಯರ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ತುಳುನಾಡದ ಕಲಾವಿದರ ಬಂದುಲೆ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಲೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಲ ಒಟ್ಟುಗಾದು ಕಲಾವಿದರನೊಟ್ಟು ಉಂತು ನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನೇನೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರನ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಆ ಸುಖ ತೊಟ್ಟುಗು ಕಷ್ಟದೊಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅಕಲ್ನ ಆ ಜೀವನೋಡು ಇಂಚಿನ ಮಾತ್ರ ಗರಟನೆ ಕೆಲವರು ಪೊರ್ಲಾದ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಲ್ವೇರು ಆಂಡ ಕೆಲವರದು ಕಮರದು ಪೋಣಗ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬೆರಿಯಾದಂತು ನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೀ ನಮ್ಮ ಗುರುಕಾರ ನಂಚಿನ ಲಂಚುಲಾಲ್ ರೂಪಾಯಿ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿನಿ ದೊತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ರೀತಿ ಕೊಡಪಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಪ್ರಕಾಶನ್ನ ಬತ್ತದ ಅಕ್ಕಲ ಟೀಮ್ ಬತ್ತದ ಇರ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಮುಂದೆ ಎಪ್ಪಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೊಡ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಗೌರವ ಈ ಕಲಾವಿದರನೊಟ್ಟುಗಳ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಾದ ಕೊರಿನೇ ಖಾತ್ರಿ ಅನ್ನು ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗಳ ನಮನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ತರೆಭಾಗದ ನೀಡ್ರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭನು ಅವಕಾಶನು ಯಾನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಮನುಷ್ಯ ಪುಟ್ಟದು ಬರ್ಪೆ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಪೋಪಿನಿಟ್ಟುಲ್ಲೆ ಆ ಉಪ್ಪುನಾಡ ದಿನ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಾದು ಈ ಭಾರತ ದೇಶದ ಅಪ್ಪನ ಜೋಕ್ಲಾದ ಈ ತುಳು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಕೊರಪಿನಂಚಿನ ಗೌರವ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಶಾಂತಿ ಸಹಕಾರಡು ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಬೊಲೆಪಾವನಂಚಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆ ಬಹುಶಃ ತುಳುನಾಡದ ಬಂದೇವರಿಗೆ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಕೊಂಡಾಡೋಡು ಎಂಕ್ಲು ತುಳುವೆರಾದ ಇನಿ ಒಡೆಮುಟ್ಟ ಈ ದೇಶಡು ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಕ್ರಾಂತಿ ಅವು ಫಿಲ್ಮ್ ರಂಗಪ್ಪು ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೀವನಡುಪ್ಪು ಅಥವಾ IT ನೆಲೆಟುಪ್ಪು ಈ ತುಳುನಾಡದ ಕಲಿಕುಲು ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಸಾಧನೆ ಬಹುಶಃ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅನೆ ಮಾಬಲನ್ನಡ ಪನೋಡಾಪುಡು ದೂರದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಡು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಮರಾಠಿ ರಾಷ್ಟ್ರಡು ಆ ಮರಾಠಿ ರಾಜ್ಯಡು ಅಡಗಿಪೋದು ನಮ್ಮ ಈ ಕುಡ್ಲದ ತುಳುನಾಡದ ಕುಲು 25,000 ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಟೆಲ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ದಿರೋದು ಪನ್ಪಿನಿಂದಾಂಡ ಅವು ತುಳುವೆರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ದೇಶಡು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಜಗತ್ತಿನ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನೇನು ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಅಂತ ನೋಡು ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ರಾಜಕೀಯವಾದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಗೂ ಹೋದು ಅಲ್ಪ 3 ಜನ MLA ನಕಲು ಒಂಜಿ MP ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಂತ್ರಿ ಆದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ದಿನನು ತುಳುನಾಗ ನಮ್ಮ ಮೈಯೇ ನವಿಲೇರುದುಂಡು ಬಹುಶಃ ಅಂಚಿನ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪುಣ ಇನಿ ಫಿಲ್ಮಿ ರಂಗೋಡು ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪುದರ್ ಮಲ್ದಿನ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿಪ್ಪು ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈಪು ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ರು ಪೇರು ಮುಕ್ಕಲು ಮಲ್ದಿನ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕಲು ಪೇರು ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಕಲಿ ಆ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣದ ಒಂಜಿ ಗುಣನು ಬತ್ತಂದಿನಂಚಿನ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ನೀ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬುಡ್ಲ KL ರಾಹುಲ್ ಉಪ್ಪು ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಉಪ್ಪು ಮಾತ ಈ ತುಳುನಾಡದೆ ಪುಟ್ಟದ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಸಂದೋಡು ನಂಕಲ ಪೆರ್ಮೆ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಈ ತುಳು ಅಪ್ಪಿನ ಜೋಕಲಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಂಜೇ ಸಂತೋಷನೋ ಈ ಗೊಬ್ಬುದೊಟ್ಟು ನೀರು ಕೊರಪಿನಂಚಿನ ಸಂದೇಶ ಒಂಚೂರು ಕಲಂಕ ಎಂಕಲ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬರೊಂದುಂಡು ಜಾತಿದ ಮಧ್ಯಡು ಒವ್ವ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ರಾಜಕೀಯದ ವಿಷಯದ ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಅಡ್ಡಗೋ ಕಟ್ಟುನೇನು ಈ ಗೊಬ್ಬುದ ಮೂಲಕ ಅವೇನೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಲ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಬಾಲ್ಲೆಕ್ಕ ತುಳು ಅಪ್ಪೆಲ ಆ ಜೋಕುಲು ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಇನಿ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಾದು ಒಟ್ಟುಗಾದು ಪೆರುಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ದೇವರನ್ನ ಅನುಗಡು ಆವಡು ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಅನುಗರಡು ಆವಡು ಪಂಡದ ಎನ್ನ ಎರಡು ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮದಿಪುಣ ಉಂತಾವೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಚೊಲು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸೊಲ್ಮೇಲು ವೇದಿಕೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಭಿನ್ನರಿಲ್ಲ ರಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕುಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಮೌನಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುನ್ ಬೇಕೊಂದಿಲ್ಲ ದೇಪಂಡ ಗೊಬ್ಬು ಸೂರಾರೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ರಂಜತ್ರ ಮಾತ ಭಿನ್ನರ ಪರವಾದ ಮಾಜಿ ಮಹಾಪೌರರಾದಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಹಾಬಲ ಮಾರ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರಾಡು ಅಂತ ಕೇನೊಂದಲ್ಲ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಕೋಸ್ಟಲ್ ವುಡ್ ಕಲಾವಿದ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಹಕಾರಿ ಒಕ್ಕೂಟದ ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ
ಲಚ್ಚುಲಾಲ್ KS ರೇವರೇ, ವೇದಿಕೆಡೆತ್ತಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೇ, ಕರಿನ 10 ವರ್ಷದ ದುಂಚಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವರ್ಷ ಈ ನೆಹರು ಮೈದಾನಡೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಪ್ರಾರಂಭ ಆತನು. ಆ 10 ವರ್ಷೋಟ್ಲ ಅಶ್ವಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸುರೂತ ವರ್ಷ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಯಾನು ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಿತ್ತೆ. ದಿನಾ ಪ್ರತಿ ಯಾನು ಓಲುಲ್ಲೆ ಅಡೆಗೆ ಬತ್ತದು ಎಂಕಲ್ನ ಕೋಸ್ಟಲ್ ವುಡ್ ಈ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಮಲ್ಪೋಡು, ಎಂಕಲ್ನ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮೂಡೋಡು, ಎಂಕಲ್ನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಪಂಡ ಎಲ್ಯ ಮಲ್ಲ ಅಂದತ್ ಪಂಡ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ನಾಯಕಿ ನಕಲ್ನ ಪರಿಚಯ ಸಮಾಜ ಉಪ್ಪುಂಡು, ಬಾಕಿ ದಕಲ್ನ ಪರಿಚಯ ಉಪ್ಪುಜಿ ಎಂಗುಲು ಮಾತ್ರ ಒರಿಯಗೊರಿಗೆ ಇವ್ರು ಸೇರೊಂದುಡು ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದ ಎಂಗುಲು ಗಟ್ಟಿ ಅವಡು ಪನ್ಪಿನ ಆ ಒಂಜಿ ದಿನತ್ತ ಅಕಲ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ನಿರಂತರವಾದ 10 ವರ್ಷಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಓವೇ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಬೋಡುಂದಾಂಡ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ರು ನಿರಂತರವಾದ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪೇರಿ ಯಾನು ಎನರ್ದಿ ಎತ್ತೀರ್ನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಆತ ಸಹಾಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಬೈದೆ ಅಂಡ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಡು. ದಯವಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕುಲ ಅದುಪ್ಪು ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬೆಳೆದಿರು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಹತ್ರ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕಡೆ ಮೊಕ್ಕ ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಮೊಕ್ಕ ಕಾಸರಗೋಡು ಈ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಊರುಡು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಆಪುಂಡಲ ಮುಲ್ತ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ, ಮುಲ್ತ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಬೊಕ್ಕ ವಿದೇಶದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ನಂಗೆ ಪುಗರ್ಬೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ದು ಪಿದಯಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪೋದಿತ್ತಿಜಿ ಅಂಚಿನವಲು ನಮ್ಮ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಇನಿ ವಿಶ್ವಗೂ ತಿರುಪವನಂಚಿನ ಕೆಲಸನ ಮಲ್ದಾರೆ. ಐದಾದ್ರ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ತುಳುನಾಡದ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆರನ ಪರವಾದ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಲಾವಿದಗೂ ಬೊಕ್ಕ ಕಲಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರಿಗೆ ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದೇ ರೀತಿ ನಿಂಗಲ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ಈ ಒಂಜಿ ಲಚ್ಚುಲಾಲ್ರ ನೇತೃತ್ವಡು ಈ ಒಂಜಿ ಒಕ್ಕೂಟ ನನಾತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಮಲ್ಪುನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಯ ಮಲ್ಲ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಇಜ್ಜಂದೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರನ ಹೊರ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಾಜದ ತುಳುವೆರು ಮಾತ ಒಂಜೇ ಪನ್ಪಿನ ಎನ್ನೊಂದು ಈ ಸಂಘಟನೆ ನನಾತ್ ಮುಂದುವರಿಯಡು ಮೂಲು ವೇದಿಕೆ ಎಡುಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ದಿವಾಕರ್ ದಯಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡಲ ಯಾನ ಅಂಡಲ ಅರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪುನು, ಪ್ರಕಾಶ ಅಂಡಲ ಅರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪುನು. ನನ್ನ ನಾಳೆ ದಿನ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಶುಚಿತ್ವವನ್ನು ಕಾಪಾಡೋಡು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂಡಲಾರ ಬೋರ್ಡ್ ಮೊಯ್ದೀನ್ ಬಾವೇರಿ ಮುರಣಿ ತೂನಾಗ ಪೋಯಿನ ವಾರಡು ಕಾಸರಗೋಡು ಒಂಜಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಟ್ರಾಫಿ ತೆರ್ತೊಂದುರ್ಲೇರು ಯಾನು ಬಂಡೆ ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಯಾರಂದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಸರಗೋಡುಕುಲ ಪೋದು ಟ್ರಾಫಿ ತೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲರ ಅಂಚನೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಎಡಿತಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರು ಒಂಜೊಂಜಿ ವಿದೊಟ್ಟು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನನಾತು ದುಂಬಗಲ ನಿಖಲ ಸಂಘಟನೆ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಅತಿ ಎತ್ತರ ಗುಪಾಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂದಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಚಿತ್ರರಂಗೋಡು ಮಿರುಗುನ ದಿನಕ್ಕೂ ಮೂಡುದು ಬರಡು ಪನ್ನೊಂದು ದೇವೇರು ಈ 4 ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆಡು ನಿಖಲಿಗೆ ಮಾತ ದೇವರು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಬಂದು ಎನ್ನ ಉಡಲು ಜಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದಾದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರೆಗೂ ವಿರಾಮ ಪಾಡುವೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್. ಇರಗಿಲ್ಲ ಅಂಚಿನೇ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜೊತೆ ಹತ್ತಿನಾರು ದೂರದ ಮಸ್ಕಾತ್ ಊರುದ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟಾತೇರು ಶ್ವೇತಾ ಸುವರ್ಣ ನಟಿಲಂದು ನಿರೂಪಕೇರ್ಲಂದು ದಯದಿದ್ದು ಮತ್ತರ್ಮೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಶ್ವೇತಾ ಸುವರ್ಣ ಮೇರೆಗೆ ಜೋರ್ದ ಕೈ ತಡೆದೊಟ್ಟಿಗೂ ಮೋಕಿಡಿ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅರೆಗೆ ವಿಶು ಸುರತ್ಕಲ್ ಮೇರೆ ಒಂಜಿ ಮೋಕಿಡಿ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಎರಡ. ಮಾತೆರ್ಲ ಕಾತುಗುಲ್ದ ಸಮಯ ನಮ್ಮನ ಕಾಪುಜಿ ನನ್ನ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ರಡ್ ತಂಡದ ಮ್ಯಾಚ್ ನಡಪೆರುಂಡು. ಅರ್ಜುನ್ ದೇವ್ ನಾಯಕತ್ವದ ಅಂಚನೆ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬರ್ ನಾಯಕತ್ವದ ಅಸ್ತ್ರ ಬ್ರಿಗೇಡ್ಲ ಅವರಲ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ನಡಪೆರುಂಡು. ಎನ್ಮ 55ಕ್ಕೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡಪೆರುಂಡು. ರಡ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ನಕಲ ರೆಡಿಯಾದ ಪೊಡು
ಎಣ್ಮ 55ಕ್ಕೆ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಮ್ಮ ಓವೇ ಒಂಜಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದುಕೊಂಡ ವೇದಿಕೆ ನಡಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದಿತ್ತನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನಿರೂಪಕರಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಬಹುಶಃ ಎಡ್ಡೆ ನಿರೂಪಕರು ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದ್ಭುತ ನಿರೂಪಕರಿಂದ ಬಂದ ತಪ್ಪ ಒಂದು ತುಳುತ ಭಾಷೆನೆ ಒಂಜಿ ಪೊಡಲ ಬುಡಂದೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ತೆರಿಪಾಯನಂಚಿನ ಅದ್ಭುತ ನಿರೂಪಕ ಎತ್ತು ನಂದವು ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಡ್ಮೆಮಾರ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ನವೀನ್ ಅಣ್ಣಗ್ ಮೋಕೆದ ಗೌರವನು ಸಲ್ಲಿಸೋಡು ಬಂದ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿನಂತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಕೆ ಸರ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ನಿರೂಪಣೆ ಮಂತ್ ಗುರುನಂಚಿನ ನಿರೂಪಕರಿಗೆ ನಮ್ಮ ವತಿರ್ದು ಗೌರವದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಲೆಸದ ಕೇರಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಗುರುಕಾರ್ಮೆನ್ ವಹಿಸೊಂದಿನಾರು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಟ್ಕಾ ಸಂಸ್ಥೆದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಲೋಕನು ಬಾರಿ ಎತ್ತರಗು ಬೇತನೆ ಒಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲಿಗೆ ಎತ್ತ ನಂಚಿತಿನ ವಾಕ್ಯನು ಕೊರ್ದು ಜತ್ತು ಬಿದಾಡ್ದ ಇಟ್ಟು ಇತೋರ್ತೆ ಒಂಜಿ ಜಾತಿ ಗೆಲ್ಮನ ತೂತಿ ನಂಚಿತಿನ ಲಂಚುಲಾಲ್ KS ಮೇರೆ ಗುರುಕಾರ್ಮೆದ ನುಡಿಕೊರಡು ಬಂದು ಕೆನೋದಲ್ಲ. ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆಮಡ್ದು ಕಾಲ್ ಬರೋದು ಪೂರೆಲ್ಲ ಮಸ್ತೊಂದು ಅದ ಬಂಡ ಗಂಟೆ ಒರಂಬ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ಮ್ಯಾಚ್ ಆವಡು ಒಂದು ಸೊ ಹೆಚ್ಚೆದಾಲ ಪಾತ್ರೆ ಅಂದು ಎಡ್ಡೆನೇ ಅಂಡು ನಮ್ಮಂತೂ ಪಾತ್ರೆ ಅಂದು 10ನೇ ವರ್ಷದ ಒಂದು ಅದ್ದೂರಿಡ ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಟ್ ಪನ್ಪೆ ವೇದಿಕೆ ಮಲ್ಲ ಗಣ್ಯನಕಲು ಉಳ್ಳರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾತ್ರೆದಾತ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಟೈಮ್ ದೆತ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಏರು ಬರ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಉಳ್ಳೇರ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಟ್ರೋಫಿ ಒಂಜೇ ಪುಂಡು ಎಲ್ಲೊಂಜಿ ಮೂಲ ಆಮ ಟೀಮ್ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಬೋರ್ಡು ಪಂದಿತ್ತುಂಡು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಉದಾಹರಣೆಗ ಸೊ ಈ ಸಲ ನಮ್ಮನೆ ಸುಧಾರ್ತು ನಮ್ಮನೆ ಪೂರ ಒಂದು ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಮ್ಯಾಚಿಗೆ ಮುಗಿದ 4 ದಿನ ಉಂಟು ನಾನು ಸೊ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್. ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಪಾತೆರ್ನು ಆರು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಕೆಲಸನ ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ಪೇರು ಅವು ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಇತೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಇನ್ನಿತ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಟ್ರೋಫಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಬಂದಿನಾರ್ಲೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವ ಸುರತ್ಕಲ್ ಮೇಡಮ್ ದಯದು ಅರೇನೆ ಮೋಕೆಡೆ ಧನ್ಯವಾದದ ಬಗ್ಗೆನ ಗೌರವಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಶ್ವೇತಾ ಸುವರ್ಣ ಅರೇನೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರದು ಗೌರವಿಸಲು ಬಂದ ವಿನಂತಿ ಬಂದೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಗಣ್ಯರಾದ ಪುನರ್ ಸಂಪತ್ ಕುಕ್ಯಾನ್ ಮೇರೆಲ್ನ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ಅವರಿಗೆ ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡು ಬಂದು ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಧರ್ಮನಗರ ಮೇಡ ವಿನಂತಿ ಬಂದೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಅತಿಥಿ ಆದಿತ್ತಿನಾರು ಮಾಬಲ್ ಮಾರ್ಲ ಅರೆಗೆ ಮೊಯ್ದೀನ್ ಬಾಬಾ ಸಾರ್ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರದು ಗೌರವಿಸಲು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಬಂದೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಆದಿತ್ತಿನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಸಾರ್ ಇರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ಅರೆಗೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡು ಬಂದು ಅರುಣ್ ರೈ ತೋಡಾರ್ ಮೇಡ ವಿನಂತಿ ಬಂದೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟಲಿತ್ತದು ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರನ ಅಂಚಿನಾರು ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಅರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ. ವೇದಿಕೆ ಇಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಗಣ್ಯರ ನೆಂಚ ಮತ್ತಾರ ಮೇಗಲೆಪ್ಪನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರ್ಪನ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರ್ಪಿನಲ್ಲ ಎಂಗಲ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂಜಾದ ಬನಗ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರ್ರೆ ಬರೊಂದುಲೇರು ನಮ್ಮ ಸಂಸದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಲೈನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆತ್ರ. ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇತ್ತಿನ ಹತ್ರ ವೇದಿಕೆ ಇಟ್ಟಿನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪರಂಡು ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತಿನ ಮಾತುಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಿಯ ಮಾತುಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ. ಎಂಗಲ್ನ ಕಮಿಟಿದ ಸದಸ್ಯರು ದಯಮಾಡಿ ಬೇಗ ಈ ಚೇರ್ನ ಪೂರ ನೆಟ್ಟಿದ್ದು ವೆಕೇಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ಅತಿಥಿಲು ರಡ್ಡ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪೋಡು ದಯಮಾಲ್ತದೆ. ಎಂಗಲ್ನ ಎನ್ಮ ಟೀಮ್ದ ಓನರ್ ನಕಲ್ ನಿಖಲ್ ನನಲ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ 5 ದಿನ ಉಳ್ಳರು ನನಲ ನಮ್ಮ ನಿಖಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೋಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ದಯಮಾಲ್ತದೆ. ಎಂಗಲ್ನ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅವಿನಾಶ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ರಡ್ಡ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲೆ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಡೆಪೋದು.
ಐದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ಪೋಡು ಹೌರಲ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪ್ಕರ್ ದಯಮಂಟ್ ಇರ್ನ ಟೀಮ್ ದ ಮಾತ ಪ್ಲೇಯರ್ ನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪಿಚ್ ದ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಲೆತಂದ್ಪೋಡು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಅಸ್ತ್ರ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನೆ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬರ್ ದಯಮಲ್ತದಿರ್ನ ಪಾತ ಪ್ಲೇಯರ್ ನಕ್ಲೆನ್ ಪಿಚ್ ದ ಒಂಜಿ ಆಯ್ನಾದ ಬೇಗ ದಯಪಂಡ ನಂಕ್ ಮಾನನೀಯ ಕಮಿಷನರ್ 10 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೇರು ದಯಮಲ್ತದ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಈ ಒಂಜಿ ಪಂದ್ಯಕೂಟನ ಮುಂದುವರಿಸೋಡು ರಡ್ಡ್ ತಂಡದ ಪ್ಲೇಯರ್ ನಕಲ್ ಅಂಚನೆ ಅಂಪೈರ್ಸ್ ನಕಲ್ ರೆಡಿ ಪೋಡು ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಲೋ